Buongiorno a tutti. Welcome to the Drone Behind 2022 event. I greet the authority present for this event, ANCI, Comune di Bari, Regione Puglia, with the support of the Eurocontrol, European Network of U-Space Stakeholders, Urban Air Mobility Initiative Cities Community. We inaugurate now a two-day event on the future of mobility and its effect on our city for offer modern service to the citizen. This two-day event confirms the commitment of Bari and Puglia to become the new frontier of aerospace development. It's a research and production activity that join together university and industry, not on a futuristic vision, but by offering concrete experiments of the futures, modern answers to complex questions. Puglia, with the university and the companies, with the aerospace hub of Grottaglie in the province of Taranto, is now a national and international point of reference for innovation, not only for the mobility. The projects are already underway are significant. The first being that one that launched Grottaglie as the first Italian spaceport. Then there is a development of mobility with drones, which will allow sustainable and efficient solution over the next few years to respond to the citizens' needs. Here, drones are already used in strategic sector, such as territoriality control, security, and for example, very important for Puglia, the fight against the spread of Xylella in the countryside. Soon as already experiment with some tests, it will be possible to deliver the goods but above all, for example, medicine. The Bari event is a showcase of information, sharing with the new generation, student and stakeholder, and of knowledge. In this context, Bari hosts the project of the House of Emerging Technology with Grottaglie for consolidate and access in Bari urban developments in industrial Grottaglie. The commitment of the aerospace district has been marking a clear route for years for Puglia at the forefront of sustainability and innovation. Let me summarize some of the event of this day. In addition to the panel, there will be an exhibition of drones, stand with the exhibiting companies, a drone race with the participation of the middle school students, and seminaries for university students. And now I give the floor and word to the Mayor of Bari, Mr. Antonio De Caro, for the institutional greetings. Thank you, Signor Sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere darvi il benvenuto nella città di Bari per questa importante, credo, guardando anche gli stand che ho visitato prima, di poter dire straordinaria 2 giorni che la mia città si appresta a vivere. Sono 2 giorni di confronti, di approfondimento sulle trasformazioni che poi vivranno le città del mondo e anche la mia città con l'applicazione di nuove tecnologie al contesto urbano all'interno del quale tutti noi ci muoviamo e all'interno del quale tutti noi viviamo. Come mi è capitato di dire proprio qui all'inaugurazione della Fiera del Levante, la mia città è diventata una sorta di living lab, un laboratorio all'aperto al quale partecipano
i cittadini di Bari all'interno degli spazi cittadini. Inaugurando la Fiera del Levante, alle persone che erano venute qui per l'inaugurazione dissi di non preoccuparsi se uscendo dai padiglioni del congresso nella giornata di apertura incontravano un autobus elettrico senza guidatore o sulle loro teste passava un drone che stava trasportando delle merci o in alcuni casi dei macchinari sanitari come i defibrillatori, perché era una sperimentazione che stavamo facendo con delle multinazionali, con l'Università degli Studi di Bari, il Politecnico, che sono oggi qui presenti, con tanti attori istituzionali che da anni collaborano all'interno della mia città proprio per trasformarla in una sorta di laboratorio urbano, in un periodo in cui siamo alle prese con un nuovo disegno anche delle città che sono sempre più chiamate a gestire in maniera sostenibile il processo di urbanizzazione e anche le problematiche che questo processo di urbanizzazione comporta. Noi sindaci abbiamo sempre detto che i comuni, soprattutto le città, quelle più grandi, sono i luoghi dove si concentrano i problemi, ma sono anche i luoghi dove si sperimentano poi le soluzioni a questi problemi. Noi ci affidiamo in questi 2 giorni proprio a voi, agli ingegneri urbani, i nuovi ingegneri urbani che sono capaci di progettare, di sviluppare anche delle reti nuove di comunicazione utile a gestire una sorta di connettività integrata nelle infrastrutture, negli edifici, nelle strade, nei parchi, nella gestione anche della vegetazione, degli alberi degli stessi parchi. Qui fuori c'è una sperimentazione con dei semafori che gestiscono le fasi semaforiche a seconda della presenza delle automobili, ma all'interno del padiglione dove vedevo i droni ho visto un drone che si preoccupa di vedere lo stato di salute delle olive sui nostri ulivi, la produzione, lo stato della produzione. Sono come dire, elementi di innovazione che ci portano già con un piede nel futuro, è come se stessimo già anticipando il futuro in questi 2 giorni di confronto e di dibattito che ci sarà all'interno della Fiera del Levante, che credo sia uno dei luoghi dove si possa fare sperimentazione. Prima, parlando con qualcuno, dicevo proprio che la Fiera del Levante è come se fosse una piccola città nella città, che puoi accendere e spegnere quando vuoi, e quindi hai le problematiche della città, quando le accendi poi la puoi spegnere e puoi evitare che ci arrivino delle persone, puoi fare le sperimentazioni che vuoi. Per questo abbiamo deciso di utilizzarla come una sorta di living lab all'interno di un nuovo anche strumento che è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 5 milioni di euro, che si chiama Casa delle Tecnologie Emergenti, dove stiamo cercando di sperimentare innovazioni con multinazionali ma anche con le start-up. In questa direzione va anche la collaborazione con il distretto tecnologico aerospaziale, che ringrazio l'ingegnere Acerno, perché in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante con iniziative, progetti. Ora questa collaborazione la stiamo strutturando all'interno del progetto Bari Innovation Hub, proprio con la Casa delle Tecnologie Emergenti a cui facevo riferimento prima. E in questo scenario l'iniziativa di questi 2 giorni rappresenta un momento di presentazioni anche alle comunità, ai cittadini, e parlo soprattutto ai tantissimi ragazzi che sono venuti qui, che sono presenti in sala, ma stanno facendo anche dei laboratori ai quali si sono preparati in questi mesi nelle loro scuole, nelle scuole pugliesi, utilizzando proprio i droni, facendo anche delle gare di abilità. E parliamo anche alle comunità che sono coinvolte nello sviluppo anche delle nuove forme di mobilità urbana, in una visione della città del futuro a cui stiamo cercando di lavorare in questi anni, attraverso progetti come quelli che presenteremo in questi 2 giorni e che avranno un risvolto pratico poi nella vita dei cittadini, nella vita delle imprese, nel mondo della ricerca, la ricerca pubblica, la ricerca privata, per migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici. Pensate alla sicurezza negli spazi pubblici, ma anche migliorare i servizi che noi offriamo ai nostri concittadini. Concludo ringraziando
i partner istituzionali che sono stati coinvolti in questa avventura, le aziende private, le università con le quali collaboriamo da tempo, e anche grazie a loro se Bari in questi anni si è attestata al 7° posto come polo dell'information technology, accogliendo qui 12 aziende dell'IT che si sono aggiunte a 2 aziende importanti che sono locali e che hanno raggiunto una valenza ormai internazionale, mondiale, con un'offerta di lavoro, con una capacità assunzionale che supera anche le 5.000 persone, e grazie a loro, grazie alle aziende private, a questa collaborazione anche con i partner istituzionali, che questa città non è più soltanto una terra dalla quale si parte, è anche una terra dove si può tornare per lavorare e per viverci. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie ad Antonio De Caro per aver illustrato tutti i progetti di questa Bari innovativa, una città del futuro e delle opportunità anche nell'ambito appunto dell'aerospazio. Adesso invece è il momento di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che interverrà al posto del governatore Michele Emiliano, che è impegnato a Taranto nella complessa vertenza che riguarda l'industria. Presidente, a lei la parola. Buongiorno. Porto i saluti del Presidente Emiliano, impegnato in una complicatissima questione relativa a Taranto nota, e che avrebbe avuto veramente piacere ad essere qui, soprattutto perché abbiamo ricevuto un impulso fortissimo come Aeroporti di Puglia rispetto alla evoluzione, al futuribile, alla idea che si possa immaginare un trasporto del futuro utilizzando le tecnologie, parte di queste tecnologie che oggi il distretto tecnologico dell'aerospazio, nostro fondamentale partner, ci farà vedere, ci mostrerà. Devo dire che siamo stati qualche giorno fa di ritorno da un'importante fiera della logistica a Miami. Aeroporti di Puglia sta immaginando di scrivere un piano, e lo sta facendo, lo sta portando a termine, che guardi a una rete del futuro. Aeroporti di Puglia è già la prima rete aeroportuale italiana. I dati, il piano nazionale degli aeroporti pubblicato qualche giorno fa ha detto che siamo una best practice, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto costante non solo delle amministrazioni locali, che e per questo ringrazio anche il sindaco di Bari, ci hanno messo tantissimo impegno per garantire la ripartenza del turismo in Puglia, ma non solo, anche dei nostri aeroporti che guardano al business. E in questo senso, proprio in questo senso, il 12 o il 13 di dicembre presenteremo a Grottaglie il futuro del trasporto aereo, cioè lo spazioporto, questo contenitore che poi è un aeroporto, dove il futuro, attraverso il progetto Criptalie coordinato dall'ENAC, vedo il direttore Lattarullo che ringrazio, e ci consentirà non solo di vedere e di toccare con mano quello che sarà il trasporto aereo del futuro. Sono in corso 2 importanti progetti di costruzione di 2 droni molto grandi che partiranno a breve nello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Ecco, e come diceva prima il sindaco di Bari, è una terra dove si sta facendo di tutto perché si ritorni. E non faccio solo riferimento allo straordinario dato che ci ha consegnato ieri la Banca d'Italia rispetto all'industria pugliese e in particolar modo al settore aeroportuale, che mi lusinga molto, risultato dato da una straordinaria squadra di collaboratori, devo dire tutti pugliesi, quindi ancora un vanto di più, che hanno saputo ben interpretare le necessità dell'azionista, non solo dal punto di vista politico, ma anche proprio dal desiderio, dal profondissimo desiderio di riuscire con un'energia straordinaria a fare qualcosa che nessun altro sistema sta immaginando di poter fare. Quindi io vi ringrazio, ripeto, mi dispiace veramente tanto e sono sicuro che il Presidente Milano sarebbe stato contentissimo di vedere applicato ciò che noi molto spesso gestiamo con il nostro azionista con la carta, cioè che gli facciamo vedere, ma qui si può toccare. Quindi un grazie al distretto tecnologico dell'aerospazio con il quale sicuramente continueremo a lavorare. Un ringraziamento particolare al Politecnico, ormai onnipresente, in ogni nostra
idea e quindi nella validazione anche dei nostri progetti, e quindi buon lavoro. Grazie. Allora, grazie al Presidente Antonio Maria Vasile, che ha citato appunto l'aeroporto di Puglia, anche lo spazio porto, anche un'idea di impegno per il trasporto del futuro che passa non solo da progetti, dalle accademie, dal Politecnico di Bari, che è un ateneo referenziatissimo, ma anche da aziende come d'eccellenza italiana come Leonardo. Adesso è il momento dell'ingegner Giuseppe Acerno, Presidente del distretto aerospaziale tecnologico, per introdurre i primi argomenti. Grazie. Thank you, Michele, and good morning to everyone. The first thing that I have to do that I'm not an engineer, sorry. I'm just a simple doctor. So in Italy it's not possible, as I think everywhere, to exchange the profession for something else. Thank you. Thank you to all of you. There is so many people here, and that's very exciting. Because I think that we have catch the attention of the population about these opportunities for our communities. And I would say that we have been also lucky because it's a nice day. And since last year, when we started to organize it, and it has been tough, just to think about privacy, security, and safety, translated not in the language of the aerospace community, but in the language and the rules of the normal life, it has been something more strong for us to do. And I would say that when we started 1 year ago, we were afraid of what? Of the weather. And yesterday it was raining, not today, not tomorrow. Maybe will come back the rain in the weekend, so thank you. Maybe our wishes, starting from many of the friends that are here, has been approved by someone. And first of all, I would like to thank the municipality of Bari, Mr. De Caro, and also your Vice Mayor, which has been our guidance in this path. Because when we started a few years ago, we were very lucky to combine our ambition to develop new technologies in this region, in south of Italy, in south of Europe, with the municipality that in its program of development of the urban evolution of the city of Bari, fought, believing and demonstrating that the new technologies could help the transformation of the city. For us is something very important because it's not easy to work on the frontier of the innovation. And when you have to deal with you, I'm speaking to the friends of Eurocontrol, it's normal. When we have to face the needs, the worries, the expectation, and the level of information that the population has got is more difficult. So having on our side a municipality, it can be a clue of success, not for us, but for this program, because it's in the end of the communities, of the municipalities, this transformation. When we speak about smart cities, there's no matter, it's not a problem of technology. It's a problem of transforming the way to organize our culture, cities, needs, professional efforts, and so on. And who can do it in an urban context? The municipality. So this is our luck. But our luck is always to be here and to have the same idea a few years ago, that in a world in which the disruptive technologies are always coming, we need to test them because there are so many, so fast, this evolution, that we need to have places in which we can test it, in which we can make experimentation. And as the major say, this is like a sim city, because it's a place in which you can think to be in a city, so you can face all the problems that the city offer to someone that wants to test technologies, new technologies. But on the other side, this place, La Fiera del Levante, which is the most important fair in south of Italy, is something that belongs to the community, to the citizens of Bari. It's not something that belongs to ourselves, the municipality, the institution. I think that I'm not from Bari, but I have also understood that it's something that identifies the population of Bari. And so we wanted to open to the
population, this initiative. So it's important because we have infrastructure in a, let's say, SimCity. You have seen red light, smart red light, thanks to the activities that, apart from the drones, the municipality is running, just to reinforce the idea of many technologies, not only aerospace as that they are running. And it's not only as possible SimCity, in which we have made some investment to support all the activities starting from now in the future, but it's also the place in which you are in the house of the normal people, which is who has to listen this message, to see, to understand, and to deal with it. The message of improving the quality of our life using the new technologies. And you will see many students. We have touched different grades. We have students from university, thanks to Politecnico di Bari, Università di Bari, Università del Salento, which are our shareholders from the public side. Because with them, last month, we have operated in the university with the professors and with the students to understand which were the best topics to manage in this seminar. So we will have 6 seminars, 3 today and 3 tomorrow for the people, from the young people from the university. We have activities from the high school with this challenge that we made with the authority of the secondary school of Apulia. And we have many classes that will compete with the small drones. So we had the need to put in their hands this object that have been broken, that have been used, repaired. So which is the best way to inspire or reduce the distance between the instruction and the needs of have more stems. So let's start from that age and give them the possibility to feel and to use and to prove technologies. And then we have for the primary school other activities with the professionists of the scientific divulgation. And then we have the enterprises that have to be that have to receive really a real thank you, because they came here with their budget, with their products, with their people, and they are giving us the opportunity to do it, and they have invested in this initiative. It means that they believe in their products, in their services, and we would like to give our little contribution for their success, but they believe in something that we are doing today, and for us it's important. Then we had other partners, starting from ENAC, that gave us support day by day. Thank you to the representative of ENAC in the authorization processes. We have ENAV and DFlight, which are partners in our day-by-day activities, the local policy, that are already using drones in the city of Bari, and also the Harbor Office. Thank you for the support that they gave us in order to make some activities of demonstration that will go on the sea starting from here. Yes, because in the evening we will have tomorrow and today the real demonstration of what drones can do. You have found it in the program, so I think that is a good opportunity for all of us. And it's very difficult to say thank you to give us support for me, because the most probable thing that I can do is to miss to say thank you to someone, and sorry if it's happening, because maybe I'm missing. What I can't miss is to thank you, all my colleagues, all my collaborators, because if we are able to do it, it's because of their effort, which is not an effort to organize an event, it's a day-by-day effort of people that, as me, believe that in south of Italy, innovation can happen, as is happening, and that as we are doing since many years in order to let it happen. So the best thing that I could say is thank you to them that testify day by day that our effort for the community is not without value. And maybe we can contribute to consolidate the idea of a city, of a modern city, but also of a modern region. And thank you also to the Apulian region government. Mr. Emiliano was not here. He has been substituted for the reason that you have already heard. But they are part of this initiative. They support,
as they do along the day in other activities that we do with them. And that's all what I can say. Our last idea about the organization of the event was that we could only succeed if we could see faces of young people around these places. That's happening. We have 760 young students that will be in these 2 days, apart from the one that is coming by themselves, registering. And so what better than spend part of their professional activities and of their life for the new generations. Thank you very much. Grazie al Presidente Acerno che ha illustrato come questa città del futuro che nasce qui porterà nuove tecnologie anche nelle case dei cittadini normali. E poi mi fa piacere guardare che anche la giornata è propizia col bel tempo per le esibizioni. Diceva il Presidente Acerno che tutto questo è possibile per le grandi sinergie che nascono tra istituzioni del territorio, e per questo cedo la parola al Vice Sindaco di Bari, il Professore Eugenio Di Sciascio, prego. Thanks again. You have already heard a lot of talk about this event, so I'll try my best to be brief. I really want to thank you. All those together did their best to put together this event. It was not simple, and it was basically a concerted effort. And I'm really glad to be here today with you all. You know, new technologies are somehow not only our future, basically they are already our present. And the way, the numbers, the possibilities of technologies that are already here have yet to be defined. And I was very glad that the President Acerno mentioned the presence of young people, because our idea, our hope, is that today is a seed put in their young minds, is a possibility of not only using, but owning, of developing something based on what they will learn or they will listen today. In my humble opinion, we can be users of new technologies, as all often happens. But if we want to have a change in the way our territory, our idea of future, of development has to take place, we need to have the possibility to do something new. To do this, you need an ecosystem. You need an ecosystem that is the one that we'll be trying to build in these recent years in our city, in our region. As the Mayor De Caro said, cities are where things happen, where new things happen, also where new issues and new problems arise. But when you look at that, you also understand that to be not only pursuers of what is happening, or what will happen also in mega cities, in large cities, then you have to build an ecosystem in your territory. You have to have all the ingredients: companies, public administration, the support of research and university, the support of a community. And this is one after the other. As a public pro tempore, public administrator, I want to stress this thing. We believe that we're talking about drones. We don't want these processes, these technologies,
sorry for the joke, pass above our heads like drones. We need to make the communities, our communities, understand and appreciate the benefits. Otherwise, we won't be able in any way to be real promoters of the future. So the idea that was, one of the ideas that was at the basis of this event was to try to have the young people, the organization, the communities involved. Because if they don't understand that this is the way to change, but this way to change has to be part of the community, then we will have failed. I mean, I will give you just an example. When the, pardon? No, it's not all. Mayor De Caro mentioned that about approximately 1 month and a half ago, we were experimenting with the autonomous bus here in the fair. You know, the first comments were of the people, of the ordinary people, but it's the ordinary people we have to look at, was that, okay, you're taking away jobs. You're taking away the job of drivers. And we had to make them understand that the idea is not that one, that the driver, the evoluted drivers, those that controlled the bus, were people that were employees of our company for bus transportation. So they were evolving. Basically, they were not their job taken away. But as it is, their job is changing. And we have, as public administrators, also the duty to govern this process. Because otherwise someone else will come here to do that job that has evolved. This is the same for the topics that are here at hand. And the last thing I want to say is this one. Here, these 2 days, this event is about drones. But we all know that the complexity of the management, both from the regulatory point of view, regulatory point of view, and the city point of view, and the research point of view, there's a whole of technologies, of computer science topics, of management that have such a great complexity that need the work of people together. Also from the research standpoint, because you cannot deal with that complexity only looking at a certain point of view. So what we'll be trying is also to put together the best experiences, but also the best minds, the young and the most experienced ones. That's the way we'll be going on, and we hope in the future to have many of you work together with us also in the development of our idea of a city that is capable of being innovative while not losing the feeling and the good relations with our citizens that are our real stakeholders. So thanks again for being here. Hope you'll have a fruitful 2-day experience, and we'll see them also after. Thanks a lot. Grazie al professor Di Sciascio per aver spiegato ulteriormente come le tecnologie non solo per i giochi, ma per migliorare la qualità della vita dei cittadini di una città metropolitana come Bari, e soprattutto per aver anche illustrato come, diciamo, la sperimentazione non riguardi solo i droni ma anche la mobilità urbana. Now it's the time for Paola Olivares' report about the state of the art of the AM and drones market at the international level.
So thank you so much, and good morning, everyone. It's a real pleasure to be here today. I am Paola Olivares. I am the director of Drones and Advanced Air Mobility Observatory of Politecnico di Milano. In these 10 minutes, I will give you a flavor of the state of the art of the advanced air mobility market. But I think that I have to spend some few words explaining you what the observatory is and what it do. So the observatory was born in 2019, combining the competencies of management engineering department and aerospace engineering department from the other side, with the aim to be a stable and unbiased point of reference for studying the UAS market. We did this mission with three main pillars. The first one is the research, naturally. The second one is the organization of some pre-competitive occasion in which the demand and supply side can meet each other and can meet also the institutions. And then we do a lot of communication of the results of our research. Our community is composed by three main parts, us as the community, the team of the observatory. From one side, we have the partner sponsor of the initiative that are both from demand and supply side. And we have also an advisory board in which there are institutions, associations, public administrations, and so on. So this is the observatory, what we do. Starting for the theme of this event, I will focus on advanced air mobility, and I have to start from the definitions. So we have two main definitions. The first one is the one of NASA that identifies advanced air mobility in services of transportation of goods and people. The second definition is more recent, is by ENAC, that in his strategic plan add to the services of transportation of goods and people also the part of services and infrastructures that are needed to develop this type of market. So we will focus on those type of services. And to give you the state of the art, I will report the results of our census. We did a census of application cases starting from January 2019, and we arrived to June 2022. We look at almost 70 newspapers, both Italian and international, and we found 945 projects, international projects. We systematize all these projects in order to give the state of the art. So those projects could be divided in two main segments. From one side, we have the operational segment, that is the one in which the small drones operate in a traditional market. So this is a stable market. It is growing, but it's already more mature than the second one, that is the advanced air mobility. That is a very, very new market. I will focus on this in order to give you some numbers of those application cases. So looking at the two main services, we discovered that the majority of the projects are related to the transportation of goods, so the urban air delivery. Only 12% of those application projects are related to the transportation of people.
Looking at the countries in which the applications are developed, we have at the first place the United States, followed by Italy, that is investing a lot in those type of services. Not all those projects are in an operative phase, so the majority of them are experimentations or just a statement of intent that can help us in understanding where the application, the investments of company are focusing. So this is the general picture. If we go in deep in the part of the transportation of people, we can see in a similar way that we have for the countries that are investing a lot, the United States and China, the focus of those projects is related to the transportation in urban areas. And for the application status, we discovered that those projects are essentially in statements of intent and experimentation. So, as I said before, it is a real new market. For what concerns the transportation of goods, the main countries are similar to what I mentioned you before, so United States and Italy. The focus here is if we look at where the goods are transported, the last mile delivery and also the delivery to healthcare facilities. If we look at what is transported coherently with the destination, there are medical supplies and food. Also, in this case, the projects are mainly related to experimentations that covered more than a half of those projects and on statement of intent. Those markets have many challenges in front of it in order to develop this market. We focused attention on some of them, so there are some issues related to the legislation, the social acceptance, the development of infrastructures, both digital and physical, the privacy constraints, and so on. In this last part of my presentation, I will focus on social acceptance because we conducted a survey to Italian citizens in order to understand which is the perception of the citizens. We asked them which is the usefulness of the introduction of those three types of services. So we discovered that the most useful application is the one related to medical supplies. The 91% of Italian citizens told us that it is very useful. Then there is the transportation of goods, and in last position in this moment, the transportation of people. Those who see the benefit from those type of application told us that the main reasons vary from the three types of services, but they can be summarized in reduction of traffic, a more sustainable type of transport, a more quickly response to emergency, and so on. If we look in particular at the transportation of goods, we asked the Italian citizens if the propensity to receive goods with drones. The half of them told us that yes, they can receive goods also with a drone.
The 19% don't know, and the remaining part told us that he is unwilling because of two main issues. The first one is a concern for the integrity of the goods, and the second one are worried about interception. The last slide that no, it's not the last, but that I would underline is that what are the factors that can influence the social acceptance. In red, you can see the main worries of Italian citizens. So the first one is a potential criminal use, followed by privacy risk and accident risk. Despite all those worries, as you know, Italy is investing a lot in this type of services with ENAC that signed many memorandum of understanding with many regions, many cities. One of these is also Bari, but I think that you can go deeper in this type of considerations with the next roundtable. So thanks for the attention. And grazie alla professoressa direttrice Olivares per anche aver illustrato così accuratamente i benefici dei servizi con i droni. Now is the moment of the rector of Polytechnic of Bari, Professor Francesco Cupertino. Good morning, everyone. It's a pleasure for me being here, having the possibility of say thank you to DTA for organizing and to the municipality of Bari and the region of Puglia for supporting this event. That is also an opportunity for all the students of the school that will stay here for this couple of days, having the possibility of touching this technology, being more conscious that this could be an opportunity for their future, for their professional future. It's an opportunity for the students and researchers of my university and the other university of our region, because they can meet with the representatives of companies and other entities, and an opportunities for all of us, but because we can know better each other and discuss about the possibility of the development of the air mobility in general. We at Politecnico di Bari, we are strongly convinced that of the importance of the relations in between universities, companies, and private and public entities. Maybe I think that most of you have heard about the Eurodrone. The Eurodrone is an airplane that will be equipped by an engine, the catalyst engine made by GE Aviation. A part of that engine, the head of the engine, the FADEC system, was developed at Politecnico di Bari in a collaboration in between Avioaero, that is an Italian company owned by GE Aviation, and the researchers and students working at Politecnico di Bari. We went from TRL 0 to a TRL 9, developing the FADEC system, and we are still working on that system, on some technologies regarding the repair of aeronautical components with the additive manufacturing technologies. This is just to say to you that in the last years we started a collaboration with Avioaero in 2010, and since then we have continued investing in this kind of collaboration, convinced that this is an opportunity for our university. This is overall an opportunity for our young talents. In a couple of days, this event will be end, but the infrastructure, the possibility of remaining here, making experiment, using this equipment, this infrastructure, will remain even after these 2 days. So this is not just
a thank you, but is an invitation, because Politecnico di Bari, with its students, with its researchers, will remain here making experiment, developing technologies. Is an invitation to all of you, companies, other entities, to remain here with us, to make together the future of the air mobility. Thank you all. Grazie Rettore, thanks Rector for your speech. Confirm the reference of the Polytechnic of Bari as Italian training excellence also in aerospace. Now it's the moment of the first panel of the day about state of the art of UAM development in Europe. It's moment of the moderator, Munish Kurana. Thank you very much. I'm delighted to be here. Respected representatives of the Mayor and the Vice Mayor of the region of Puglia, the President of the Airport of Puglia, and all you beautiful people of Bari. It's wonderful to be here. What a great city you live in. I'm jealous of you. I'm delighted that the previous speakers have made my job a lot easier. Thank you to the previous presentation about the perspectives of the society, of where we are and where we want to go. And thanks to all the other presentations to highlight the need for cities and citizens. My name is Munish Kurana. I'm from Eurocontrol. I'm Senior Manager, Business Development. We're based in Brussels. Now, without going into too much detail, whilst I'm speaking, it might be good if we can have some more chairs. We've got 7 panelists over here, please. And if I can invite all my team, my panelists, on the stage, that would be good, and then we can kick it off. Could we have some more chairs, please? Okay, I'll kick it off. So already you've heard the need from the Mayor and Vice Mayor that the demand for urban air mobility is increasing. It is likely to increase. The public perception is changing, slowly but surely. However, we need an ecosystem. It's not one of those things where we can introduce a new bus or a new car on the road and we can start driving. We need a new ecosystem, and the previous speakers highlighted it. So can we simply use these urban air mobility vehicles and fly them in the airspace with the conventional aviation? For those of you who know the terminology, perhaps in the VFR. Could we even fly them in the IFR? If we did that, there is a problem. The problem would be that we will have to get our air traffic controllers, particularly within the ANSPs, they'll have a huge issue. They will have to manage a very complex and highly scalable traffic using air traffic controllers, which is not sustainable. Secondly, currently the ANSPs they gather their revenues through route charges, and for urban air mobility, well, there is no concept of gathering money through route charges. So there is an issue on how to do that. So the question is, what do we do? Well, if we can't use existing systems of the current traffic management, what we need is a new digital traffic management that will help us run these operations in urban environment, which is complex environment, and also with scalable traffic. If we don't have scalable traffic, if we don't have high traffic of urban air mobility, we don't have a positive business case. If we don't have a business case, then we are just spending money, but not enough money is being made. That's not going to be very sustainable for too long. So it's a little bit of a chicken and egg situation, but today we will unravel some of that mystery with our panelists. And then what will happen is when we develop a digital traffic management system, we'll have to overcome a number of challenges, technical challenges. Today, the CNS, the communication, navigation, surveillance facilities that we use for conventional aviation, they're probably not suitable for urban air mobility. We're still trying to define the performance requirements for these technologies.
integrating the urban air mobility vehicles in airspace is a little bit like thinking integrating a bicycle on a highway. Can you imagine what will happen if you just ride your bike on a highway with lots of fast-moving cars? It's not going to work. We will have to change the rules of the highway. Similarly, we're going to have to revise the rules of the air to be able to integrate these vehicles in the air. Regulations are being defined, but we need a lot more help to ensure that those regulations reach the communities, the municipal communities, the national authorities in a simple way so we can actually apply them easily. We need guidelines. We need acceptable means of compliance. We need to offer support to a lot of national authorities. ANSPs are doing a wonderful job. The national regulators are doing a wonderful job. R&D institutes are investing both national and European funds to develop solutions for today and in future. For example, integrating perhaps artificial intelligence, on how artificial intelligence can help urban air mobility, and so on and so forth. So we have many challenges, there's no shortage of them, and we haven't even touched things such as, once the business operations start, we will need some sort of public liability and insurance schemes, and we will need all kinds of other things that a business operation requires. So to unravel all that, I'm delighted today that I'm joined with a group of panelists who are going to help me provide a perspective. Luckily, we have panelists from Italy, but also from outside Italy, from as far as Israel. And we will hear a view from Israel. I genuinely believe, based on the stuff that we see across Europe, that the people in Israel, where they are in advanced air mobility, are actually doing extremely well. They're ahead of us. So we have a lot to learn from them. So in no particular order, I'd like to invite on the stage my first panelist, Fernando Arguaso. And Fernando is the Space Aviation and Drone Advisor. So welcome, Fernando, if you can, please. My next speaker is Giancarlo Varacalli, who is the Head of Telecommunications and Navigation Department in ASI. Welcome, Giancarlo. May I also invite Rita Rinaldo, the Head of Projects and Studies Implementation Division from the European Space Agency. Welcome, Rita. May I also invite on stage Carmela Tripaldi, who is the R&D New Technologies and Aerospace Director. Welcome, Carmela. Can I invite Giancarlo Ferreira, who's the R&D Work Program Manager at Eurocontrol and my fellow colleague. So welcome, Giancarlo. Can I invite Ofer Lapid from the Urban Aerial Transport Technology. He represents Israel's Innovation Authority. Thank you. We need one more chair. Can I also invite on stage, last but not least, a very popular figure from Italy, Cristiano Baldoni, who works for ENAV and he's head of the UTM Systems Engineering. So welcome, Cristiano. Thank you all for being here. Thank you all for being here. So let's kick it off. What I'd like to do is perhaps to invite each of my members to deliver a key message, first of all, representing their organization and what their message is for this urban air mobility deployment. We have some slides, I believe. Could we put up the first slide, please? Could we put the first slide with the first speaker, please? Okay, we're going to kick it off with Carmela. Carmela, the floor is yours. Would you like to share with us your key message, please? Sentite? Okay. First of all, thank you for inviting ENAC to this round table. For us, it's very important to inform all this community, in particular this region that is very active in aerospace initiatives, about what we are
what we do and what we did and what we are doing to do. Technologies are changing both on ground and in air. The moving of people, goods, and now air services, which will increase the overall accessibility of the territory, and we hope the quality of life. The challenges of the regulator is how to keep up. ENAC, in particular, has taken on a new role to enable a national ecosystem for the development in Italy of a new mobility that we call advanced air mobility. And now in Europe, the new name, the new call of this innovative mobility is innovative air services and innovative air mobility that include urban air mobility too. It's very important for us because ENAC is the driver of a national strategy for introducing these new technologies, and for that we are working for testing. We're working for create a community that will be able to give to the territories the opportunities to satisfy their needs. For this, we started in 2090, and by 2021 we had a national strategic plan for the implementation of advanced air mobility in Italy, with a relevant roadmap and relevant to bring gaps in technologies and in regulations. And very important, we have a business plan for funding, because all the system has to be sustainable. In parallel, ENAC is cooperating with the industry and main eVTOL manufacturers to develop a prototype air taxi and medical delivery services. We identify 4 priorities: air taxi, medical and good delivery, mapping and inspection, and least but not last, agriculture support. That is very important in this region in particular too. By 2026, ENAC, but Italy, expects to see intermediate testing and the first implementing commercial use of in temporary corridors in controlled airspace in main cities such as Milan, Rome, Venice, and we hope Bari too. Public demonstrations are also expected at attractive, high-profile events such as the Religious Jubilee in 2025 and the Winter Olympics game in 2026 in Milan and Cortina. We feel and we need that we have to create a wide vision which integrates advanced air mobility in the local plans, and we have to put on board all the institutions, local and government institutions, together with the industry. Because this is our ambition, to create this ecosystem, and the first results are coming.
we think that the key is introduce this new mobility into the urban, sustainable urban plans and sustainable logistic plans. But we have to change the paradigm of mobility. We have to see the mobility as a services. So mobility as services, no longer as a product, but rather an intermodal mode. I mean air to air, air to ground, air to water too. And because we are all around our country, water, and it's very important this for the mobility. All in step with citizen needs. So this is my key message: the creation of an ecosystem with global cooperation, authorities, stakeholders, and the local authorities too, not only central in aviation. It's very important that the players are not only aviation, but are non-aviation too. So the challenge is very, very high. Thank you, Carmela. It's very comprehensive. Thank you very much. So we are looking at top-down. We've got to start from the top and come down. Can we have the next slide, please, the next speaker? Well, the next speaker is Cristiana. Over to you. So Carmela has set out the Italian overview of developing an ecosystem, the need to get all the stakeholders together, national and international, industry and public institutions, from an ENAV, ANSP perspective and UTM engineering perspective. What would be your key message, Cristiano? Thank you, Munish. Thank you very much for this organization, for inviting us to have this speech today. I bring the salutation from ENAV President and CEO. ENAV is the Italian air navigation service provider, so we're basically responsible for the management of the airspace. And we've been on the forefront for accommodating bikes in our airspace highway, as you said. I think a lot has been done. Just to mention one important thing, ENAV established a company in 2018, which is named D-Flight, which normally I represent today. Normally I wear two hats. One from ENAV, that is the company for which I've been working since 20 years now, and D-Flight, for which I also was in the past the CEO, and now I'm a head of business system integration. This company has been established with a purpose of developing and deploying U-Space services in Italy. Our motto is D-Flight, enabling autonomous flight. We are convinced that autonomous flying is the key for real exploitation of US services in industries, in transportation, in inspection and management, and so on and so forth. All the very good business cases that we've been presented by Carmela and by Politecnico di Milano. That's what has been done. D-Flight is currently in the process of getting the certification for acting as U-Space service provider. There are a lot of things to be done yet, a lot of infrastructure that have to be developed, material and immaterial infrastructure, a lot of money that's needed to create this ecosystem. Maybe Carmela didn't mention, but in the roadmap it has been made clear what is the amount of money that all this ecosystem need to be really deployed in the next years. So there are a lot of challenges, a lot of potential businesses, and as for ENAV, drones are both an opportunity and a challenge, of course, because the key aspect is, as you said, what's happening when a bicycle is gonna run in a highway. There's a lot of risk, but that's also customers for the highway. So keeping them out, it would be detrimental. Yeah. We need to keep them in. Yeah. We need to make our airspace flexible enough to cope with several different users, from the
let's call this, I like this paradigm of calling them bicycles. In some cases, they will be very sophisticated bicycles, but the airspace will also be used by spacecraft. Grottaglie is going to be the Spazioporto, the Italian Spazioporto, which means that we will have both vehicles that are going from ground to very high level, and vehicles that are interesting very low level, which so far was not really in the interest of INAV. And this brings a lot of also a different mindset, because when you're very close to the terrain, of course you need to deal with terrain local authorities, which was something that we are not accustomed to work with. So there is a lot of also of things to do in terms of changing mindset and changing the approach and the number of stakeholders we have to talk with. But I think it's very interesting, it's very challenging, and the key message I want to bring is that we are fully committed to this to happen. Excellent. Thank you, Cristiano. That was very proactive. Wonderful message, and thank you for broadening our discussion. When we talk about urban air mobility, we're talking about very low-level operations in terms of altitude. What you've highlighted here, of course, as we talk about Grottaglie, the space operations which are going to be above 600 flight level, and for ANSPs and for organizations managing airspace, whether there is a low-level operation or a higher airspace operation, it interacts with airspace. And therefore, it's very important for CAAs, ANSPs, and institutions to manage that. I'm happy to say that yesterday, we at Eurocontrol hosted our first webinar on space launches and their impact on airspace yesterday, in view of the fact that the first launch from Europe is likely to take place before the end of November, hopefully before the end of November, from Cornwall in southwest UK. And the news, of course, there is that after that, there'll be a lot more launches taking place in Spain, Italy, Portugal, Germany, and so on. So ANSP, CAAs are going to be very active there. So may we have this third slide, please? Thank you. So we've talked about the ecosystem and the need for ecosystem. We've also talked about the need for sophisticated traffic management system from ANSP's perspective. Now let's move on to what national authorities do to fund R&D mechanisms. And I'd like to ask Ofer Lapid from Israel Innovation Authority. Ofer, what would be your message here? So, good morning, Munish. Thank you for inviting me. Also, thank you for the city of Bari. There's already a cooperation between Israeli industry, the ecosystem, and the city of Bari. Some of them are presented in here. We started 3 years ago with a joke, because the head of CAAI said it's ridiculous that it takes 2 months to approve a drone flight. It should take 10 seconds. And by now it only takes 2 seconds. So mission accomplished. We have demonstrated the application of U-Space to cities, to 8 cities in the country. We have flown 15,000 flights. We insist on doing that in a competitive manner. So for any demonstration, there are at least 2 USSPs in the air and maybe 3 or 4 flight operators in the same area. I have slides later if you want to see. And we go as fast as we can. So we just finished 2 years of just doing the digital part, the USSP, and now we will be connecting to the analog part, the ANSPs, because they are not digitized. And we want to fly throughout the country. So now we will expand our reach by mass and by distance, and we will start flying UAMs without people, because there is no type certification for now. So you can take a UAM as a drone, only it needs a better landing pad. So we will be investing in landing pads. It's a complex situation, you're right, but the only way to avoid the politicians, as I told you, is to go as fast as you can, so they don't catch you. And with respect to public acceptance, actually they don't really care.
Because if they get their pizza on time and the blood donation gets there on time, if it's a drone that buzzes or a Vespa, a scooter, they prefer the drone because the scooter drivers are going in red lights and they create a lot of mess in Tel Aviv at least. So we're really fortunate to have a very good ecosystem growing up. We are very fortunate to work with the CAAI very closely. And we're very fortunate to have an operational team that is veterans of the unmanned ecosystem. Israel has unmanned ecosystem for decades because we had to. Yeah. So we're just transitioning them from defense to civilian to commercial, but they know how to do it. And I must remind you, the older people here, that in the old days, elevators used to have drivers. People that will take the elevator up and down and again. Quite boring. Drones don't need drivers. They should be treated as elevators. And this is the face of the future. Thank you. Ofer, thank you. All I can say is wow, really. It's a wow moment because, and I say that from the point of view at Eurocontrol, we work very closely with Israel. We are currently involved in doing an airspace risk assessment. We have finished one phase, and what we found at the end of that phase is a picture of airspace around Tel Aviv, as you highlight, which is extremely clouded because there are restrictions due to military operations, as we can appreciate. No doubt, special restricted areas for birds and natural habitat, no doubt, and other operations. So if it is challenging to have an airspace in urban environment in Rome, Milan, Paris, London, Amsterdam, it's even more challenging to do in above Tel Aviv. And my congratulations for you for going ahead with it. All three speakers so far have highlighted one key thing, which leads to the connection to the previous presentation: change of mindset. If we keep looking at drones as just flying vehicles, I think the public perception will always be more negative than positive. As Carmela said earlier on, we need to start looking at it as a mobility service facility. And that's what Ofer has just also highlighted. Okay, let's move on. Could we have the next slide, please? The next speaker. Giancarlo Ferreira, my colleague from Eurocontrol. Over to you, Giancarlo. What are we doing in Europe for R&D to help? Yeah, let's say that, of course, we are working together, but we are working together also with the others. We have a long-lasting experience, let's say, in cooperating, also with DTA, and we are reinforcing this cooperation in the next months. We will also go for a memorandum of understanding to cooperate together on that. Having said that, let's say, yes, Eurocontrol is, we are not business-oriented. So we are an agency that is working transversally, and it's trying to help all our stakeholders to push forward and to deliver, let's say, what we are expecting to have in terms of benefit from drones, applications, and so on. So we are in several research and development activities, and also, let's say, not only in CESAR, in other type of framework as well. We hope that we can establish further cooperation also with ESA and other stakeholders, of course. But let's say the main point is that this urban air mobility that is coming in the last stage of the discussion we were having, starting with the drones, it's something that could also disrupt what we have in terms of air transport system, and not only in terms of air transport system, but also in terms of intermodality type of operations. But of course, it's something that is requiring, as already Carmela was mentioning, the building of an ecosystem. It is important that not only aviation stakeholders, but also non-aviation stakeholders will work together, targeting what is the objective, and let's say trying to push forward towards application. Because as soon as we start to have something in place, it is really, let's say, something that will help a lot. There will be a momentum, helping to move forward. On the other hand, what is really important also from our perspective is also to get a proper interoperability with the what you call analog system, with the current air traffic management system. It's really relevant because, of course, there is
a business already consolidated there. We should not disrupt, but let's say we should work in cooperation. And coming back to the example you were giving in terms of highway and bicycles, there are some solutions that were already implemented, you know, to have some corridors, for example, that were allowing bikers to reduce the risk they were facing while going on the same track. So there are several opportunities. Of course, Eurocontrol is ready to support that. The last point I would like to say is that, of course, we are doing a lot of research and innovation, but sometimes the research and innovation is providing excellent results, but if we are not then moving from research and innovation results to standardization and regulation, will be, let's say, the new story. So very this good is point. really important. No, that's a very good point, and I think just to capitalize on that, today we have some regulations, but the entry barrier for new use-based technology companies to enter the market is quite high right now. And Giuseppe also highlighted earlier on in his keynote speech, one of the ways to decrease that entry barrier is to bring in more standards, bring in more easy-to-follow guidelines where small to medium-scale enterprises, particularly delivering innovative use-based technologies, can benefit from it and enter the market. No doubt they will need finances, but very good point. And on that one, the European funding, CESAR funding, CESAR 2020 is finishing, no doubt, but CESAR 3 is about to kick off, or has already kicked off, so there are opportunities, no doubt, for future research. Thank you, Giancarlo. Can we have the next slide, please? Thank you, gentlemen. Okay, so we've heard about ecosystem, we've heard about the need for a digital traffic management from Cristiano. Offer has highlighted, just do it. Don't think too much. Just do it. Because the minute you do something, people will like it and their mindset will change. Giancarlo has highlighted that we are doing more research and innovation. Rita, from your perspective, from European Space Agency, I know that you guys have been very busy bringing up applications, space-based applications. Could you give us your key message on how those applications can help the advanced air mobility, please? Yes, thank you, Monishan, for the invitation. Good morning to everybody. So first of all, I think after the talk so far, the first element I would like to bring is the element of space that will probably also be reflected by the following speakers. But as I'm the first one, I would like to stress the point that through the numerous projects that we have funded with the support of ESA member states, I think there is no doubt that it is proven that space is an enabler for flight, for the aviation, manned aviation, but also drones and flying beyond the visual line of space and in perspective urban air mobility. So space has a lot of potential with a lot of different technologies and data from Earth observation satellites that can help the planning, but also satellite communication and of course GNSS and satellite navigation. So I would like to start with a success story actually that is related to manned aviation, and it's about the project IRIS that we have supported and has demonstrated that satellite connectivity is essential to complement terrestrial connectivity for providing a reliable, secure data link to aircrafts. And after, let's say, the development and the technology demonstration, IRIS is now going to be implemented for commercial operation in Q1 2023. So it will be operational on board of EasyJet flights. So this is a major milestone. The IRIS service provider will be certified and will be entering into operation at the same time, starting from Q1 2023. So I think this is really important to show that satellite connectivity is key and can, of course, has been demonstrated for manned aviation, not only in terms of technical feasibility, but also in terms of credibility of its business proposition for the IRIS service. And now we are ready to tackle the challenges that come next.
context. So we have also supported a number of projects related to drones, and I think if we can perhaps go to the next slides that I had after the key message, I would like to show a few, I think, very important cases that have shown how we were able to support companies, startups, big caps, large corporates in delivering solutions which are not only technical solutions but also really service propositions using drones for a number of customers in different sectors, proving really how there is a lot to gain in terms of user benefits in different sectors. And for example, I would like to mention another success story that is around using drones for transporting medical supplies, and this is a project that we did with NHS, the UK health system, you know very well, during the pandemic. And that project was delivering supplies to communities in rural Scotland, bringing a payload of up to 3 kilos at distance up to 100 kilometers. Here we see it, thank you, on the top left, and has been so successful as a service, not only a technology demonstration. So NHS was able to plan and procure this service delivery, and has been so successful that it has become now operational. So the pandemic has offered an opportunity, let's say, to transform and to adopt new technologies. Then we have also the case of Cruise, that is a project that actually is from UK here in Bari, using the test facilities at Le Grottaglie, where the team has developed a test range for addressing the threats related to the cyber securities of drone automation. And this is really a key issue where, again, there is a high need that will be probably more and more perceived when we talk about urban air mobility, but also monitoring of infrastructure related to possible cyber attacks to the hardware, to the wireless communication system, to the spoofing of the sensors delivering data from the drones. Then we come to the one with a very different acronym on the right. This is beyond visual line of sight flight planning as a system, and is a project in Poland where actually drone solutions are very much advanced. And this is about a solution that is supporting the planning of the trajectory of drones in a very easy and efficient manner. And for this you need, of course, a wealth of data. I heard talking about AI, and this is really about integration of space data with digital technologies. That's the challenge for the future in providing terrain models and a proper planning of the flight. And then we come again back here in Puglia for the project U-Space that looks into developing a traffic information system for the future urban air mobility, delivering an up-to-date, real-time positioning of where all the traffic, the air mobility traffic is through utilization, yes, of course, of GNSS, but also of satellite ADS-B technologies and the integration with other innovative technologies. So I think these are all different cases, not to talk about the many projects for drones on agriculture that we have supported, and other 5 projects that we started regarding urban air mobility, and will develop a new business proposition in the next year. So I would like to mention that for us it's very important to be able to support all companies with innovative ideas around
operational use and business proposition that use space technologies together with digital technologies and other innovations using space asset in the context of urban air mobility, in the context of drones. And we have, of course, also to look at the user side. This is why we have established agreements with a number of cities, Bari, the Port of Taranto, Rome, Milan, Torino, with whom we are working to, I heard the word ecosystem, exactly, to make a matchmaking, be able to understand the needs of the city and support the companies delivering solution. And I would like to add just one word. It's not only the public sector demanding, like NHS, like the cities, but we also have agreements with a number of corporate players, namely in the energy ecosystem, for instance, that we are federating in the Energy Task Force, and where the demand of monitoring of infrastructure based on drones is very important. And again, we are trying to make a matchmaking in order to support, let's say, lighthouse pilot projects that bring R&D to its operational use and to the development of new business ideas. Excellent. Excellent. A whole wealth of work that's going on. I hope there are many students sitting in the audience who can already see opportunities there are to do further research, both in the conventional aviation and the space agency. Thank you for highlighting those use cases, particularly the one in Scotland. I can talk a bit more about it as well. It started off with Skyports, and you can see the drone over there. They have, you're right to say, they've actually now started delivering medical deliveries from mainland Scotland to the western islands of Scotland, the Isle of Mull particularly, that one. And now, with the success of that, there are going to be further operations starting between Cornwall in the southwest of the country and the Scilly Isles, which is just across into the Atlantic, as well as from Southampton, where I come from, down to the Isle of Wight, which is a small island just south of it. So it's a success story, no doubt. So thank you very much. Can we have the next slide, please? Thank you. So, Giancarlo, it's your turn. Thank you, Rita, for highlighting the way space technologies can help us. From a telecommunication perspective, where you are, Giancarlo, what's your message? Yeah, thank you very much, Manish. Thank you for the organization. I'm very glad to be here representing the Italian Space Agency. The Italian Space Agency, as you may know, deals with a higher layer than drones. We promote and fund projects on the upper over the atmosphere. So you wonder what is this related with the drones? And I can tell you that drones are very closely related to the use of space assets, mainly for navigation, satellite navigation, and telecommunication purposes. As you said, telecommunication it's a of key importance for the drones operations, but not in every kind of environment you can rely on the 5G network, on the terrestrial network. But for safe operation of drones, you need a continuity of telecommunication. So that's where satellite communication comes in. And there are already infrastructure available, but I can tell you in the future this will be evolved with a particular look to the autonomous mobility. So low Earth constellation will be the future. They are the present for example, Starlink or OneWeb, but they are not in the, I would say, in the hands of Europe. So Europe is preparing a new initiative called Secure Communication that will provide low latency infrastructure for communication that will be very useful for autonomous operations, drones included.
but also satellite navigation, which is already there since decades with the GPS, but recently also with the Galileo system, which is a European system that together with EGNOS already supports the civil aviation. And I think it's a key enabler for drones operation. For these purposes, the Italian Space Agency funded some national programs in cooperation with the INAV, with which we have a dedicated agreement. So one of these projects just ended last month, and I think the key message of these demonstration projects are that satellite technologies, which are already there, are a key enabler of drones operations, and the next step is the jump into the operational period. But for this, there's a need for standardization and regulation update. But as far as the demonstration projects, which are mainly based around the Grottaglie Airport testbed, which is an extraordinary infrastructure, the demonstration is that these technologies can be operational, and the benefits are very, very large, starting from efficiency, security, and safety. Thank you. Thank you, Giancarlo. Before I get Fernando to deliver his key message, I'd like to do a little poll with all of you. And you've listened so far with a number of speeches. Could you raise your hand if I said to you that there's an urban air mobility vehicle outside, an eVTOL outside, and there's a free ride for each one of you to take a ride around the beautiful city of Bari? How many of you, deep down, will actually go and sit in there today? Any hands? Okay, that's good. And alternatively, the second question is, if you had to get medical delivery delivered to here, because someone's actually having, I don't know, heaven forbid it doesn't happen, but someone's got a problem, a heart attack or something, and we need a defibrillator over here. How many of you would support a drone to deliver a medical device here today? Okay. That substantiates the reading and the data that we had in the previous presentation from the lady. But it's good to know that there's more than a handful of you that would be delighted to save lives of others, even if it means using drones. With that in mind, we'll go to the last keynote speech. So can we have the last slide, please, from Fernando? Fernando, over to you. Okay, as in the last, I will try to be brief. Thank you, Muniz. Buongiorno a tutti. Good morning, everybody. As I'm here today representing EUSPA, first of all, I would like to explain a little bit what is EUSPA. EUSPA is a recent agency created last year, on May last year, succeeding GSA, the Global Navigation Satellite Agency. And under the umbrella of EUSPA now, there are more satellite systems, not only for navigation, but for Earth observation or for communication as Copernicus or GovSatcom. My key message today, maybe I will be repeating the same message that the previous speakers, because the topic is the same. The key message from us, from EUSPA, is that satellite systems are key pillars for drones operations and air mobility. Why are so important satellite systems for drones operations? Well, in aviation, more in particular in drones operations, the drones need to fly from point to point in space. That means what in aviation called air navigation. For air navigation, satellite systems are essentials. So that's the importance of satellite systems as GPS. Now in Europe, we are providing the signal from a whole constellation that all of you know, Galileo.
Galileo will bring more features in the future, as for high accuracy service has, and for authentication that will be really important, not just in the future but right now, because jamming and spoofing risk is not just a risk to be evaluated, but a real problem currently. So that authentication service could be helpful for drones and air mobility in the future. And also high accuracy. With EGNOS, with the EGNOS system, we are providing integrity that is also essential in air navigation in general, and better vertical accuracy is also important for. Excellent. Thank you. Thank you very much, Fernando. Thank you for all of you. Ladies and gentlemen, we've got about 20 minutes left on this panel. I'd like to open the floor. I have a number of questions. We can go on for the rest of the day, but I think there's a small matter of lunch and coffee in between that might disturb our conversation. But why don't you ask questions to the panelists? I'll do my best to address to the right people. Any questions from the audience before we go further? Sir, could we have a microphone for the gentleman? Or the acoustics here are quite good. I think you can just ask the question. Francesco Marcella from Arthur De Ritero Consulting Firm. May I challenge you, building on your initial statement, one of your initial statements. You mentioned we can invest in the future technologies, but at a certain point we need to reach substantial revenues. That's the feeling I have. It's not working at the moment. Okay, probably closer, but you can hear me. I have the feeling, this is a genuine comment, this is not really a tough challenge for you, but I have the feeling sometimes that we push the boundaries to postpone the challenges. Good point. Why I'm saying this? We have been asked in 2015, so 7 years ago, to size the market opportunities for professional usage of small drones below 25 kilos. Yeah. And 1 year and a half later, also César made the same exercise, and we converge on very similar size. That has been a substantial business for Europe in 5 to 10 years. So we are close to the end of this period, and the application we are still missing the opportunities to realize those revenues. So we now are discussing about advanced air mobility and delivery. Amazing challenge. But don't you think that we are missing the past challenge? Realizing the revenues and the value at stake that we all of us see in this space, and then building concretely and pragmatically on those to make the next step. I want to mention your experience, Olaf, because I love your attitudes. If you have an ambition, just make it happen and then build on this. We should probably be braver and faster, and not just looking to the next challenges, missing the previous one. Very good point. Very, very good point. And I congratulate you for making the point. In fact, we've got about 3 people here who are very passionate about it. But I'm going to let Offer get on to it. Give us a non-Italian perspective on that. It does. It's very simple. The business, the market will win eventually. Today, if you're asking for a delivery from a restaurant, the most important delivery service is Wolt. They take 30% from the restaurant and 5 more euros from you. Now, there is a person there who's going and delivering your food, and that's what they do, right? If you take a drone, you need maybe 5 euros total for this delivery, so the business will win. It's not an if, it's only a when. And we have been delivering pizzas, we've been delivering ice cream, we have been delivering medical items, and we have been delivering blood samples. And if you do that, you need to talk to 3 regulators in Israel, not even 1, because the airspace and the hazardous materials and the health ministry.
But when there is a positive business case, when the business case closes, finally it will work. So all you need to do is get going. And we are doing it. We stop for no one. It's the mindset that Carmela and Cristiano talked about. And Cristiano, this is where you come in, because from an Italian perspective, how important is it that the current work that we're doing here, it brings out at least, if not practically, but at least theoretically, a business model with a revenue model before we move forward, as the gentleman challenged us, and a very good challenge as well. Any views from your side, please? Well, yes. It is very, very difficult to sum up in a nutshell all the good thoughts that Francesco introduced with this intervention. I really look to our Israeli colleague with a little bit of envy. Yeah, indeed. Yeah. We're jealous of you. Yeah, I'm a little bit jealous. I wish this could happen also in Italy. You might remember I was one of the first presenting a business model, a business case and a business model, also thanks to our consultants at that time from Arthur Doolittle. We were the first company presenting a business model for UTM services during Madrid World ATM Forum. I think it was in 2018 or 2019. We were anticipating a cash flow on providing UTM services, but we were basing that on an assumption which was possibly simple and keeping us on a comfortable area, because we thought, okay, UTM will be provided in a similar way to ATM in a sort of natural monopoly. Now, Europe decided that this was not the case, and they decided to introduce competition in provision of use-based services. Now, not UTM anymore in Europe, you know, it's called use-based, but beyond the names, the things are more or less the same. Correct. Competition in use-based, it means they thought the European regulator and legislators, they thought, okay, we will introduce the same model as for telecommunication. I think that's very good. That's very good. It's a very good initiative. It's a very good idea beyond that. But telecommunication is something that is grew up after 100 years of public investments in infrastructures. And now the big utilities, they can sell out the last mile to companies that can provide services to the final users. In our case, the infrastructure is still to come. The highways, where we think a bicycle will have to fly in, they are still to be built. So they said, okay, we will build use-based bubbles where you will sell use-based services in competition with other use-based service providers. Okay, where are those use-based bubbles? When they will be designated? That's a big question mark. So now our business model, our business plan is being crewed up. We need to build it from scratch. And it's very, very complicated to do so, because many things are unknown. Where the use space will be, how many operators will be then inside there, how many competitors will be there to provide use space service together with us. So this is something very complicated from one side. The other side, of course, when we first thought about UTM, we were thinking about regulated services in a natural monopoly. Now we need to completely change our mindset, because we will have to get into a competitive market. Can we do that? Yes. What is going to be the steps to do that is not well clear yet. Yeah. No, thank you, Cristiano. It's a very interesting topic. And I can see the drive coming from the industry and the users. Let's go forward. Let's go, because we can see it. Let's go. And then there's the as Cristiano highlighted, trying to do it in a structured manner so we are safe, but also
with the mindset that we have, because it takes a little while, as Carmela also mentioned, to change the mindset itself. But I made some notes of the previous speeches from Mr. Mayor and Mr. Vice Mayor, and I really like the way they put it. They said, cities are where things happen. We are in this beautiful city of Bari today. City belongs to citizens. If they want something, it shall happen. It's a democracy. Change is better when it is organic, when it evolves from the cities itself. Now, this is where, Carmela, perhaps you can share your findings, because you've been instrumental in developing this Italian ecosystem. How difficult has it been, and what are the challenges for an aviation sector stakeholder to talk to non-aviation sector stakeholders, like the municipalities and the police and military? Any words of advice there, please? We have some difficulty in capture attention from territories, but in general, because each territory would like to work alone. There is it's not too easy to collect and to cooperate together. So our strategy is to launch a national strategy in cooperation with the Minister of Transportation and the Minister of Innovation, and at the same time to bring together government institutions and local authorities with the industry. So we create a task force with several actors, aviation and non-aviation, all these actors, except to ESA, but ASI is on board too. And we considered that it was very important to capture the attention of the main cities, the main territories. So we asked to participate to Bari, Milan, Rome, Turin was the first, and Venice. And so after this contribution of this country in terms of public acceptance, so territories, we identified that they need to wait for the territories. So we signed a memorandum of understanding with the main regions in order to start pilot projects that could enable this mobility in all the countries, because there are some territories that are more ready to start, and for example the North Italy and the South, Bari and Puglia are very, very, very rich territories of initiatives. And so I think that we would like to work step to step. It's very important public acceptance. Public acceptance will come as people will see an obvious advantages of this mobility. But the model, the business model is very important. So we started with the simple the first application, monitoring, mapping, and the last week we collected the result of this previous application from the main players of the power distribution, Eni, Enel, Acea, Snam. And the result was very good, because they substitute the use of some traditional means with drones, and the advantage, economic advantage, was about plus 30%. Very good. For the first application. So I agree with Francesco. We would like with a step approach, with the simple applications. And after we can go to the more complex application. But just for conclusion, it's very important. I agree perfectly with Cristiano. We are building a new infrastructure
We are building a new mobility, so we need public funding. It's not possible to create innovation without public involvement. So, in the same way we build streets, airways, railways, and the traditional ground infrastructure, we have to put money, put funding in air infrastructure and ground infrastructure for this new mobility. Excellent, thank you. Thank you very much. We've got time for one more question from the audience. Sir. 1, 2, it works. Thank you. My name is Adrian Haji. I'm living in Austria, but I'm also in Albania with a small business development in the US system. It's outside of Europe, but we are facing the same problems more or less. Yeah. I don't have a question specific to all the audience, which is an excellent audience here, but just to bring 2 thoughts out of the box. Let's talk about public perception. In front of the rail station of Bari, suddenly something happened, and we see a fantastic drone like these guys outside with the color of the police. Mm-hmm. How the public will react there? They will accept it. Yeah, they're good points. Yeah. Police is there. Mm. Do you believe these police guys flying this drone make the CONOPS like the helicopters? I'm not sure. Mm. Did they follow SORA? I'm not sure, because they don't want it. So the question is, we are now in a situation that what we are seeing here outside, that's why I'm here, thanks God to the DTA who invited me, I'm in good cooperation with them. We are now in the point of no returns. The drones business is going. The main question is here, how will you guys, how EASA guys, how you, Eurocontrol, ICAO, whatever, come close together to facilitate the usage of the space. In 1992, I was in Ancona, studying there, and I took a scooter in Statale 14, so close to tracks, high-speed cars. Nobody asked me what they were doing there, guy. I didn't have a license, but I'm flying there with my drone, like many people are doing today. We have to regulate the use space for the sake of this industry, because we are investing a lot. Yeah. So my message is here, and you Italians have good lobbies there at EASA. Please facilitate a little bit all this use space between your countries, and probably tomorrow you'll give me a better example also from my country in Albania, where the drones, now we are talking, are flying just 50 meters from the Prime Minister's offices. So, which kind of SORA is there? Yes. I have no clue. Thank you for that. And Mission, it is just a message. Carmela, a response. Can I try to answer? You are right, and in Italy, and not only in Italy, but we are involved in EASA task force, Urban Air Mobility Task Force, and we stress the concept to use a different way. Innovation and the regulation are different speeds. We need a new approach. We need a new paradigm to introduce emerging technologies. So the way for us is to use the regulatory approach, the regulatory sandbox approach. So in Italy, we are starting with an Italian guidelines. In Italian, we open a rule for the management of regulatory sandboxes. We just started with some pilot projects. For example, the regulatory sandbox of Pianabella, close to Fiumicino Airport, in order to establish in real life environment which kind of requirements needs to be implemented in Italy to
to design vertiport, take into account EASA guidelines, but not only, operations, and for the first space applications. We think that the regulator sandbox and in Israel is the same approach, is the only answer to emerging technologies. You make a good point, and I think we'll finalize it then. And also, ladies and gentlemen, next week on the 29th of November, the new EU Drone Strategy 2.0 is being released, and one of the key things in there is precisely what we are talking about. There's a big push from the European Commission to nation states to allow regulatory sandboxes to conduct innovative testing of innovative technologies whilst these regulatory sandboxes are in the segregated areas. Because it's, as Carmela said, it's touch and go. Innovation is the enemy of regulation, is the enemy of the innovation, is the enemy of the regulation. So we need to balance that thing. So by creating these regulatory sandboxes, and Israel is again ahead of us in this case, where Israel has demonstrated this successfully many times, how these technologies have been. Last word, Ofer, because I'm being pushed from this side. just to be aware, what we are doing is taking the standards and flying them. Right. It's not always working. The standards are very well documented, but they have never been fielded. So correct. There is one slide that shows from yesterday 2 USSPs, 2 operators in the same area, and actually you see the flight plans on both USSPs. This is a miracle. And DSS does not cover a whole country by now. It can only cover half of the country because DSS was never designed for full countries. Right. So, yes, go fly often, fly frequent, because the standards need to be applied to real life. And this is what's happening right now in my country. Thank you, Ofer. Ladies and gentlemen, I'd like to thank my panelists. Not everyone got a chance to speak as much as I would have liked because the topic is so interesting. We can go on forever and ever. But I thank you very much to all of you for your contribution. And thanks to all of you for being wonderful audience. I hope you enjoyed it. But I think this is just the beginning. These 2 days offer you a lot more of discussions and learning. So thank you very much. And feel free to ask questions later on. Thank you very much, Munish, for the perfect moderation. Thank you for the panelists, for interventions full of insight and suggestion. We know the great opportunity about the development of the drones. I bring a few words of Manish. It's the phase of the future. And now it's the moment of the video message of Dario Nardella, President of Eurocities, about the urban mobility of the future, the European perspective. Now the video of the Sindaco Dario Nardella. On behalf of President of Eurocities, the largest European cities association on municipality of Florence, I would like to send a warm message to my friend, the Mayor of Bari, Antonio De Caro. And I am very proud to participate virtually for this important panel about the future of mobility in the framework of drones beyond 2022, which is an important challenge that we are facing as European mayors. We cities are both problem and solution of digital transition and green transition. We are responsible for the 80% of total CO2 emissions. And this is a crucial point that we have to face. That's why we must invest on innovation technology, especially in mobility. If we are committed
to invest on experiments and innovation in mobility system, we can reach rapidly and in an effective way the best solution for our citizens. And the drone use experiments in our city and in other Italian cities, thanks to the ENAC and ENAV support, is one of the best tools that we can exploit to reach important goals in order to guarantee security for our citizens, to encourage a new delivery systems in the urban area, and to control our territories. We must use the new technologies to provide new services to our citizens in private and public mobility system. This is another example to show how important is the integration between public transport, investment on public transport like tramway and electric buses, and the private mobility. And as mayors of very active and smart cities, I think we have to adapt an important mode, which is zero accident, zero property, and zero emissions. 3 goals combined all together to launch a new philosophy, a new culture of private mobility and soft mobility. So I think we can believe in our cities as laboratories of modernity to have a new model, a new lifestyle for our citizens, for our economic stakeholders, and for our community. Thank you very much for this invitation, and I want to guarantee all kinds of collaboration between the network of Eurocities, which is very strongly committed in these important European challenges like green transition and digital transition. So good job to all of you, and thank you again. Grazie al Sindaco Nardella. Now it's the moment of the second panel about the future of the cities and the new planning and development needs in the light and new form of mobility. I call with me the moderator, Michele Giannuzzi, project manager of the DTI. Welcome. Good morning, everyone. This is Michele Giannuzzi. I'm working for the Distretto Tecnologico Aerospaziale. I'm project manager for different several projects, in particular for one project, which is Assured UAM, which is H2020 project working on the city perspective for the urban air mobility. Today, the panel, we will discuss about city, about what is the role of the cities, mostly European cities, in what is the deployment of the urban air mobility. We will have different 5 panelists in particular. We will have speaking from the Ingolstadt city. We will have speakers from the Porto city, from the GZM metropolitan, which is a Polish metropolitan city. We will have speaking from the Norrköping from Sweden. With me, there will be Bastien Valtier from the Ingolstadt city, which is going to speak on behalf of the Ingolstadt speaking. Then we will have Sandra Melo from the city of Porto. Then we will have Adriana Witotskaya from GZM Metropolitan. We will have Hans Silberg from the Norrköping, and then we will have Miguel Angel Anya from the Zaragoza city. Why we need to speak about the role of cities? Because, of course, we can speak about technologies, we can speak about
infrastructures, we can speak about norms and regulation, but we need always to take into account citizens. And citizens means cities. Me, as representative of the DTA in this case, I could speak for the, let me say, for the Bari city, because in the Shure 2AM, we as a DTA, we are going to bring the importance, we are going to bring these words of Bari in this case. These events that you see here, that you are participating, is in a Bari project, which is the Bari Open Innovation Hub, which is a national project. It was funded by the Minister of the Development Economics. And as was told, as was introduced by the Vice Major of Bari, Professor Di Sciascio, and how it will be spoken by Professor Michele Ruta tomorrow, you will understand what does it mean Bari Open Innovation Hub for us. It will be the project in which you are going to experiment new form of mobility, 5G technologies, new infrastructure, new way of getting in together. And in all this, there will be also the way of experimenting urban air mobility, which is our charge of Distretto Tecnologico Aerospaziale. I said to you before that cities and citizens are important, is because we need to understand how citizens are going to accept, how citizens are going to react to flying objects over their head. And so it's something that we need to take into account. It's not so obvious, never, mostly in the time of today's, in which knowing how the citizens and people are going to react is important. But we need to understand them, and we need to, in this case, speak about acceptance, acceptability, and also sustainability of urban air mobility. This panel will be needed to understand or to get in deep in these topics. And so, just to let you introduce you much more, this panel will be divided in two main, let's say, time. That we will have, as before with Mr. Kurana, we will have a speech, a keynote, let's say about 5 minutes, of how the cities that you see here represented are going to interact with urban air mobility. And then we will have a second time in which we will have a question and answers, important question and answers, which are going to raise up from the keynote speech of each of us. In particular, so we are going to introduce, I would like to understand how, for instance, Miguel Angel Ania, which is a senior technical advisor of the city of Zaragoza, planning how to implement and to deploy the urban air mobility in Zaragoza. I would like to understand how Zaragoza is working in urban air mobility deployment. So, Miguel Angel, thank you to be here, and let us know. Grazie mille, Michele. Buongiorno a tutti. Well, in Zaragoza, we have been working during the past 3 years in different projects, and in which we have been trying to assure that the use of drones is safe and secure, and so a lot of tests must be done, and in order to obtain the public acceptance of the use of drones. So we have been creating an area, a big area of 17 hectares of land able to use a completely restricted space for the test of drones. And in this area, they are now running companies and different research departments are running tests, even using drones for transportation of people. And they are
making these trials today. And also, as a city, we are part of a European project that is called Flying Forward 2020, in which we are participating as a leading lab and creating several use cases. And for these applications, we have been creating a unit of drones inside the fire department of the city. And we are working in different missions with the use of drones so that people can understand that the drones are working for them, saving lives, and they are starting being used to see drones flying over the heads. Also, during the last Fiestas del Pilar, that is the main festival we have in our city, we prepared a show of 200 drones making figures on the space by night. It was a big success with more than 55,000 attendants that even collapsed the center of the town and the communication system. It was amazing, but that means that we have a lot of interest on this on the urban air mobility in our town, in our citizens. In addition, we are starting working with with another European project involving the CESAR type of projects, creating and defining a US space for the city, creating corridors for the transportation of goods from the logistics areas we have surrounding the city and going up to certain points in the center of the city. So these are more or less the things we are doing, and we think that the urban air mobility is going to be an essential part of the mobility of the future, and we need to start right now, but step by step, because we cannot fail. If there is any problem, urban mobility will be in serious danger. You're right. We need, we should fail because failing is part of engineering process. Of course, the topic is still so difficult, let's say, that we need to take into account a lot of things. And so failing is a process of engineering, but we need to understand how much we can do better things, how much we can test it before going into the real thing. So testing will be something important, and we are going to listen about testing hereafter. The second panelist I would like to invite to introduce what they are doing in the city is Sandra Melo, which is a colleague of mine in the Assured UAM project. Is going to speak on behalf of Porto, and she is analyst research, is the direct researcher of the analyst department of the CIA, which is the Transportation Research Center of Portugal. And so I would like to understand, Sandra, how Porto is going. Hello, good morning. Thank you for the invitation. So, as Michael said, I'm from SEIA, and we are the knowledge partner of the municipality of Porto on IC2, so they delegate this role today on us. So, Porto has been quite active, and it has been positioning the municipality as a front runner for urban air mobility. Although urban air mobility sounds still a bit a quite complex topic for cities, because cities still don't know exactly what they are expected to do and how they are expected to react to this possibility. Porto has positioned itself as a front runner. So Porto wants to see how things are going and wants to take a leading
role on this process. So under that position and under that strategy, Porto has supported, so the municipality of Porto has supported the demos that are being run in Porto, and most of them are promoted by SEIA. So we just run the demo a flight demo at the hospital, so the central hospital, where we will build together the first heliport for drones and for other options on urban air mobility. But by now, the so-called bikes for urban air mobility, like the colleague said, so we are open to all kind of options in that sense. And so we tested this flight demo with the antidote for the poison of snake that is an issue in Portugal. Only the main hospitals have this kind of medicine, so that was one of the cases. We also tested moving a portable defibrillator to a ship, so we also crossed the waters. We were trying to understand more the process and the challenges regarding the flight, the public acceptance, rather than to test the technology, because we know that our drone would perform successfully the demo flight, of course. We also have established a bridge with the universities, so we are running surveys on public acceptance. We are trying to understand how can we place the citizens on this topic, and actually the results have been quite positive regarding the public acceptance. And we also have run simulation studies, so we are trying to simulate with the dynamics of real vehicles. How could we use drones, for instance, for cargo logistics in Porto, to try to understand what is the potential of the market, what are the restrictions, if the restrictions are from the ground mobility infrastructure, or if they are actually regarding the aerial network conditions. So we SEIA are always together with the municipality to get more knowledge and more actions, more demos to decrease this uncertainty regarding urban air mobility. We are also both partners of the Assured UIM project, where we also have a dedicated area to study these cities challenge. And regarding the potential where in the short term the municipality of Porto can find a place for urban air mobility, it's more related with monitoring activities, for instance, like monitoring building maintenance, monitoring traffic, conditioned access zones, because Porto has an historic area that is I think that this is our position from Porto. So we want to lead the process. We want to be one of the first ones to try it, although we still feel some uncertainty regarding all this process. Good, thank you, Sandra. Surely I would like to take your notes, for instance, the way did you want to be front runner, support to be front runner for European, from the Portugal point of view, but also from the European point of view. Also making comparison, for instance, with the Zaragoza point of view. Also, Porto is having some operations, so demo operation, they flow for hospital demos and whatever. Zaragoza may instead operational or CONOPS for fire department, assurement and whatever. So also the way of bridging university and municipality and citizenry was such important. So in this case, you with Porto City, you see something different from Zaragoza, but you see are complementary, and this complementarity will be the same for Norrköping. So I would like to introduce Hans Silbeck, which is a responsible strategic project for the IBG, which is a company, is an infrastructure company, which is in charge for aviation and advanced air mobility. So I would like to understand much better,
for me and for the public here, how Norrköping is implementing things for urban air mobility. Okay, thank you. Hello, Italy, and hello, Bari. This is Norrköping calling. Greetings from Sweden. There's a lot of things happening here up in Sweden, in Norrköping, and Norrköping is in the middle of one of the aviation clusters in Sweden. So therefore, working with advanced air mobility is just a normal thing, I would say. We just recently finished a big day, a big event. We were part of the Chorus XUM event in Europe. We had the Swedish work package together with our ANSP and the University of Linköping, which is our neighboring city. And that went well in a lot of ways. And we are also in the midst of ramping up a newly won contract from the EU Commission. We are establishing a European Digital Innovation Hub that we call Aero. And we are going to work with drones also connected to space. We had the last panelists talking about space and their connection to the drones. We will help public entities as well on their digital journey, understanding how to use digital twins when doing simulations and stuff like that, and also SMEs from the industry that have great business ideas that need some support. Anyway, we are also working on developing test arenas around the city where SMEs can do tests, and we are in a lot of different projects with telco companies as well as Saab, which is Sweden's fighter manufacturer aircrafts. Anyway, I was asked to give a little story about milestones reached in our city, and I would like to share a story about safety procedures that happened during this intercity flight in the Chorus XUM demo a month ago. And even though IBG are experts in airspace, who together with our ANSP were responsible for the risk assessment and the SORA process, which we thought was state of the art, it sure took some time to just get approval for the Chorus XUM intercity flight. And that tells us that approval processes. And the milestone, or the main takeaway, was the fact that the drone in the intercity flight had to perform a controlled emergency landing due to communication failure. And there were a lot of people at the event. Some people were disappointed, but most of the professionals attending the event understood that way that the major takeaway from this demo was the demonstration of the safety procedures and the use of tools that help control the emergency landing, avoiding all the risks involved. And this is important because we're talking about public acceptance. And if these systems if they don't work, because flying a drone from A to B is not particularly hard, but safety procedures, systems that works, and that we can show that is very, very important to the public acceptance. So that's a wrap. That's good. That's good. Thank you, Hans. As you see from the Hans perspective, from the Norrköping perspective, we are introducing another topic, which is the security procedure, the risk assessment, which, as you can understand, is one of the important things in the urban air mobility deployment. So risk assessment, before we spoke about CONOPS for
hospital for medical, CONOPS for fire department, for firefighting. We spoke about infrastructure. So you see all this complementarity. Cities are working each by each, but in different positions. Each of the city, of course, focus on what for them is much more important in that time, and the time where we are living and time they are studying, they are working. But as you see, all them are puzzling, which make us focus on the deployment of the urban air mobility. Now, I would like to pass to another of my colleague, a colleague of mine on the Assured UAM project, which is Adriana Vygotskyaya, from a different point of view, because Adriana is going to talk about not the cities in particular, we can talk about Katowice, but he's speaking about a metropolitan area. And so this is also another point of view, and we would like to understand how a metropolitan area is behaving, is focusing on urban air mobility. So Adriana, thank you to be here. It was. Okay, waiting for Adriana. Adriana is in the airport, in the Munich airport, and is... Okay, he's here. Adriana, you get back. So, hi Adriana. Terribly sorry for that. It is always like that. The online connection when you are supposed to be speaking just fails. Good afternoon, everyone. I'm Adriana Witkowska-Konieczny, representing Metropolis GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. This is our name. We are located in the southern part of Poland, and our, I would say, unique status made us interested in developing R&D projects for cities which are associated with us. We have 41 cities and communes in GZM, and they are the cities of different sizes and shapes. We are built in the region of high congestion in post-industrial region, so these challenges are also visible here. We have also a lot of remote areas, so being a pilot area for all those solutions seemed quite natural. But what was most natural for us is to act on behalf of our cities in terms of developing urban air mobility, to acknowledge them to that idea, to make them interested in it, and also aware of the opportunities, obligations, and also acknowledge them that the drones will come anyway if they are in the process or not. And with 41 mayors of our GZM region, that made us a bit more focused on educating local officials. We are not as involved as our partners in Assured UAM, meaning Bari and Port of SEA and DTA. We are not as engaged in pilotages, but I guess we have a quite good level of experience in educating public officials, because it became very clear to us during almost 3 years of implementing urban air mobility that everybody who is trying to develop urban air mobility thinks of public acceptance, about the drones should be accepted by the citizens or citizens friendly. But we missed a bit this small gap between citizens and cities. There are a huge group of influencers of urban air mobility who, in our opinion, should be noticed, and these people are just public local officials. So how we started proceeding, first of all, dealing with our 41 cities and communes, we
tried to gather all the areas that may be influenced or infected by drones operations, urban air mobility operations in the cities. When we engaged our main city of Katowice in that process, we tried to evolve and created the workshops with more than 20 cities engaged in that, just to implement one use case, to gather all these stakeholders around one use case, important at the stage of their interest and the needs identified as a common need of the local authorities. So they worked for a few weeks with the support of Polish government. This project was held, and the outcome of that was one use case dealing with the environmental monitoring. This was quite cautious, not very fancy, dealing that SEA and Porto are doing things like snakes bite antidote, which I personally really admire. But our stakeholders 2 years ago were ready for environmental protection, environmental monitoring. So after that project, we went to the step 3, and we created a larger project called Prototyping School, Drone Prototyping School, where our public officials, local officials were educated in terms of urban air mobility, meaning all the spheres, legal aspects, GDPR. They even were taught how to operate drones, just to know how the process goes on, all the safety procedures, and what may be required when these kind of services are going to be implemented in our local area. And it brought us to the stage where we are at the moment. At the moment, our officials just come to us and bring more and more use cases they are ready to implement. Of course, we are not staying apart from the European trends. Also, the medical transport, medical use cases are the most accepted and needed. And at the moment, we are in the process of preparation, the pilotage with our R&D industry and legal, let's say, partners, legal authority partners, where we try to show some compromise between very important and very important and in need of rapid action. Basic monitoring, which may be held in the same process on this route from the hospital to the laboratory. We are expecting to finalize this pilotage in the end of this year, so we are undergoing this process. Few last words, how we perceive the ecosystem cooperation. As I said, for 3 years, we acknowledge that as a municipality, we can't do it on our own. We are not the only stakeholders who can handle urban air mobility. So we try, and now there are visible results of that. We try to cooperate with our legal authorities, like Civil Aviation Authority or our Polish ANSP. We also cooperate with the Ministry of Infrastructure and the Gdynia Harbor in terms of developing the use cases in the critical infrastructure areas.
At the local level, of course, we cooperate with our local authorities of 41 cities and communes, and also with the industry, which is quite well developed in drone industry, quite developed in Poland. What is also important, as the let's say owner of 41 cities and communes, we have access to over 2 million of inhabitants. So the processes of public acceptance or just asking for an opinion and the further use cases development, we have a quite nice group. That all brought us to the international level, where we are partners, proud partners of Assured UAM, where with DT and SEA, with Barry Porto, we are developing what is possible for cities to implement in the area of urban air mobility. We are also providing our input to the recommendations that project is working on. We are also a partner of another 2 projects which are only a bit connected with drones, but highly connected with mobility. That all bring us to the concept that urban air mobility is part of SUMP. So that's how we perceive that aspect. Thank you very much. Thank you, Adriana. From Adriana, what I point out, for instance, from this Adriana's speaking speech is the education of city authorities, which is something I would like to understand better after in the second round. Last but not least, we will have Bastien Berthier from speaking on behalf of the city of Ingolstadt. Bastien is working into the city, the incubator, and most important, working in vertical on the urban air mobility incubator strategies of BRIC. And so, Bastien, how is going in Ingolstadt? Do I have to unmute this? Okay. So, thank you for the introduction. So basically, I think you can approach this question from 2 different perspectives. The first one would be the ecosystem perspective that has already been mentioned. And in Ingolstadt, we are really trying to build up an ecosystem that consists of like official bodies, industry, academia, and also startups. And we think that startups play a very important role in this new field of air mobility, because like urban air mobility is really disrupting the way we think about air traffic, right? And in the end, all the time when we are thinking about like disruptive technologies, startups always play a very important role to some extent. So we thought about how we can support startups in creating their products, how to facilitate their development processes and so on. And we experienced that testing infrastructure is something that most of the startups lack, and that is also super expensive for them to build up. And also they are sometimes, or most of the times, lacking expertise in how certification processes in airspace work. And that's why we came up with our startup incubator, BRIC Air, which offers testing possibilities in a militarily controlled airspace at the Ingolstadt-Manching airport site. I will go into details later on, I guess, but this is really part of our
another aspect would be that we are also partnering up with industry and academia leaders. For a couple of months before, we, as Brick Air, but also as the city of Ingolstadt, partnered with the Airbus-led Air Mobility Initiative as regional partners that bring the aspects of the regional economy, the regional and urban traffic into this industry-led consortium. And then we can think of this question as how do we promote the implementation of urban air mobility project-wise. So in the city of Ingolstadt, we have, for example, a project called FreeRail, which is funded by the Federal Ministry of Transportation and Digital Infrastructure. And with this project, we are developing a automated and drone-based system for evaluating the status of rail beds. I don't know how other countries deal with rail bed evaluation, but in Germany it's an awfully manual process where people walk along the rail tracks and see if everything is still the way it should be. And there we found a startup called Quantum Systems that involves in this project, and I think it is quite clear how drones can facilitate processes like that. And there is such a clear benefit that also explains to the citizens why drone technology can be really beneficial for us as a city. Another project that I will not go into detail because I think many of cities have projects with medical use case is our project Made in Time, where we have a transportation solution between our local hospitals and a central logistic hub where the medication is stored. This is especially interesting for medication that is rarely used but likely to expire. So it doesn't have to be kept in each hospital individually, but can be stored centrally. Those would be the projects I would say that are looking at smaller scale drones. As a city, Ingolstadt is obviously also interested in ground infrastructure. So there are also two projects dealing with ground infrastructure. The first one would be in City Takeoff, which is also funded by the Federal Ministry of Transportation. And this project uses it develops more or less an AI-based method to look for optimal vertiport locations in the city, and it takes different kind of parameters from building regulations, weather, also connectedness to public transportation into account, and then searches for well-suited vertiport locations. And our latest project that the city is involved in is the project Flying into Air, where we are ultimately developing a digital twin of a vertiport and alongside the whole travel chain. So we are using a user-centered design approach to model or to create the whole travel experience from the user perspective and end up in a hopefully well-suited vertiport mock-up as a digital twin. Thank you. So from the Ingolstadt, we
listen to, for instance, this case, Vertiport, location optimization of the location of the Vertiport, so an infrastructure that must be placed into the city, so it's something that cities authorities needs to take into account for the future, for the planning, for what is the urban planning point of view. But we also understood how important is having a startup environment, a startup ecosystem, young people working on it, or so young people trying to get into the urban air mobility world. And the other topic that I would like to understand much better after is the testing certification, what you saw before. So after this, this is the last of the first, let's say, roundtable. So we point out some interesting things. We make understand that acceptability, public acceptance is important the way to make understand that drones is useful to make beneficial things for people, firefighting, hospital transportation, parcel delivery in some case, but mostly medical transportation. You listen from a lot of our speakers that they are working for medical transportation. Also as a DTA, we work in the Chorus 6IM in a medical transportation demos. So the medical transportation would be one of the CONOPS much more acceptable for sure in the next year. But we also understand that simulation important, digital twin are important. So public acceptance is something that we would like to understand much better in the next session. We also make some points about, for instance, the how work with stakeholders. When Adriana said, for instance, about educating stakeholders, educating local authorities. So speaking of how we make the ecosystem between, among all the stakeholders that we have. And then I would like to understand from each of them which are the challenges that they are seeing from their city perspective. So, for instance, speaking about the acceptability, I would like to, for instance, Sandra, how drones and urban air mobility is perceived in Porto, and which is the point of perspective from Portugal and from the Iberian Peninsula, for instance? Well, as I said in the previous talk, we had just run a survey actually to understand better the public acceptance towards the use of drones, and the results are quite positive. However, and I feel that we also need to be to try to understand what is behind these positive results sometimes. The fact that they are so positive can also be a sign that they don't see it yet, okay? Because when we are asking in our surveys what is the attitude of people towards the use of drones, we are not saying it's one drone flying 100 on 1,000. And that influences, of course, the attitude of the citizens towards the use of drones. So the fact that it's positive might also, so positive, might also have this side that is, we are asking something, but the way this... We lost Sandra. When we ask about public good, and I found it really curious that the previous moderator made that question about how it is perceived when it's about saving lives. And on that, citizens are clearly allowing almost everything. They don't mind that drones fly over their homes to save the neighbors. Of course, they see it in a different way if the neighbor is just receiving a package or food. So, of course, the attitude is different, but the perception is positive, particularly when there is this perception of public good. So the drone is bringing something, is bringing an added value to the person's life. The other thing is that this public acceptance issue, although it's positive, they still don't value or they still don't accept the public investment on these infrastructures.
probably because we are now facing a quite complicated period, of course, with pandemia, with the war, etc. So that is not a priority for citizens' political agenda, let's say it like this. So the acceptance is positive in a general way, but I think all the results must be observed in detail and cautious analyze, not to get too enthusiastic about results and jumping immediately into the wrong assumptions. But in general, it's positive. Good. It's important they don't see it. So I like this sentence. So of course, it will change something where you are going to see a lot of flying objects over your head. So it's important the state of Sandra. And also, I would like to understand, Adriana, what is instead your seeing from the public acceptance point of view, from a perspective of large area than a city, so a metropolitan area? Thank you, Michela. First of all, I'd like to agree with Sandra. So perceiving drones by citizens is really related to the use case. And I guess it also brought us to the idea to develop urban air mobility on specific use case and introduce all the legal aspects and these corridors needed for missions through the important use case, acceptable and really vital, for example, for people's health or even life. Dealing with the acceptance in a region like GZM, I guess that citizens are more keen to develop the services for remote areas than in congested city centers, as we have quite well developed the traditional transport modes system. So there is no visible need for the private use at the moment, of course, for a private use of drones for transporting cargo. But naturally, as the congested area is well covered with the medical infrastructure, we saw in cooperation with our local hospitals the need for drone transport between hospitals or between laboratories, especially in terms of the need of rapid, for example, biopsy checkup. So I would say not in the city centers, of course, also because of the safety requirements, which are quite harsh for flying in the city centers, and the more readiness for remote areas. And of course, medical transport, yes, transporting coffee or pizza, not necessarily at the moment. It's true. Thank you. It's fine. I will just paraphrasing. Feynman once said there is plenty of room in something else, which was in that case nanotechnology. I would say there is plenty of working in remote area to do, because we still work in a lot of urban city center, but let's think about us so that we can connect places, points. And so remote, what we can call small range, regional urban mobility. So this is a point that usually I like to speak, I like to study better and to implement in my daily work. So remote area is important for me. I think it should be something that we need also to take into account. So thank you, Adriana. Also the fact that the corridor that must be accepted is a thing that is important, and we are going to understand better after. So trying to closing the public acceptance questioning, Hans, from the Norrköping point of view, what you can tell us? Well, one thing that we have been looking a little bit closer into is the sustainability advantages
for using drones. We are not just the fact that we will have fossil-free vehicles in the future, but we're also looking into a fossil-free infrastructure. And to be concrete, it's about the development of new materials, circular materials to use for vertiport manufacturing. So we think that to drive the public's acceptance, we think that a fossil-free infrastructure overall will be important because the cost of building roads and railway are very high in relation to airspace or developing airspace infrastructure. And the environmental depth we are creating when cutting through the landscape will take forever to amortize. The cost will be too high. We also need to address the people's dependence on personal vehicles, cars especially, if you don't live close to the city center itself, which contributes to emissions. This can be addressed with better delivery service. So therefore, I think it's about time to start comparing relative alternatives of modes of transportation from an environmentally sustainable point of view. Good. So environmental consequence analysis to show the benefits. So environment also is a topic that is kind to came back times. And this is for the public acceptance point of view. So, but during the first table, we also discussed about the stakeholder, how the stakeholder can speak, can face each other, also addressing things. And so I would like to understand, for instance, from the Ingolstadt point of view and Zaragoza point of view, how they work, how they manage the addressing with the local authorities. And for instance, I would like to, Zaragoza, for instance, Miguel, how to? Well, from the public acceptance, one of probably the most important issue right now is the probability of misuse, of maluse of the drone itself in the city. So as we have seen on TV, the use of drones on the war is very easy, and you can use one drone to drop one bomb very easily, and then our police departments are very fear of this type of uses in cities. We have in Western countries, we have the menace of a lot of different kinds of terrorism, and then we need to be prepared for this. So our police department is looking for means to push down one drone that is suspect of being maluse, of being a threat, and also the airspace has been closed a lot of times if there is an opportunity of having higher risk of this. So for the urban air mobility, if we want to reduce the risk of any misuse of the drones, we need to establish one very clear procedures, and probably it will only be able to run automatically under the control of a higher authority. So we need to react very quickly in case of a threat, and this is one of the main issues that we have found during our development. It's not only a technical question, but is one of the most important risks that we are facing up to now. And for instance, in Spain, you cannot use one drone for urban mobility if the police authorities is not granted it
with 10 days in advance, so that it is completely impossible use one drone for deliveries, because you need to be delivering some goods in a quick or fast delivery. If not, it's not useful the use of a drone for this. So, in my opinion, this is one of the most important uses that issues that we are facing up to now, and it's necessary to find technological solutions to avoid these risks. And this will be coming from the military development. We are working also with a military air base that is located in Zaragoza, and it's one of the most important issues that we are facing. Thank you. So misusing. Remember, the misusing of drones is something that can fail the public acceptability. You know? And Bastian, for you, which are the, let's say, the way to work with stakeholders in the public acceptability? Yeah, I think it's, in the end, it all comes down that you have to have a lot of empathy, as simple as it may sound, but I think Sandra made a really good point when she said we are now currently in a lot of crisis. We have the pandemic, we have the war, and a lot of people are questioning, why do we even care about urban air mobility and drones and stuff like that right now? But if I would ask someone from the Department of Economic Development, for example, he would tell me, or he or she would tell me, that this is a very fast-growing field, and as we are in moving to a recession right now, we should actually be investing in these kind of technologies, as they are promising growth. And so I think, so what I'm trying to point out is, in the end, it comes down to have all the different parties at eye level talking to each other and understanding the fears and also the opportunities that they see. And obviously someone who is a city planner will only be interested in travel aspects, and someone who has a property might fear that drone traffic over his house might just reduce the value of the house. And all these points are really important, but they cannot be sorted out without talking to each other. Sure. And I think that is something that a city in particular can do very well, because, as I said, in the city there is the Department for Urban Development, there is the department that brings the traffic perspective, there's the Department for Economic Development that brings the business perspective, there is a direct link to the citizens which brings the public acceptance. And I think it's a tough challenge for cities to harmonize all of these different opinions, but they can act like as a neutral instance there, because they already have most of the opinions combined in their institution. Sure. Empathy is something I never thought about. That. Empathy for human mobility is like the human urban air mobility influencer. So there's two words particular, two main topics more. And we are going to finish. And since we are running out, I would like to ask just one word from you. I would like to know which is for you the challenge that we need to face for the next year, the next short time. So Bastian, for you, just one word. Which is the challenge? For me, it's testing and certification, even though that's two words. So making better, making it more simpler. Making it more simple and ultimately making it fly.
Okay, fine. Hans, for you, awards, which is your challenge from your point of view? We need to face it. Well, lack of political leadership, the need to improve their collaboration with private bodies and their understanding of the technology's potential. One thing, regulatory challenges can probably be met by identifying policy pathways and planning procedures for city planning to develop a multimodal infrastructure. Fine. We also have technological and system challenges, the need of understanding of how to improve operational efficiency in logistics systems also as well. Fine. Miguel, your challenge from your point, one word. Short. Yes, is the guarantee of the safe and security for the citizens. Great. So if not, we will have a lot of problems. Great. Sandra, we are just closing with you. Which is your challenge? What do you see? Okay, dress code. As someone said, dress code. And when we are invited to a party, we choose the dress code adapted to the place where we go. Urban air mobility has to respect the dress code established by the city. That is the big issue here. So I'm not sure if the challenge is for the city. I do believe the challenge is probably for the ones who want to attend the party and have to respect the rules of the host. So that will be dress code. Dress code, fantastic. Dress code. Adriana, which is your challenge? Just one word. Now I would say internet connection. You're gonna close it to the table. So which is your challenge? Yeah, I understand. But my main challenge today is internet connection. That's what I wanted to say. But I would say cooperation, because as I said before, this process needs all the stakeholders, from the technological part, R&D, citizens, and the municipal officials. So cooperation is the highest challenge, to see each other and also to provide this process to the path we want to go. Good, fine. So different recipes, as you see, different ingredients, one good meal. I just want to close the panel. I need to make two greetings. One is for Bartosz Dwudziel, which was supposed to be here at my place, but he was taken by health things, and so I'm just taking his place. And then the second is a greet, say hi to my colleague of mine, which is Silvano Capuzzo, which is for COVID at home, and most of these things is also from him. So thank you to all. Thank you. Thanks for all. Thank you, Michele Giannuzzi. Very good journalist job in this panel. And now it's the moment of the keynote speech. I call here Frank Ongaro, Chef Technology and Innovation Officer of Leonardo. Welcome. Thank you. Thank you very much. So good morning, everybody. And well, first of all, thank you for being here. But most of all, thank you to the organizer for inviting me here. I love Bari, so this is a very good opportunity. And this is a very important event for us, and I'll say more of why later. You probably know Leonardo as a world-leading aerospace, defense, electronics, and cybersecurity company. Puglia is a key region for Leonardo. We employ over 3,000 people in our high-tech manufacturing in Grottaglie, Taranto, in Foggia, and in Brindisi. We work on the design, manufacture, and on the design, manufacture, and assembly of fuselage, wings, control surfaces, electronics, and prototypes for the main civil and military programs. Supply chain in
Puglia, which is fundamental to the quality of our products, employs more than 4,700 people. And it's distributed over, this workforce is distributed over 122 suppliers, of which 93% are actual SMEs. So for Leonardo, drones are a key to our future competitiveness. So we are investing in R&D and in capacity for expanding our possibilities there. I'll come to it in a minute. But the way I would like to structure this keynote is like a little walk from the perspective of a CTIO, from the very early inception of ideas to when actually we develop our current and our future products. For us, innovation starts with the ideas and the people and their expertise. So for this, we partner with local organizations like the Distretto Tecnologico Aerospaziale, DTA, and the Fondazione ETS Aerospazio Puglia, and of course collaborations with the local universities, Politecnico of Bari, the Consorzio CETMA, the University of Salento, and the University of Bari. Let me say there are a good link between the university world and the industrial world, and I'm sure my colleagues tomorrow will tell you more about this, is the drone contest. And for this year event, for the first time, the University of Bari will be one of the participants. And it's a very interesting challenge because we have teams of students that have to build and operate a totally autonomous drone, which will compete with the others over a set which is a representative of a urban setting with a specific mission that this year will probably include cooperation with a separate robot, simulating a very complex mission. And it's very important for us because it challenges the brightest minds to come up with what's doable in a very open, let's say, from constraining rules, except for the fact that we do it in a protected room. But they can really challenge each other. And I must say, this is the challenge, the results in the artificial intelligence application, etc., are of course very important. But of course, we have a very important hidden agenda. For every team of 15, 20 students that participate, there are about 100 students that work behind the scenes. And creating that kind of competence, it's key to our future competitiveness because we need the people to build it. And I must say, we need to grow the number of competent engineers, but we need most of all to grow the number of female competent engineers. So we want more girls to come to these challenges. We want more girls to come to aerospace engineering, electronics, and we want more girls to hire in the future. And actually, I was extremely pleased. Let me make a parenthesis in my keynote. Looking back to the past, I used to be the technical director of the European Space Agency. And I was one of the supporters of that display that you see in the corridor down there of girls in aerospace. And I suggest you go there and have a look. And most of all the girls, there are some very inspiring people there. Of course, there's Samantha Cristoforetti, Simonetta Di Pippo, and other friends. But you will see also many, many girls doing many, many very challenging and very interesting jobs. So keep it in mind. Now, getting back to drones and to our walk with the CTIO, the next step along the development path for us are the Leonardo labs. By the way, one of the most important we have in materials is actually in Grottaglie. And it's one that works on the advanced materials that will find a place on all our future products. But the Leonardo labs are distributed across Italy, mostly in connection with our production centers. And the one that is in particular important for us today is the one that deals with unmanned and robotics. And there, by the way,
the total group of labs employs today about 110 researchers. We're looking to grow this number to 200 by the end of next year. So we are hiring PhDs, and we're still looking for them. So those of you who are in the student world, please keep it in mind. Now, what teams are we looking at in the context of unmanned? Well, we're looking at autonomous flight, of course. And I like here to say that autonomous flight is not only key for unmanned platforms driven by AI, but as we go forward in the aviation and helicopters world, everything that we build will be one day optionally piloted. So we're looking at, first of all, taking very difficult capabilities like taking off and landing and making them autonomous characteristics that can help any pilot fly something. But beside that, they will evolve in transforming what we see today as piloted planes and helicopters into unpiloted planes and helicopters. And this is a key research topic for us. Manned-unmanned teaming, that's also very, very important. It springs to mind, of course, for the new generation fighter planes, but of course it has many more applications. Think about our fire brigades and their capability of having drones flying forward in their mission, going where it's too dangerous for them to go. Multi-agent planning, you want to be able to have drones fly in formation and not crash into each other and perform different missions with different robotics beings. This is one of the areas. Swarming is the other. You can distribute sensor on a certain number of drones, and therefore, even though they're small, you can have a variety of sensors flying together like a single platform and take advantage of the small and flexibility and cost of smaller systems. Beyond what we can invent ourselves in our labs, we work very much on open innovation. That is, we look at the startups as a very important source of new ideas, of contact with the users, and of capacity of projecting courage in doing things, which sometimes large companies are a little bit reluctant to move very fast. And I must say that today, looking around here, I had the possibility of viewing quite a number of very interesting startups, and I'm sure that with my colleagues we'll take advantage of this event. If we want drones to be important for us in the future, is not only in the labs, so we have an unmanned unit, operating unit, who's coordinating all the activities about unmanned systems across the company. And in particular today, they're also working very much with our future customers, basically on two items. One is working out the operational issues. The other one is work with the regulatory authorities, because those are two problems that we've heard about this morning. We need to be able to operate in very difficult environments, difficult also because safety is very important. And we need to create the rules as we go, because there isn't a book out there ready with all the flight rules for unmanned. And of course, that also paves the way to advance urban mobility, which is another area of great interest for us. Now, in my walk, I finally come to what we actually built. And I must say, we started building very early. So we had a project called SkyX, SkyY in fixed wings, and the AW Project Zero, the first flying rotorcraft concept for urban mobility. From there, we're currently involved in the development and production of various unmanned systems and innovative aircraft. In the advanced air mobility segment, both
as an original equipment manufacturer, and as a technology partner. We are developing both rotorcraft and fixed-wing aircraft, so it stands to reason that we do the same with drones. So from our Leonardo helicopter division, you will see the Hero, which is a small rotorcraft. It's about 200 kilo, 85 kilos payload, about 4 meters diameter rotor, which is meant very much as an extension of the sensor suit of a ship. And it has an autonomy of 6 hours and can fly beyond the horizon and help the ship see what's over there. If we look at the fixed wing, we've come to the right place because most of the work is being done here in Puglia. And it's where we have all our competence for composites and sophisticated materials. So the next part of this walk will address 3 of our newest fixed wing systems. First one is the Falco Explorer, represents a new generation aircraft of the unmanned medium altitude, long endurance category, which is completely built within the Leonardo group. It represents the largest remotely piloted aircraft currently in production at Leonardo and is intended for land and naval surveillance mission. It's dual use, so it can also be exported and used for other purposes. We flew it first in January 2020, and the certification process is still ongoing. It's about 9 meters long, wingspan of 80 meters, with 24 hours endurance and 350 kilos of payload. And the structural elements are mostly made here in the Leonardo Aerostructure plant in Foggia. Then Europe decided that it was not a good idea to depend always from imports non-European. So we Europeans started a program called Euromal, which is again medium altitude, long endurance. Only this is a rather big remote piloted vehicle. It's about 15 meters long, 30 meters of wingspan, an autonomy of more than 24 hours and 13,000 meters of seating, and a cruising speed of about 500 kilometers per hour. The wing is entirely designed and built here in Puglia, in our Grottaglie and Foggia sites. Of course, first delivery is for 27, but that doesn't mean that we're not already building both the pieces, the parts, and the tooling that we'll need to produce the system. Let me come to urban mobility, which is a little bit more exciting for us. We partnered as a technological partner with VX4, which is a UK-based startup, and will be actually producing the full fuselage for this new vertical takeoff and landing urban mobility system, which has 8 propellers with electrical motors. And of course, it needs to be produced in large series because they have already 1,500 orders from various aviation companies. So that's a new challenge for us. We're not used to produce cheap and in large numbers. So, but nothing beyond our people capabilities, and that's what we are looking for. It's interesting that we've been chosen as a technological partner because of our world excellence in working with composites here in Grottaglie. The other partners are GKN, Rolls-Royce, Honeywell, Solvay, and Microsoft. So we're in good company. We have complete responsibility for the design, construction of the fuselage. So it's a big order. Now, we come to the end of my little walk,
and I want to leave you with a couple of quick thoughts. The first one is humanity has always enlarged the scope and usage of the technology it had. And up to now, we were able to fly planes at various altitudes. We were able to go from ground to flight level back to ground on punctual places via helicopter in a very constrained environment. And of course, we have satellites that go way beyond. Drones open the way to have a continuum between ground all the way up to a midway between ground and satellites. And in a full cooperative environment, we will use them to complement satellites, to complement telecommunications. We will use them to complement Earth observation, and we can use them to deliver little packages to your house, and one day big loads to wherever they're needed. So this continuum, thanks to progress in miniaturizing electronics, miniaturizing sensors, better batteries, artificial intelligence for flight controls, etc., has allowed us with the drones to fill this continuum. And I think we're witnessing a real momentous change. And the reason I say this is what happens in these times always, if you look back at a little bit of history, is you see a new technology, you start exploiting it, but in your head, you're still using the old one. You're still trying to adapt. Okay, I got this new thing, but in the end, I use it as a more flexible helicopter or more flexible plane. As we go forward, this will be used in ways that we cannot even imagine today. So it's for me, a very important way forward. There's a part of Leonardo that I didn't mention, but it's very important, and I heard it with interest in the previous panel, which is cybersecurity. We're not going to be safe if we're not able to guarantee the cybersecurity of all of these machines. And that's part of the job we do in our cyber division, making sure that we can safely operate and fly, and they get orders only from the people they're meant to. And that's a very, very important part for me. Let me conclude by saying that Leonardo has cross-cutting skills across all the disciplines that are needed for drone productions. We try to put forward the most advanced and most sustainable technologies that we can use in this field. And we certainly look forward to more work in Puglia and with the local authorities and universities and our production plants, of course, for having more and more drones helping us in our future lives. Thank you very much. Thank you to Franco Ongaro. Leonardo is a very bulwark of industrial innovation with his factory in Puglia. Now it's the moment of the introduction to the demonstration. I call here Antonio Zilli, project manager of DTI. Good afternoon to everybody. Now it's supposed that Mr. Silvano Capuzzo should be here, but it is not able to join us, so I will speak for him, and I will use his presentation. So my task is quite hard because I have to move from this preliminary part in which we have a lot of discussion about what will be urban air mobility early and long-term future. And my task is to bring you to this afternoon when we are going to see some demonstration and some drones flying in this area of Bari. So let's start with some concept. Advanced air mobility is going to disrupt
the way of both the industry, the aviation industry, and both the city mobility. But in order to make this disruption realizing, we need to push cultural change. We had a lot of discussion this morning, and so I will skip this topic. And for sure, we need to move forward several topics, several themes. Technology, rules, acceptance, and market development, and lastly, market development. All of these topics must be addressed together in order in the next years to have a sustainable urban air mobility from the point of view of the industry, from the point of view of the cities, and from the point of view of the end users. And in order to do this, we need to activate the ecosystem we had discussed this morning. And in Italy, we have a significant and important approach already defined, an important strategic plan realized by Italian Civil Aviation Authority, ENAC. In this plan and this concept, we have two main blocks, the technological system and the procedural system. Urban air mobility need both of them. In the technological system, we have several points, several groups of technology, several groups of functionalities that must be realized through a complex architecture, a complex system involving the ground segment, involving the higher segment, involving technology for aviation, and involving also mobility infrastructure. Then we have this infrastructure to enable the use case, to enable the business services that the drones are supposed to do in the early near future. So this technological system must be mapped, must enable CONIOPS and CONUS from the mission request to the mission closure. That has several steps in between. The technology system will be realized through several systems. The coordination and the control center is one of them that will be used today. Another point is about why we are here, why we have drones beyond 2022. We are intended to prepare and to present general lines of how the building blocks we saw before are going to be realized in this demonstration. We have technological solutions, we have some technological solutions, and then we have some operational applications. So you will see this afternoon, what you will see is technological solution both for the high part drones, how they are equipped, how they fly, what they are able to do when flying. And also you will have demonstration of the services they could or they are going to provide in the future. Which is the value of this approach? Is to continue the development of a community, of an Apulian community, of operators, of innovators, of urban air mobility innovators, and make it a part of an European system. So the objective of this part, this demonstration that we have tomorrow, that we have this afternoon and tomorrow afternoon, is to continue working on this community, because this community is not, because the demonstration are not only DTA, but mainly are other companies, other small and medium companies, other innovative small and medium enterprises. Which are the point of strength of these drones beyond? First of all is that, and why we do it, we, DTA, do this kind of initiative. First of all, because in Apulia, we have knowledge, and we are able to develop new knowledge on the topic. We have a number of projects, we have university, we have the kind of, we have university, we have the companies, we have the network that is able to do this
innovation, and we have the support of large companies and also of the regulators to support and to provide enough conditions for making everything working correctly and efficiently. We have, again, education and training and research. We have the second point is that we have experimentation infrastructure. You know, many of you know, and maybe you all know this, we have the testing infrastructure in Grottaglie that is going to be realized. This is already realized in part, and they are going to be continuously developed with the results of the project. And we have also the infrastructure we are building here in DC City. Today we started with the drone pad, the vertipad, and then a control room, able to scratch how a vertipad has to be equipped and how a vertipad has to work inside the aviation context, work that indeed we are going to do the real demonstration, the real flight demonstration in coordination with the airport of Bari that is quite near to us. So in Puglia we have all the ecosystem that you can that is composed by the education and training, research components, and testing facilities. All of these parts are able to provide values here to continue this implementation. So this is a trip that started some years ago and that now take another step, and in the future we'll have maybe, for sure, from my point of view, other steps. Okay, which are the demonstration, the goal of this demonstration today? The goal is not only the service, not only to see the drone flying, but to see, first of all, how the system and the infrastructure involved in the urban air mobility should work, or at least should start to work. The demonstration of various technologies that the whole ecosystem composed of the control center and the drones are required to implement, or how the different companies implemented the different technologies in order to have a coherent and complete, safe and secure solutions. We have also the demonstration of the procedures, the CONOPS and the CONUS. Actually, any company is going to demonstrate a service, even in a fake condition, but a service that they perhaps want to sell sometimes. And about which are the CONOPS and the CONUS, we have for sure some demonstration of environment observation and ground controls. That is one of the first kind of services that were designed and realized with drones. But we also have demonstration of transportation and delivery services. Obviously, we have also other kind of applications that are less diffused and less famous than the previous ones. So this afternoon, you will see a large demonstration plan. First of all, we have live demonstrations with the unmanned air aviation. Please, for 2:30 outside or anyway in front of a screen, because we have coverage of some cameras that will show you what will happen on the vertipad, what will happen in the control center, what will happen in the sky. We have 3 demonstrations today and 3 demonstrations tomorrow. And in between the real flight demonstration, we have also some recorded demonstration. There is sometimes in order to be changing the vertipad operators, and so we have used this time in order to see demonstration of other kind of operations that are not realized in Bari, but realized elsewhere in Italy, maybe also in Europe. Some of them are brought here by a European company. So during these demonstrations, you will be able to learn from the operators
the basic information, or also some information about the operations, which how the drone is equipped, which are the profile they do, which are the problems, which are the innovation they are going to realize in order to improve this service. So the demonstration is not only seeing a drone flying in the sky, but also understanding the problems of these, the solution implemented and the problems of this company. Last part, you will see outside this room also a static display in which the same companies are able to show their products and their services and their solutions, and you can catch up with them, a short discussion in order to understand which is their business. This is the Drones Beyond 2002, but we want to realize also Drones Beyond 2023. So preliminary ideas is quite challenging, is to move from a single location and to move from a single city and start discussing about virtual line cities and territorial advanced mobility. That means operations that cover larger and larger area and connect cities and towns. This is the challenge we are going to face from next Monday. Obviously, the objective is not for DTA to realize the demonstration, but it is to continuously deploy this community on advanced air mobility for the benefit of the whole Italian and European system. So, 2 key points before giving my thanks. Remind 2:30 o'clock we start. This is a very fixed time because we have this coordination with the control tower, so we cannot change too much the time. And feel free to ask to the different tables, to the different persons of DTA, your question or your comments, because we need all together to learn something more. Okay, so thank you for your attention, and let's start thinking. Let's start thinking for next year. We are in the last frame of the morning. We close with 2 speeches, and I call here Gianna Elisa Berlingerio, Director of the Economy Development Department della Regione Puglia. Prego. Thank you very much, and welcome to Puglia. But I'm sure someone welcomed you before, during the morning. Well, I learned that you've been listening this morning to institutions, public, also municipalities, enterprises, very big, large companies, but also small, researcher, and you've been hearing maybe the students going all over the place and watch the demonstration, what is here. And I guess the lesson that we learned is that there is no effective approach to the aerospace sector, and in particular to the unmanned flights one, but the holistic approach. I hate this word, like everybody does, because it's abused, but I'm sure you can allow me to use it just once, and I'm done for the rest of November. But it is exactly the approach that the regional government is trying to, let's say, to realize all over the aerospace sector. We have to talk about, for instance, infrastructures, about industry, about research, about competencies, and also about rules, which was, I suppose, one of the most important issues of the morning. And what are we doing about that? Considering that aerospace is one of the
3 or 4 most important guidelines of our smart specialization strategy. On infrastructure, we have, I'm sure somebody mentioned it before, the only spaceport in Italy, which is the Aeroporto di Grottaglie, near to Taranto, not far than 100 kilometers from here. And in the airport of Grottaglie, we are developing not only an industrial airport, but also a very important test bed for drones, which is already working, which has been working in the last years for the testing of new projects from small and medium, but also large companies, from researchers, from university, and so on. And also with aid, with grants from Regione Puglia. We also have, we are very interested in fostering industries, so fostering the production about the aerospace sector. And indeed, in Regione Puglia, we have the whole value chain, from the production, from the building of airplanes to services using satellites. And we are working on the new programmation period of our state aid schemes to small, medium, and large enterprises who come here to invest, to project the future. But also, we have a large scheme of support to new companies. Even starting from the idea, so it's seed and pre-seed, but also startup and scale-up process. We are confirming this large scheme, but also adding something new in a couple of months, which would be a venture capital scheme to aid new enterprises, startup, to, let's say, to flourish. And also about research. We are, it's almost done. We had a notice financed by Regione Puglia with a value of 11 million euros to give Aeroporto di Grottaglie the most updated technologies on the unmanned vehicles testing. And it is almost done. We are working on the competition, and that will bring us not only the, let's say, state-of-the-art technology to do that, but also it will give Grottaglie a new attraction feature, very important. What about rules? We don't have competencies in making rules. There are no regional rules on aerospace, actually, but not yet, at least. But we are cooperating with ENAC. I know it was present today also, ENAC, and together with Aeroporti di Puglia, which is our company managing, it's the regional company managing all the airports in Puglia, so Grottaglie as well. ENAC with Aeroporti di Puglia already made a deal called, and they built a new subject called the Cryptalie Spaceport. Cryptalie is the Latin word for Grottaglie, so it's the subject that basically is going to build up the infrastructure of the spaceport and to manage them in the future. But it's a future very near because we are already working. That means that the competition is ongoing for the project for the infrastructure of the spaceport. So we'll see who's the winner. So basically,
competencies not only based on university, research centers, but also ITS, the so-called institute that you can, let's say, attend after the graduation instead of university. And there is one totally dedicated to aerospace, actually, which was founded together with one of the biggest company working in Puglia and producing micro and nano satellites. So we need to work all together. This is the same approach that you can find in the MAM, the Mediterranean Aerospace Matching, this festival on aerospace that we organize every 2 years. We had the 0 edition last year, and we are already working on next one. But let's say we consider today and tomorrow's exhibitions as a part of the MAM spirit, let's say. And it is also an approach that we share also with the technological district for aerospace. So basically, it's a system that works, but it is also a welcoming system. So the appeal that I want to launch before the launch, which is a tricky way, is that you can come here to test your project first, and then you will fall in love with the land and stay. Thank you. An announcement before the last intervention. At the 2:30 outside, there's a UAM flight demonstration for the English-speaking guests. In the hall of the entrance, there are the headset for translate, because the demos will be in Italian. Now, for the conclusion, the President Acerno. I have just to say thank you again and to inform you that starting from 2 p.m., the cars that are parked in front of the sea risk to get a fine. So please move your car if you, because we want to leave you with a good idea of this experience. So if someone has got the car there, please move it. So no one is moving, that's good. Just say thank you. There is the demonstration. I have to say that after the demonstration, we have an open cocktail in which all of you are invited. It should be at the end, almost 5 to 15 p.m. And then when we finish this moment of networking all together, we will go, close to the sea from the biggest entrance that maybe part of you have passed to get in which there will be this show that is prepared by the company which name is Eagle Project, that as the other partner of the initiative has thought that it was a good idea to come here with the, again, resources, person and budget, and to offer this show to all of us and to the city of Bari. Thank you and see you later.
sta per me, anche faccio riccione,
Io non sento. Ok, ora io sento. Perfetto. Sì, no, l'auricolare, perché il microfono lo mantengo. Sì, sì. Vector Robotics. Ciao, Sto cercando di capire con chi devo parlare. Devi parlare tu alla demo? Sì, sì, ok, sì. Ricordami il tuo nome. L'ho fatto senza audio. Sì, ma infatti è una cosa molto libera, insomma, un'intervista. Facciamo una prova audio e video, mettetevi Sì, lo sì. mettete buonissimo. Sì. Qual è la posizione? Un po' più avanti, un po' più indietro? Sì, facciamo una prova velocissima. Ok. E poi nel caso quindi ci spostiamo così. Microfono 2, Pierfrancesco, prova audio. No, vabbè, adesso vediamo. No, giusto adesso penso queste si toglieranno e verrà la regia, no? Vedremo tutta la regia. Quindi nel caso possiamo vedere anche il drone, perché lui avrebbe bisogno di capire cosa succede. Pierfrancesco, prova microfono 2. Prova. Verrà trasmesso anche il video. Sì, sento. Ma si sente anche fuori? Non riesco a rendermi. Ok. Sì. Allora, comunicazione di servizio, vi chiedo per chi non è personale strettamente autorizzato alle operazioni di andare al di fuori delle transenne, perché fra poco inizieranno le operazioni di volo ed è fondamentale mantenere le aree segregate, insomma. Grazie. Mario deve stare lì. Mario, dove sta la croce? Dove sta la croce? Lui sta bene lì? Sì, siamo tanto di conseguenza, stando a fianco. Ok, dai, ancora lui. For English-speaking public, I kindly ask everyone to go outside the barriers because we have to keep the area segregated and empty for the flight operation. Thank you. Piede destro deve stare là, il piede destro. Sì, ok. Quando vuoi ti puoi spostare. Sì. Noi abbiamo un coordinamento con... Buongiorno. Va bene, le fa. C'è un diafano con le Un minuto, sto sperando un aereo. Prima c'è adesso. Perché stiamo? Che è? La regione? La DTA. E che? Dietro. Ah.
Devi fare tutto il fuso. Per domani sta? No, io no. Ieri stava Francesco. Foto. Ha fatto 4 fotografie. Ma domani sta? Ho detto no, no. Infatti ho chiesto, ma magari tu ci vieni. No, non lavoriamo insieme. Ma Francesco è questo Cioppelli. Quello mi stai facendo di vino. Allora, il secondo turno, questo mi stai facendo. Tu sei giovane. Guardate te. Guaglione, posso comunale, contributo chi dà cino? Alla tecnica di Roma, tu quando anni? 48. Sì, sì. Questo, la compra. Dov'è? Tu puoi fare. Chiami e io che ero piccolo, ma non chiamo Roberto, di chiedere a Roberto che stanno. Ci sei 15 comuni. 15 comuni, dove andiamo a mangiare? Vabbè, tu dobbiamo dire. Sì. Lui deve non soltanto fare ma lo chiamano un soltanto a febbraio. Sì, una decina. Ma il nostro lavoro non può solo. Torna a mangiare tutto matto, che cazzo? Aspetta che non da là. Chiedo nuovamente a tutti di sgombrare l'area, purtroppo vedo ancora delle persone che stanno passando. Per favore, scusate.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo primo pomeriggio di dimostrazioni di volo di Urban Air Mobility di Drones Beyond 2022. Ricordiamo che Drones Beyond è un'iniziativa organizzata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale, Comune di Bari e Regione Puglia, con il patrocinio di ANCI, Comune e Regione, il supporto di Eurocontrol, EU Network of U-Space Stakeholder e UIC2. Viene realizzato all'interno del progetto Bari Open Innovation Hub del bando Casa delle Tecnologie Emergenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi siamo qui a presentare una serie di dimostrazioni di volo live e successivamente registrate che verranno realizzate grazie all'infrastruttura che è stata realizzata qui in Fiera del Levante, il Bari Urban Drone Range. Questa iniziativa ha anche lo scopo di far partire le attività di questo Bari Urban Drone Range che ha una serie di elementi che vedremo più avanti, ma introduciamo adesso. C'è prima di tutto il vertiporto, è stata infrastrutturata nel piazzale che vedete dietro di me un'infrastruttura che permette il decollo e l'atterraggio dei droni in modo sicuro e che dà supporto alle comunicazioni e al comando e al controllo degli operatori. E c'è anche una control room che permette di gestire il traffico, permette di capire qual è la situazione del traffico aereo manned e permette di gestire l'area in generale. Nella control room possiamo vedere il nostro collega Vincenzo che ci può dare un'introduzione della control room e capire cosa vediamo su quegli schermi. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti, ciao Mario, sono qui dalla control room, ti mostro cosa abbiamo allestito. C'è un monitor di monitoraggio del traffico manned, a seguire un monitor che ci permette di monitorare le piattaforme in volo. Scusate, un'interruzione tecnica. Ok, perfetto. E abbiamo quindi l'utilizzo degli UTM Box Pollicino tramite D-Flight, un servizio per il monitoraggio delle piattaforme. Qui il segnale GNSS, una copia di backup del comando e controllo del pilota e infine l'infrastruttura vera e propria del vertiporto dove posso azionare luci e quant'altro. E per terminare la piattaforma di Urban Control di Exprivia. Perfetto, grazie Vincenzo. Faccio una comunicazione di servizio molto veloce. For the non-Italian speaking people, you can find some headset in the hall to understand better because we have instant translation and so you can follow the demonstration properly. Partiamo quindi con la presentazione della prima missione che è Basic Mission Demonstration insieme a Antonello Cedrone, Product Manager di T-Drones di Telespazio. Buongiorno Antonello. Questa prima dimostrazione di volo ci permetterà di capire dall'inizio alla fine quali sono gli step necessari per la pianificazione e l'esecuzione di una missione e vedremo anche alcune applicazioni e soluzioni che Telespazio sta sviluppando che sono una box che possiamo trovare sul drone che è lì in partenza sul vertiporto e T-Drones, un'applicazione che possiamo trovare all'interno della control room. Allora chiedo ad Antonello di farci un'introduzione di queste due soluzioni e iniziare da lì. Grazie Mario, buon pomeriggio a tutti. Dunque, T-Drones è una risposta che dà Telespazio al paradigma Drone as a Service, quindi è una soluzione end-to-end per tutte le missioni con i droni. Noi prevediamo almeno 3 soluzioni come sistemi per queste missioni, quindi abbiamo una prima fase che è quella strategica in cui rileviamo la fattibilità di un'operazione complessa da fare su vasta scala nel territorio nazionale, per cui abbiamo sviluppato un tool che si chiama Mission Design Optimization e diamo al drone operator la possibilità di vedere la fattibilità nei tempi, capire quanti piloti ingaggiare e capire anche qual è la pianificazione da mettere in piedi per un orizzonte temporale dato dal progetto. In una seconda fase, che è un po' il contesto della dimostrazione di oggi, entriamo in un contesto più aeronautico, per cui entriamo nella fase viva della missione, una pianificazione tattica, una gestione del volo ricevendo telemetria in real time e potendo dare dei comandi per operazioni in BVLOS. Come ultimo passo, T-Drones permette a un utente finale di ricevere il prodotto acquisito, per cui è possibile fornire all'utente finale un'applicazione che può essere una mobile app piuttosto che un dato georeferenziato della missione che è stata svolta. Inizierei con il mission management. Non so se è possibile vedere dalla control room direttamente lo schermo di T-Drones, così descriviamo un po' tutto il processo.
Nel frattempo vi dico che l'integrazione che abbiamo messo in piedi con il drone di DroneBase prevede l'utilizzo della TPZ Air 100, che è una box che ha diversi canali di connettività, quindi non abbiamo solo il satellitare ma abbiamo anche l'LTE, il Wi-Fi, il LoRa e volendo anche il Bluetooth. È possibile mettere una priorità diversa per ciascuno di questi canali, così che se dovesse mancare per qualsiasi failure uno dei canali prestabiliti, il canale con priorità maggiore successiva prenderà il posto e possiamo garantire una resilienza di comunicazione. Andando, per quanto riguarda la box, andando a ragionare sugli use case e sulle capability che poi questa soluzione permette di avere, quindi noi andiamo un attimo a descrivere di che cosa si tratta e in che modo può aiutare il volo o una serie di servizi legati appunto al volo del drone. Dunque, sicuramente il primo aspetto, come dicevo prima, è proprio quello di connettività. Noi sappiamo benissimo che l'LTE non è prevista ovunque. Per provare a fare delle missioni in BRLOS, quindi oltre alla radiofrequenza, quindi a quella usata dalla GCS, dobbiamo prevedere dei canali alternativi. Quindi resilienza, secondo me, è la parola più adatta. Teniamo presente che dentro la box, oltre alla connettività, abbiamo anche un'antenna, quindi U-Blocks R9, che ti permette tramite la Navigation Gateway di avere delle informazioni sull'augmentation. Quindi riusciamo a fare data exploitation dei dati della rete EGNOS, farne una cross validation con delle stazioni base di ASI e riuscire a determinare l'incertezza nella quale si muove il drone, che vediamo rappresentato al video come una posizione. Sempre da T-Drones vedremo tutte queste cose tramite un pannello di telemetria. Non vedremo oggi, per essere più nei tempi della demo, tutto l'aspetto di fleet management e quindi la possibilità di dare una missione complessa a più drone operator, a loro volta più piloti, gestire il parco macchine e via dicendo. La missione che abbiamo importato in T-Drones l'abbiamo fatta manualmente, prevede 2 cicli di loiter, 3 cerchi ciascuno, ma è possibile fare anche delle pianificazioni automatiche con gli algoritmi di fotogrammetria, piuttosto che importare piani di volo, se il drone operator preferisce, da tool esterni quali l'ICI o Mission Planner. Quindi vediamo che fra pochi secondi dovrebbe partire la missione. Chiedo ad Antonello di spostarsi un po' dalla mia parte, dal mio lato. Prego Antonello, vieni di qua. Spostiamo un po' più a destra. Quindi per sintetizzare, noi abbiamo la box che permette di aumentare le capacità di comunicazione, una cosa importantissima in un ambito urbano in cui con fenomeni come ad esempio il canyoning urbano si può certamente perdere la connessione. Quali sono casi d'uso principali in cui avere una connessione satellitare, una SATCOM, può essere molto importante e un elemento sicuramente in più rispetto alla comunicazione normale radio o la comunicazione in 4G o 5G? Sono sicuramente tutti i casi di BRLOS in cui noi abbiamo delle connettività deboli in zone montuose, in zone dove non c'è copertura. Ti interrompo perché vediamo il decollo del drone. In questo momento il drone è partito e quindi inizierà la sua missione. Magari se puoi darci qualche informazione su quello che sta succedendo nei prossimi secondi. Se riusciamo a fare anche uno switch dal pannello di controllo di T-Drones, di fatto noi non lo abbiamo visto, ma abbiamo fatto un'injection del piano di volo dentro il drone, dopodiché abbiamo iniziato una registrazione del flusso telemetrico per poi... Chiede alla regia di andare in control room. Per poi realizzarlo successivamente. A questo punto il drone ha fatto un take-off e è andato all'altezza prestabilita, se non sbaglio, di 20 metri. Per cui adesso dal pannello di controllo di T-Drones è possibile fare una start mission che seguirà tutti i waypoint prestabiliti fino a un ritorno compreso l'atterraggio. Nel frattempo è possibile operare qualsiasi comando di emergenza, un return home o altro. Quindi T-Drones permette pianificazione e gestione della missione, anche gestione tattica, come ci puoi dare qualche dettaglio? Sì, diciamo la gestione tattica nell'ambito di un proposito più fleet management, quindi noi non entriamo nel ciclo autorizzativo, non è che facciamo deconfliction, sono strumenti che comunque competono più a D-Flight. A noi quello che interessa, una volta attivato il ciclo autorizzativo, è che dobbiamo fare delle missioni che possono essere da un monitoraggio, fotogrammetria, drone delivery, e quindi lì una pianificazione a supporto in una sandbox prestabilita per noi, che però ti permette di effettuare lo scopo finale della missione.
Quindi rispetto alle capabilities, alle capacità di questa piattaforma, che sicuramente adesso con un solo drone non sono legate quindi alle capacità di volo in sciame, voi avete una visione, una strategia per future missioni che sicuramente impegneranno lo spazio aereo con più piattaforme, vedete un traffico molto, molto denso? Sì, diciamo T-Drones nasce per questo, la fortuna di T-Drones sarà la fortuna del mercato dei droni. Noi la piattaforma che abbiamo pensato è per gestire più voli contemporaneamente, sia da un punto di vista della pianificazione che del controllo. Quello che voglio dire è che non gestiamo da business lo swarming, quindi non è un dominio che ci interessa, però ci interessa assolutamente poter gestire più progetti contemporaneamente all'interno della piattaforma e quindi più servizi e più droni. Chiedo a Vincenzo un collegamento per capire cosa sta succedendo e cosa vediamo dagli schermi, perché noi abbiamo la possibilità di vedere il drone, ma sicuramente lui può darci informazioni differenti su telemetria o il posizionamento su una mappa. Ciao Mario, il drone qui è in vista sulla traiettoria che sta svolgendo e qui col pollicine di flight vedo la posizione. Inoltre vorrei far parlare il mio collega che può mostrarvi la piattaforma di T-Drones meglio da qui. Buongiorno a tutti, sono Pierfrancesco Cardillo di Telespazio e stiamo qui vedendo la replica di quello che sta succedendo in campo, e questa è un'applicazione importante perché all'interno della control room viene replicato completamente tutte le informazioni che il pilota può avere in campo. In questo caso stiamo volando in totale autonomia. E quindi in aggiunta a quello che ha detto Antonello sulla capacità e sul motivo per il quale T-Drones è importante perché può aiutare una pianificazione collegata all'applicazione che verrà utilizzata e quindi ottimizzata per l'algoritmo di analisi che dovrà utilizzare i dati acquisiti dal drone. Inoltre è possibile qui in sala di controllo far riportare tutto il traffico video del drone, in modo tale che si possa fare anche un'ispezione immediata, eventualmente aiutata dall'artificial intelligence, per il riconoscimento di features che possono essere interessanti per il cliente. Questo è anche importante per chi ha delle flotte e quindi può controllare dalla control room l'operato dei diversi operatori dislocati sul territorio. E appunto l'importante è un tema sia di connettività che di velocità che di sicurezza. Quindi T-Drones è sicuramente una piattaforma che aiuta la pianificazione e l'esecuzione della missione, ma ovviamente una missione non è soltanto data dal volo in sé per sé, ma anche dai casi d'uso e dai servizi, quindi questo è un tema legato anche ai sensori e ai payload di volo. T-Drones prevede anche una gestione dei payload, dei dati in ingresso in qualche modo? Sì, come dicevo prima abbiamo anche delle linee dedicate per l'utente finale, quindi delle user application. Abbiamo un caso operativo di smart farming in Francia, per cui dotiamo diciamo, la cooperativa e quindi gli agricoltori finali di un dispositivo per la geolocalizzazione degli infestanti, quindi deliveriamo proprio un prodotto che georeferenzia la presenza su un campo agricolo di tutti gli infestanti. Come diceva il collega Pierre prima, recentemente la settimana scorsa abbiamo fatto ESAT a Torino per un progetto di law enforcement, per cui invece il drone è dotato di diversi sensori, dal termico all'ottico, che quindi acquisiscono in real time delle situazioni, pianificando anche con voli periodici partendo da hangar e orchestrando il tutto da T-Drones, e quello che succede è che con degli algoritmi di intelligenza artificiale riusciamo ad individuare dei pattern pericolosi, quindi segnaliamo con delle box la presenza ad esempio o di assembramenti oppure di armi nelle mani di malviventi, quindi pistole piuttosto che coltelli o qualsiasi arma in generale. Parlavamo anche legato al tema della box, l'utilizzo di asset spaziali come il SATCOM ma anche il GNSS. Ovviamente il posizionamento del drone in modo sicuro e preciso è un tema molto importante anche per il futuro, per l'aumento della densità dei droni all'interno dello stesso spazio aereo. Quindi questo può essere considerato un primo passo verso un futuro sistema di sense and avoid, può aiutare sicuramente la mitigazione tattica dei pericoli e quindi ridurre eventuali fattori di rischio? Beh, assolutamente, tramite la box noi riusciamo a dare anche dei servizi in collaborazione con Navigation Gateway chiaramente di augmentation, quindi diamo non solo la posizione attuale del drone, ma facciamo vedere i protection level, quindi quello orizzontale e quello verticale, che possono essere anche visibili
nella control view di T-Drones, e quindi abbiamo una garanzia che se ci vogliamo mettere in una condizione senza void sicura dobbiamo rimanere al di fuori di quello spazio aereo, chiaramente che possiamo arricchire di un eventuale buffer per aumentare la safety dell'operazione. Tema invece più ampio, se vogliamo, perché oggi stiamo presentando 2 soluzioni di telespazio, ma qual è la vision legata a queste nuove tecnologie di velivoli a pilotaggio remoto che ha telespazio, e quali sono magari altre strategie future che seguirà l'azienda? Sicuramente noi seguiamo con attenzione diversi mainstream, cioè quello di ricerca e sviluppo, per cui siamo coinvolti, guardiamo con molta attenzione a tutta la parte urban mobility ma anche di drone delivery. Dall'altra parte vogliamo, come nel caso francese, seguire anche il thread operativo, quindi siamo molto vicini alle esigenze del cliente finale, perché ricordiamoci che alla fine, al di là del contesto tecnologico, poi il drone è un po' un sensore che vola ad un'altezza tramite la quale è facile acquisire le informazioni in maniera veloce, però poi dobbiamo dotare l'utente finale di dati che altrimenti sarebbe molto più difficile ottenere. Chiaro. Per quanto riguarda invece il tema legato allo U-Space, quindi i servizi che dovranno essere necessari per le piattaforme, immagino T-Drones, la Box, altre soluzioni che state sviluppando possono andare in questa soluzione, perché l'idea è quella di un futuro spazio aereo in cui dovrà esserci una serie di servizi legati appunto al controllo, al comando, alla conoscenza di tutti i posizionamenti dei vari attori nello spazio aereo, manned e unmanned. Certo, no, per questo punto noi, diciamo, essendo parte anche di D-Flight, guardiamo con attenzione e seguiamo un po' la roadmap di D-Flight per quanto riguarda tutta la parte di integrazione a livello di pianificazione, per avere un po' una sicurezza a priori per costruzione della sicurezza del volo, per cui prevediamo come roadmap nei prossimi rilasci delle integrazioni con D-Flight per la parte DOP, per la parte DOA, no? Dall'altra parte, già nella seconda missione del demo, l'ospedale Bambin Gesù, abbiamo potuto fornire a D-Flight dei dati di telemetria presi dal drone. Quindi. Intanto avviso che il drone è atterrato, quindi la missione è stata conclusa con successo. Chiedo a Vincenzo se ci può dare alcune informazioni sulla missione, in che modo si è conclusa, come è avvenuto tutto. Vincenzo probabilmente sarà impegnato in sistemare qualche problema di tipo tecnico, quindi continuiamo con la conversazione con Antonello. Chiedo ad Antonello di spostarsi un po' più vicino alla camera. Quindi intanto vediamo che il nostro team sta facendo i check post-flight, sicuramente sistemazione di batterie e messa in sicurezza della piattaforma. Quindi penso che possiamo concludere con la missione di telespazio. Ringrazio Antonello, ringrazio anche per la sua spiegazione di T-Drones e della Box. Attendiamo per l'inizio della seconda missione. Yeah. Ok, dalla regia e dal team tecnico ci dicono che è pronto anche, partirà fra poco la seconda missione, che riguarda una missione multipiattaforma, quindi Multiple and Simultaneous US Operation in a Single Sky. Con me ci sono Fabio De Matteis, CEO di Dronebase, e Marco Ducci di EuroUSC.
Quindi chiedo a Fabio prima di tutto di presentarci la missione e spiegarci di cosa si tratta. Sì, quello che stiamo affrontando adesso è una missione multidrone che sostanzialmente ci permette, grazie a un software, un management separato che può venire da una control station, di gestire flotte di droni. Adesso in questo caso chiaramente è una flotta abbastanza ridotta, ma il prodotto può essere esteso a centinaia di droni che possono collaborare e volare nello stesso spazio aereo, gestendo operazioni di vario genere, per esempio un'operazione che potrebbe essere di delivery, piuttosto che di pattugliamento urbano. Quindi questo software ci permette di pianificare missioni puntuali, di avere una gestione completamente remota del sistema e quindi di monitorare intere flotte, monitorandone anche la posizione sulla mappa e gestendone ogni eventuale anomalia. Noi riceviamo feedback, abbiamo immagini video chiaramente, immagini e dati telemetrici che ci permettono di identificarlo nel territorio, sapere dove si trova e dove sta andando. Chiaro. Questa è una missione multipiattaforma, come dicevamo, è quindi una missione di categoria specific che non ricade in scenari standard, quindi chiedo a Marco di darci qualche informazione sul processo autorizzativo di questo tipo di missioni, quali sono gli step principali e le difficoltà anche, e anche quello che attualmente in termini di normativa è un po' la barriera rispetto all'introduzione dell'Urban Air Mobility. Allora sì, diciamo che ci auguriamo che in futuro missioni come queste diventino standard, addirittura potremmo dire rientranti in quelli che oggi chiamiamo scenari standard. Oggi non è questo il caso, soprattutto perché non possiamo avvalerci di un servizio che garantisca la separazione tra i droni nel momento del volo. Quindi oggi per una missione di questo tipo il processo autorizzativo passa dalla stesura innanzitutto di un'analisi del rischio. Questo è il passaggio iniziale. Analisi del rischio che oggi il regolamento europeo prevede debba essere fatta con una metodologia specifica che si chiama SORA, che è un acronimo che sta per... Ti chiedo di interromperci perché sta partendo il primo drone, quindi vediamo la prima piattaforma che sta prendendo il volo, che verrà seguita subito dalla seconda. Attendiamo qualche istante. Quindi il primo drone si è posato a un'altitudine di crociera che immagino sia, Fabio? Siamo il primo drone, allora partiamo dal presupposto che i droni sono stati separati fra di loro a livello di quote di volo. Quindi il primo drone si porta a una quota di volo di 41 metri e il secondo di 25, quindi compieranno missioni nella stessa area, distanziati semplicemente dall'altitudine. Quindi queste due missioni ovviamente spiegano la capacità di riuscire a stare nello stesso spazio aereo, ma ovviamente questo significa che ci potranno essere dei servizi che verranno effettuati all'interno dello stesso spazio aereo. Magari ci puoi dare una opinione su quale può essere il futuro di questa tipologia di missione, di servizi che potrebbero avvenire? Certamente, allora prima di tutti, quanto si evince anche da vari studi internazionali, si punta al delivery, quindi il famoso ultimo miglio, che in questo caso diventa anche per certi aspetti green, quindi il delivery B2C con droni. Quindi il poter gestire flotte di droni laddove la normativa ci possa assistere e sistemi di monitoraggio riescono a gestire il traffico aereo impedendo la collisione di più flotte di droni governate da punti diversi, dove ognuno sa che cosa sta accadendo in quel determinato spazio aereo. Quindi parliamo di delivery, parliamo di monitoraggio urbano anche ai fini di videosorveglianza, monitoraggio del territorio, potrebbe essere anche operazioni come già stiamo sperimentando di firefighting, che comunque è un problema abbastanza presente soprattutto anche in questa regione oltretutto, dove sciami di droni, flotte di droni, chiamiamole diciamo in questa maniera, possono pattugliare un territorio molto ampio e oltre a fungere da fattore deterrente chiaramente hanno una funzione attiva che è quella di poter monitorare in maniera puntuale aree veramente molto vaste e permettendo così a chi deve intervenire, se parliamo appunto di incendi, di farlo nella cosiddetta golden hour, quindi anzi cerchiamo di andare a livello di minuti in questa maniera, quindi trasmettendole la posizione di ciò che abbiamo visto a terra, quindi parliamo di un focolare di incendio, potrebbe essere un malintenzionato o qualsiasi altra cosa, trasmettendole in centrale per coordinare operazioni a terra. Chiaro. Ritorniamo quindi alla domanda di cui stavamo parlando prima, parlavamo di gestione e mitigazione dei rischi legata appunto alla valutazione della fattibilità di una missione.
Sì, esattamente, tutto a secondo il regolamento europeo passa attraverso la valutazione del rischio, quindi in questo caso era necessario valutare il rischio delle emissioni come se fossero state condotte separatamente e a questo aggiungere una specifica procedura per garantire la separazione, che è quello di cui parlava Fabio poco fa. Mi chiedeva prima se c'è una barriera da un punto di vista regolamentare per lo sviluppo della Urban Air Mobility. Personalmente ritengo che non ci sia una barriera da questo punto di vista. C'è la necessità, come si diceva anche stamattina, di lavorare insieme da parte degli enti regolatori e dell'industria per arrivare a costruire sistemi che siano in grado di garantire quel livello di affidabilità e di sicurezza che è oggi quello di cui abbiamo bisogno. Legato appunto al tema dell'affidabilità e della sicurezza, noi adesso stiamo vedendo questi due droni che volano molto vicini fra di loro, quindi in che modo è affidabile e sicuro per queste due piattaforme riuscire a volare? Che sistemi ci sono che permettono ciò? Allora, chiaramente ci avvaliamo di sistemi GPS ad alta precisione, che sono il punto focale del potersi muovere in uno spazio con precisione e quindi distanziarsi da chi c'è a fianco. Oltre a quello ci sono dei sistemi di sicurezza attiva, che sono sistemi anticollisione a 360 gradi. Inoltre abbiamo aggiunto chiaramente, anche come richiesto appunto dalla normativa, sistemi di terminazione di volo, quindi qualora avvenga un'anomalia, come richiesto, noi possiamo intervenire spegnendo letteralmente il drone in cielo e mantenendo così i buffer che avevamo garantito, evitare che il drone possa fare il cosiddetto fly away e dirigersi in una posizione diciamo fuori dalla nostra portata. Vediamo che il drone più grande, diciamo, sta facendo l'atterraggio finale e lo sta seguendo a ruota l'altra piattaforma. Quindi a questo punto chiederei come Dronebase, come azienda, sta perseguendo la sua strategia nello sviluppo di questo tipo di servizi con i droni. Allora, noi stiamo investendo a livello di azienda tanto su tutto ciò che è legato a sistemi autonomi gestiti da software che girano all'interno di centrali operative, quindi dedicati a enti di Stato o comunque situazioni di videosorveglianza. Abbiamo investito tanto su sistemi autonomi, completamente autonomi e che chiamiamo così drone in a box, che abbiamo anche qua fuori, fra l'altro, di un'altra azienda, e quindi sistemi in grado di gestire autonomamente un drone posizionato ovunque nel territorio. E in questa maniera da una centrale operativa c'è la possibilità di gestire centinaia di questi droni posizionati ovunque dove c'è connettività e corrente elettrica e coordinare operazioni. Quindi senza l'intervento umano sul campo, il pilota, noi possiamo lavorare H24 pianificando missioni da calendario, missioni diverse, su decine o addirittura centinaia di droni sparsi ovunque. L'ultimo che abbiamo posizionato, ad esempio, ora lavora sulla Marmolada, dove c'è stata la slavina a luglio, per monitorare il fronte della montagna. Quindi siamo a 3200 metri, è stato un bel challenge, ma siamo riusciti ad adeguare il prodotto a quell'ambiente operativo. Perciò faccio una domanda simile anche a Marco. EuroUSC come supporta gli operatori per la pianificazione e la gestione autorizzativa e quali sono le vostre strategie future? Oggi una delle grandi sfide è quella di riuscire ad adeguare i tempi autorizzativi a quelli che sono i tempi del mercato, quindi quello che noi cerchiamo di fare è di supportare chiunque entra in questo mercato e vuole sviluppare il suo business nel seguire la strada più efficace e più rapida per ottenere i permessi necessari a operare in sicurezza, ma anche per dare le risposte ai propri clienti. Perfetto, grazie mille. Quindi la seconda missione si è conclusa con successo, perciò attendiamo per il decollo della terza. Ringrazio Fabio e ringrazio Marco. Grazie mille. Mentre attendiamo il decollo della terza, chiedo a Vincenzo un ragguaglio in control room, come vanno le cose, come ci si sta preparando per quest'ultima missione che sarà la più anche complicata. Ciao Mario, tutto ok? Qui in control room. Vedi ora le tracce dei due droni prima che sono mossi insieme e lo confermo anche a Danilo. Danilo, qui Vincenzo, tutto ok. E stavo monitorando ora il traffico manned, vedo qui un elicottero che si avvicina e per il resto è tutto ok. Ne approfitto per chiederti, in basso a sinistra quella schermata in cui vediamo una zona rossa e una zona arancione, a cosa si riferisce? Magari possiamo dare una piccola introduzione di come funziona la normativa.
Scusa Mario, perché ho l'elicottero in avvicinamento e stiamo assolutamente. un attimo Quindi farò capendo io con la un torre. piccolo Ok, commento grazie. su quello che vediamo in quello schermo. Possiamo vedere due zone, la zona rossa e la zona arancione, e quelle sono delle zone relative alla vicinanza all'aeroporto. Quindi questo è un altro aspetto di diciamo sfida, molto sfidante per l'esecuzione delle operazioni che stiamo vedendo oggi, in quanto, come potete vedere, metà della Fiera del Levante è all'interno della zona rossa aeroportuale. Questo significa che le operazioni di volo dovranno essere coordinate con l'aeroporto vicino, in questo caso l'aeroporto di Bari Palese, e dovranno avere delle accortezze sulla altitudine massima che può essere raggiunta. Quindi rimaniamo in attesa per la missione. Mentre si preparano, intanto chiedo a Francesco Russo, Marketing Manager di TopView, di raggiungermi. Intanto possiamo fare una piccola introduzione della missione. Buongiorno Francesco, ti chiedo di darmi qualche indicazione su quello che vedremo oggi. Intanto buonasera a tutti, appunto sono il Marketing Manager di TopView, Francesco Russo. Sì, giusto una descrizione veloce della missione. Come anticipato sarà una missione abbastanza complessa, ma noi abbiamo attuato tutte le procedure per renderla facile, e appunto sarà un trasporto, una consegna intermodale, appunto coinvolgerà un nostro drone e un veicolo a terra automatizzato, quindi totalmente autonomo, e questa missione simula un trasporto di un oggetto merce da un cargo appunto che si trova fuori il porto di Bari. Immaginiamo una situazione di emergenza in cui è richiesta una particolare, una specifica componentistica da questa nave che magari è in panne fuori il porto, no? E quindi ha difficoltà ad accedere al porto perché appunto le dimensioni non glielo consentono. Il drone in questo caso simulerà appunto la consegna di un oggetto a questa nave. Appunto nella missione vedremo il drone decollare e uscire dal perimetro della fiera e dirigersi verso l'area designata dalla Capitaneria di Porto per la consegna del pacco. Quindi faccio una piccola sintesi: noi avremo il decollo da questo vertiporto, si andrà al di fuori della fiera, si arriverà nell'helipad della Capitaneria di Porto che è qui al porto qui vicino, quindi stiamo parlando di una traiettoria di più di 1 chilometro. Sarà una missione di tipo BVLOS, quindi Beyond Visual Line of Sight, e questo è anche un oggetto di sfida importante. Sì, oltre appunto al BVLOS, che come ha accennato prima EuroSC, Marco Tucci, sono le sfide importanti, no, dei droni nei prossimi anni, abbiamo previsto una manovra cosiddetta di handover. In pratica è una staffetta tra due piloti, uno è quello appunto qui in fiera, l'altro si trova appunto di arrivo e poi successiva partenza. Questa manovra appunto consentirà al pilota ricevente il pacco di prendere il controllo del drone e pilotarlo in sicurezza all'helipad appunto della Capitaneria. Quindi una manovra che appunto prevede due operatori, due piloti che appunto si passano il controllo del velivolo. Vediamo in sovrimpressione appunto i waypoint che sono stati pianificati per la missione. Magari ci dai qualche informazione su questo? Chiedo alla regia di ritornare sulla schermata precedente. Sì. Allora sì, come abbiamo appunto accennato prima, il drone uscirà dalla fiera, dal perimetro della fiera, attraverserà la strada. In questo caso abbiamo dovuto chiedere il supporto della Polizia Municipale che appunto bloccherà il traffico per quei secondi appunto in cui il drone attraverserà la strada antistante la fiera. Successivamente il drone andrà appunto, seguirà una traiettoria sul mare. Questo perché? Per ridurre al minimo il rischio a terra, il rischio a suolo,
e quindi appunto seguendo una traiettoria sul mare si presuppone appunto che non ci siano assembramenti di persone al di sotto e quindi il rischio è molto ridotto. Chiedo a Vincenzo un ragguaglio sulle operazioni di volo, sembra. Ecco, sentiamo il team che chiede un aggiornamento sullo status. Ciao Mario, qui tutto bene, il pollicino si è appena riconnesso, ha avuto una perdita di segnale, ho monitorato prima il passaggio di alcuni elicotteri, penso che li avete sentiti, e per il resto siamo operativi, a breve decolliamo. Aspettiamo Roberto che dà l'ultimo segnale, abbiamo coordinato il lavoro con le gru a un cantiere vicino, uno stop per le operazioni e siamo pronti. Sì, elemento importante il fatto che noi ci coordiniamo anche col traffico manned, quindi un elicottero, perché come dicevamo prima siamo vicino a un aeroporto, l'aeroporto di Bari Palese, ma anche vicino all'helipad del Policlinico, quindi una mitigazione del rischio e un coordinamento tattico è fondamentale. Vincenzo citava prima anche il Policino, che è un UTM box che state sviluppando, magari ci puoi dire qualcosa di più? Sì, allora, Policino è nato da un'iniziativa di Flight, che è appunto l'azienda che in Italia si occupa di gestire lo spazio aereo dedicato ai droni, e appunto D-Flight lanciò un manifesto per la creazione di dispositivi compatibili con lo spazio aereo per droni, lo U-Space, e noi abbiamo risposto con questo box, questo piccolo tracker, un tracker che appunto per dimensioni sotto i 40 grammi è appunto facile da installare sulla maggior parte dei droni e una volta acceso segnala la posizione del drone appunto al D-Flight. Questo per consentire a tutti gli altri operatori, gli altri piloti, droni nelle vicinanze di conoscere appunto la posizione, la direzione e la velocità del drone. E quindi ovviamente questo è un discorso di sicurezza aerea per aumentare appunto la safety delle operazioni e poi perché appunto si immagina un traffico aereo nei prossimi anni molto importante, la possibilità di coordinarsi sulla base delle posizioni dei droni è fondamentale. Certo, attendiamo gli ultimi istanti, vedo che in vertiporto il team è pronto, vediamo se il drone decolla fra pochi istanti. Intanto parliamo anche del caso d'uso. Come dicevamo prima, l'importanza anche di... Mi dicono che stanno armando dalla regia, quindi attendiamo. Anche perché il volo sarà piuttosto lungo, quindi avremo sicuramente tempo di parlare, approfondire gli argomenti. Come dicevo, il volo farà un'andata e un ritorno dal vertiporto fino all'helipad della Capitaneria. Eccolo. Sta partendo. Eccolo, il drone si è alzato adesso alla quota di crociera. Quant'è la quota di crociera? Allora, dovrebbe essere adesso 40 metri, dovrebbe raggiungere la quota adesso prevista da 40 metri. Una volta uscito dalla fiera dovrebbe attestarsi sui 70 metri. Quindi è una velocità di circa 4 metri, massimo 5 metri al secondo, e appunto seguire i waypoint, quindi i singoli punti come li abbiamo visti prima tracciati sulla mappa per garantire appunto la massima sicurezza dell'operazione. Quindi l'operazione sarà automatizzata, quindi il drone seguirà autonomamente i punti prefissati, quindi si
volgerà appunto verso i punti prefissati, ovviamente con la supervisione dei piloti, e in questo caso abbiamo anche disposto un osservatore ulteriore che è a metà strada tra i due piloti. Quindi lui è in diretto contatto con i piloti che si trovano appunto nei due checkpoint, due punti di arrivo, partenza e arrivo, e in diretto contatto per appunto segnalare eventuali anomalie o comunque sia nel comportamento del drone sia riguardante la sicurezza aerea, appunto. Sì, dalla nostra visuale vediamo che il drone ha appena superato il confine della Fiera del Levante, dovrebbe passare al di sopra del lungomare della strada, che è stata anche chiusa al traffico dalla Polizia Municipale. Sulla schermata possiamo vedere il percorso di volo. Non so se Vincenzo ci può indicare anche il percorso su D-Flight che possiamo vedere tramite pollicino. Ciao Mario, sì, su D-Flight vediamo il percorso del drone e la zona di volo riservata, quindi quella che ora è indicata in verde. Vediamo che il drone è proprio sullo specchio di mare e sta andando verso il primo checkpoint, che sarà dove indico ora col mouse questo helipad della Capitaneria di Porto. Ci dai un paio di dati sulla velocità di crociera o altitudine, se si possono leggere dalla control room? Su pollicino non sono perfetti, però ti dirò 96 metri, ma abbiamo delle difficoltà con la conversione. La velocità di volo, che la vedo, è di circa 5 metri al secondo. Benissimo. So anche che Top View sta lavorando su un sistema di Common Reference Altitude, visto che è legato appunto al tema dell'altitudine, capire l'altitudine precisa dei droni in volo, anche per il discorso di cui si parlava nella missione precedente, cioè la separazione verticale, non solo orizzontale, per le operazioni. Sì, partiamo appunto dal presupposto che la separazione verticale è un qualcosa che nell'aviazione tradizionale esiste da tantissimi anni ed è appunto ciò che consente la creazione di vere e proprie corsie sul verticale di aerei, quindi questo concetto può essere replicato nello spazio aereo dedicato ai droni con un'unica sfida, che è quella più grande, appunto lo spazio verticale, che è molto più ristretto, no? Come possiamo immaginare, rispetto a quello dell'aviazione tradizionale. Viene definito Very Low Level Airspace, che è da 0 a 500 piedi, quindi solo 150 metri di spazio e anche meno. Sì, anche meno, perché poi 150 metri che però includono un buffer di sicurezza di 30, quindi stiamo parlando di 120 metri. Insomma, la sfida del Common Altitude Reference è appunto ottimizzare al massimo questi 120 metri utilizzando la separazione verticale. Questo però presenta un problema, che appunto il modo diverso di misurare questa quota, che nell'aviazione tradizionale tipicamente avviene con il barometro. I sistemi satellitari adesso stanno entrando e nell'aviazione tradizionale vengono ampiamente utilizzati, mentre sui droni la situazione è praticamente opposta. Nativamente si utilizza il segnale satellitare per la posizione e quindi anche l'altezza e la quota, e quindi la difficoltà è far parlare velivoli che utilizzano diversi sistemi di misurazione della quota. Quindi immaginiamo che appunto droni che attualmente utilizzano come riferimento il suolo. Ecco, ti faccio una domanda introduttiva. Sì. Quali sono le tipologie di sistemi di misurazione verticale che hanno attualmente i droni? È uno, sono di più? Allora, adesso i droni sostanzialmente utilizzano il GNSS proprio perché nativamente viene utilizzato, e oltre al fatto che il barometro soprattutto molto vicino al suolo risente sia delle turbolenze delle eliche del drone, che abbiamo visto molti sono droni che hanno multirotori, no? Quindi sono più eliche, e questo impatta sulle misurazioni barometriche.
oltre al fatto che il barometro più vicino al suolo risente in generale della temperatura del suolo, ad esempio, quindi è meno efficace proprio in funzione della vicinanza al suolo dei droni, che quindi adesso utilizzano molto di più i sistemi satellitari e hanno come riferimento molto spesso il suolo. Quindi questo significa che due droni che per esempio decollano uno vicino al mare, uno vicino da una collina, avranno la stessa identica altezza, quando invece la collina sappiamo trovarsi ad esempio a 400 metri di quota, no? Quindi bisognerebbe aggiungere quel dislivello dal livello del mare che attualmente i droni non considerano, perché considerano come riferimento il suolo. Quindi immaginando un futuro in cui i droni si sposteranno oltre la linea di vista e quindi non sarà più possibile utilizzare come zero il suolo, ma ecco, immaginiamo un drone che da un punto collinare si sposta verso il mare. Per gli attuali riferimenti questo drone atterrerebbe a meno 100, meno 200, quindi l'altezza sarebbe negativa. Quello che stiamo cercando di fare è appunto utilizzare una quota sull'ellissoide, quindi una quota geodetica che utilizza il riferimento che utilizzano anche gli aerei ad altissima quota, quindi utilizzare il GNSS, il satellite, come riferimento e convertire le quote che invece sono calcolate con sistema barometrico, quindi anche un'altra sfida, non imporre ulteriore strumentazione a chi utilizza il barometro tradizionalmente, ma ricavare dati da queste strumentazioni barometriche e restituire a chi utilizza un altro tipo di misurazione un livello unico su cui appunto basarsi e su cui poi separarsi verticalmente. Torniamo in control room per capire lo stato della missione, della prima fase di missione, che è appunto l'andata dal vertiporto alla capitaneria. Vincenzo? Ciao Mario, il drone è sull'helipad della capitaneria di porto e a breve ripartirà per il ritorno. Quindi confermi che l'atterraggio è avvenuto con successo? Avvenuto tutto con successo. Ottima notizia. Ritorniamo appunto al caso d'uso della missione, perché è trasporto intermodale, quindi per intermodalità noi intendiamo mettere insieme mezzi aerei di terra e di aria e di acqua anche, per un nuovo paradigma che possa far pensare più alla mobilità come servizio, quindi capire dal punto A al punto B qual è il modo più efficiente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista anche della sostenibilità e anche dal punto di vista dei tempi riuscire ad andare con più mezzi di trasporto, quindi non considerando ad esempio un solo mezzo, solo l'autobus, solo la macchina, ma mettere insieme più mezzi. Quindi noi in questo caso stiamo dimostrando appunto, questa è una dimostrazione che ci permette di capire il caso d'uso, che è quello di integrazione di mezzi di mare e mezzi di terra. Magari raccontaci di più qual è il caso d'uso e cosa stiamo dimostrando oggi. Allora sì, diciamo che sostanzialmente i droni hanno una grossa sfida davanti, è quella di abbattere molte barriere che ci sono appunto dovute all'impiego di un solo mezzo per il trasporto delle consegne. E immaginiamo appunto barriere di tipo naturale più che altro, no? Quindi luoghi difficilmente accessibili in cui le strade sono difficilmente percorribili, oppure nei casi di emergenza in cui magari purtroppo le strade diventano non percorribili per cause naturali. Ma in questo caso l'obiettivo di questa missione è quello appunto di simulare il passaggio, l'appontaggio su una nave, perché appunto devono essere ritirati o devono essere inviati dei pezzi di ricambio e riportarli a terra. Questo è molto importante, magari ci dai un'introduzione e ci spieghi perché questo può essere sicuramente un game changer rispetto a quello che è possibile fare oggi senza un mezzo come un drone. Sì, appunto, immaginiamo che questa nave non possa, diciamo, le dimensioni spesso pregiudicano l'attracco nei porti, no? Quindi immaginiamo che questa nave, pur volendo attraccare, impieghi moltissimo tempo nel farlo
e quindi sia sconveniente magari per loro attraccare per una situazione che può essere risolta in pochi minuti da un mezzo che va diciamo ad abbattere questa barriera che è appunto la difficoltà nell'attracco della nave o appunto la difficoltà della nave nel comunicare e nel ricevere dei pezzi di ricambio dalla terra. Immaginiamo anche ad esempio un caso d'uso simile potrebbe essere quello di una nave da crociera che ha necessità di medicinali o di apparecchiature specifiche per un'emergenza, e un drone che appunto supervisionato dalla Capitaneria di Porto può consegnare in situazioni di emergenza questi farmaci, evitando alla nave da crociera di dover attraccare in porto e quindi evitando costose manovre, difficoltà per il porto nell'attracco, quindi semplificando enormemente questa operazione, che è un'operazione che con un drone si potrebbe risolvere in pochi minuti. Certo, quindi sicurezza, sostenibilità e anche economicità. Nel nostro caso questo drone che tipologia di piattaforma state utilizzando, che payload può portare? Allora, stiamo utilizzando una DJI matrice 300, è un quadrirotore, quindi un drone appunto con quattro motori, un drone che si trova insomma allo stato dell'arte della tecnologia del momento, e appunto consente il trasporto fino a oltre 2,5 kg di payload, quindi di carico aggiunto al peso del drone. Carico pagante. Carico pagante, sì, insomma volevo anche semplificare, no, per i non addetti. E appunto noi vediamo, ecco, stiamo vedendo la box che appunto è agganciata al drone, una box pensata proprio per l'intermodalità, perché può essere facilmente staccata dal drone con una clip, quindi è pensata per essere staccata facilmente ed essere agganciata ad altri mezzi appunto. E questa box appunto è fatta in fibra di carbonio, quindi molto, molto resistente, e appunto consente il trasporto di oltre 2,5 kg di materiale. La box all'interno ha anche un sistema per il fissaggio del carico, quindi può essere per evitare appunto che venga mosso durante il trasporto. In certi casi anche l'importanza di avere anche refrigerazione, una serie di requisiti per certi tipi di carichi paganti particolari, ad esempio legati al tema della sanità, giusto? Sì, infatti proprio abbiamo accennato prima alla consegna dei medicinali, dei campioni sangue biologici, appunto è uno dei temi fortissimi, no, della consegna col drone, e questa box può essere adattata e equipaggiata per questo tipo di consegne, quindi pensata anche per trasmettere a distanza i parametri interni alla box. Vediamo dai nostri schermi, ti interrompo scusa, perché possiamo vedere la videata, diciamo, della piattaforma che si sta avvicinando sul lungomare Starita, quindi dovremmo essere in grado di vedere anche dal vivo il drone, quindi sono le ultime fasi della missione. Quindi Francesco ti chiedo la domanda di rito, insomma, quale è la strategia futura di TopView riguardo appunto queste soluzioni, servizi e l'implementazione dell'urban air mobility, della mobilità e dei servizi legati ai droni nel futuro, nella città e non? Sì, noi fin dalla nostra nascita, che abbiamo creduto tantissimo nei droni e cerchiamo di rendere i droni parte, la nostra missione è proprio rendere i droni parte della vita di tutti i giorni, quindi siamo impegnati a 360 gradi sia appunto sull'individuazione di casi d'uso e appunto sulla creazione di soluzioni che consentano l'uso semplificato dei droni,
siamo stati di recente impegnati in una creazione di un link radio in caso di eruzioni a Stromboli, è un qualcosa che vedremo anche domani, quindi anche soluzioni particolari, ma che consentano di integrare i droni nella vita di tutti i giorni. Quindi vediamo gli ultimi istanti di volo, l'atterraggio finale. Bene, la missione si è conclusa con successo e quindi anche questa missione molto più sfidante BVLOS è andata bene. Bene, siamo veramente contenti perché potete immaginare quanto lavoro c'è stato dietro, grazie anche al DTA e tutto il supporto che l'organizzazione ci ha dato per fare questa missione, e anche alla Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto per il supporto. Davvero siamo felicissimi per questa missione che era davvero parecchio sfidante. Un commento a caldo, grazie intanto Francesco per il commento. Un commento a caldo da parte di Vincenzo in control room, che magari ci può mostrare la traiettoria di volo su D-Flight e anche la... Ciao Mario, eccola qui la traiettoria di ritorno nell'ultimo volo. Direi che è andato tutto bene per questa prima parte delle live dello Sbeon 22. Perfetto, quindi come dicevamo 3 missioni live, siamo alla conclusione della terza missione. Nel programma è prevista adesso la presentazione di una serie di demo registrate, quindi chiedo a tutti i partecipanti di iniziare ad entrare dentro, perché la seconda parte del pomeriggio sarà dentro nella sala conferenze. Grazie.
all'esterno di iniziare ad entrare dentro perché eccoci di nuovo in onda con le dimostrazioni registrate del pomeriggio di Drones Beyond 2022. Adesso con noi abbiamo Sky AI System e Planetech che ci parleranno di osservazione territoriale con multisensori. Con me ho Giuseppe Mattei, R&D di Sky AI System, Alessandro Busto che si occupa di Airworthiness, sempre di Sky AI System, e Massimiliano Arcieri di Planetech. Partiamo con Giuseppe. Chiedo alla regia di far iniziare il video e poi commenteremo il video man mano. Quindi parlaci un po' di Sky AI System, dell'azienda e delle proposte che sta portando avanti. Buonasera, innanzitutto ringrazio il DTA, la Regione Puglia e il Comune di Bari per averci invitato una seconda volta a questo evento. Sky Systems è un'azienda nata nel 2017 con la mission di realizzare dei sistemi a pilotaggio remoto nella classe di peso dai 25 ai 150 kg.
e di diventare quindi un'azienda leader in questo settore. Il nostro primo prodotto realizzato è l'X25, Rapid X25, che è un velivolo ad ala fissa con peso al decollo inferiore ai 25 kg. Potete vedere nel video una sequenza di montaggio in 3D. Questo velivolo ha recentemente ottenuto la qualifica di tipo militare, che è molto importante perché è stato ottenuto un certificato pieno, quindi senza limitazioni di densità di popolazione sorvolabile. Per maggiori dettagli sul processo di qualifica e sulle prestazioni del velivolo, magari lascio la parola al mio collega Busto che si occupa di airworthiness. Sì, di aeronavigabilità. passiamo ad Alessandro. Se ci puoi dare qualche indicazione sull'importanza di avere una certificazione militare e poi questo anche come si collega comunque al tema anche del volo civile comunque e quindi anche al tema dell'utilizzo di questo tipo di piattaforme in ambiente urbano. Certo, allora Giuseppe diceva della società, si può aggiungere anche che la società è certificata N9100 come industria aeronautica e ha anche ottenuto la certificazione militare DOA, che è la Design Organization Approval. Mentre per quanto riguarda il sistema, appunto, parlavamo di certificazione di tipo militare, ovvero abbiamo dimostrato attraverso una serie di prove, ad esempio qui vediamo nel video prove di integrità strutturale come prove di bird strike o prove di qualifica ambientale, oltre alle prove di volo classiche che ci si aspetterebbe appunto da un velivolo, la rispondenza tramite evidenze a requisiti di aeronavigabilità, safety, e quindi appunto abbiamo dimostrato che tramite questa campagna di investigazione e l'ottenimento del certificato il velivolo può essere utilizzato in sicurezza a prescindere appunto dalla densità di popolazione della sorvolata e quindi in totale sicurezza per il terzo sorvolato, e quindi questo si sposa nell'ottica appunto di un utilizzo anche in ambito civile futuro appunto utilizzo anche in contesti urbani del sistema e del velivolo. Quindi Sky AI System, produttore e sviluppatore di una serie di piattaforme, oggi qui a Drones Beyond avete portato con voi il Rapier X25, che è la macchina immagino più piccola. Parlavate anche la focalizzazione su un tipo di sensore che è il SAR, Synthetic Aperture Radar, se ci potete dare qualche informazione in merito, e poi magari chiediamo anche a Planetech in che modo i dati che arrivano da questo tipo di sensore possono essere trattati, integrati e si possono ricavare delle informazioni da ciò. Sì, il Rapier X25 è una piattaforma multisensore, quindi possiamo installare diverse tipologie di sensore allo stesso tempo. Abbiamo una camera elettroottica infrarossa e abbiamo questo radar all'apertura sintetica che è totalmente sviluppato internamente alla ditta. Questo radar permette, oltre ad ambiti militari, anche di essere utilizzato in missioni civili per la misurazione di inquinanti, per esempio andare a ricercare sversamenti di olio in mare o la situazione magari di inquinamento nella zona portuale. Inoltre, attraverso la funzionalità di change detection, attraverso dei sorvoli ripetuti nel tempo, è possibile andare a misurare degli spostamenti del terreno anche millimetrici e quindi andare a determinare se una zona è a rischio per esempio di frane e quindi poter prevenire un eventuale disastro. E altri sensori che noi abbiamo integrato con successo sono per esempio l'iperspettrale, che può essere utilizzato in ambito di agricoltura di precisione. Abbiamo realizzato una demo con l'Università di Firenze e il Dipartimento di Agraria sull'aeroporto di Lucca, nella quale abbiamo misurato lo stato di salute della vegetazione sorvolata. E un altro ambito per l'iperspettrale può essere quello per esempio di mappare un territorio per la ricerca di un determinato materiale. Possiamo pensare per esempio all'amianto. Impostando nel sensore la firma spettrale dell'amianto noi possiamo mappare per esempio dove è localizzato l'amianto sopra una città. Quindi Massimiliano, Planetech è sicuramente un player molto importante nel settore dell'utilizzo dei dati provenienti da satellite ma anche da drone. Come avete lavorato con Sky AI System in questo caso per sviluppare una soluzione? Allora, dalle applicazioni di cui parlava Giuseppe, chiaramente
È ovvio che gli ambiti sono davvero tanti, anche insomma, passando dal grande dominio della difesa a quello civile. La cosa che è risultata subito di fondamentale importanza, parlando con gli amici di SkyEye, è naturalmente avere la capacità di processare, di integrare e di fondere più fonti di dati fra loro e naturalmente cercare di rendere sempre più efficace e automatizzata la catena del flusso di lavoro. Non voglio usare una parola insomma, che forse ultimamente è un po' abusata, quella dell'intelligenza artificiale, del deep learning, eccetera, ma quello che stiamo cercando di fare insieme proprio agli amici di SkyEye System è proprio insomma, questo, cioè di cercare di automatizzare i flussi di lavoro e il processing dei dati e naturalmente rendere anche molto efficace la parte di gestione in tempo reale durante l'acquisizione del dato stesso, quindi avere la possibilità di annotare per esempio durante la missione del Rapier stesso, la possibilità di passare da un sensore, magari quando ci sarà la possibilità anche di avere un multisensore a bordo, se mai ci sarà, insomma, di passare da un sensore all'altro e di naturalmente avere anche la possibilità di visualizzare le informazioni provenienti nelle varie, insomma, nei vari spettri della radiazione elettromagnetica. Abbiamo già fatto degli esperimenti insomma, su dei video che sono stati acquisiti durante i test e naturalmente è evidente quanto sia importante unire, integrare e visualizzare questi dati con il data fusion in maniera efficace con gli strumenti naturalmente di cui disponiamo e che abbiamo messo a disposizione appunto degli amici di SkyEye System e naturalmente di tutti coloro i quali utilizzeranno tutto il sistema nella loro completezza. Passiamo a un altro tema legato anche al business che sta portando avanti SkyEye, che è quello dello sviluppo di soluzioni di sense and avoid. Ovviamente il tema legato al sense and avoid in ambito principalmente urbano, in cui la densità di droni nel futuro sarà molto alta, è un tema molto caldo. So che voi state sviluppando una soluzione in tal senso. Sì, chiaramente per sopperire alla mancanza di un pilota a bordo che quindi ha la capacità di eventualmente determinare se ci sono delle minacce in rotta di collisione, abbiamo pensato di realizzare con la collaborazione dell'Università di Pisa un sistema di sense and avoid che è in grado, attraverso la fusione di due sensori diversi, una telecamera ottica e un radar, di determinare se un oggetto è in rotta di collisione con il drone e quindi poter inviare all'autopilota del velivolo un comando di evasione, quindi una manovra di evasione che poi viene realizzata in automatico dall'autopilota. Questo secondo noi è molto importante per aiutare l'integrazione di un velivolo e magari in uno spazio aereo con più velivoli manned e unmanned. Quindi noi abbiamo parlato oggi di piattaforme che hanno una serie di capacità, dati che possono essere trattati e che possono dare una serie di informazioni, sistemi di sense and avoid per aiutare il traffico futuro. Quindi come vedete, questa è una domanda che porgo a tutti e tre, come vedete lo sviluppo futuro e come vedete anche l'importanza di un drone range come quello che stiamo allestendo noi a Bari per lo sviluppo e la sperimentazione di queste soluzioni future e per l'implementazione di futuri servizi di urban air mobility? È importantissimo quello che state facendo e vi ringraziamo anche per questo, perché date una spinta comunque a tutto il settore ed è importante, e sensibilizzare anche le persone, le istituzioni e tutti i player del settore per portare avanti questa innovazione tutti insieme. Alessandro? Ma diciamo, non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha già detto Giuseppe, quindi diciamo, sia posso dire da lavoratore del settore ma anche da appassionato dell'ambito aeronautico, aerospaziale, comunque vedere sia oggi che diciamo qui alla fiera che tali iniziative è senz'altro diciamo, di interesse importante per gli sviluppi futuri.
Dal punto di vista di Planetech, naturalmente dal mio punto di vista, insomma, anche in base alla nostra tradizione che proviene dallo spazio, ecco, quindi abbiamo maggiore confidenza sicuramente, no, con i dati satellitari. Secondo noi la vera sfida, e torno ancora al tema dell'integrazione dei dati, insomma, è molto importante che vi sia completa insomma, comunicazione fra dati rilevati da satelliti, dati rilevati da droni, ma anche naturalmente da altri sistemi di rilevamento, e in questo senso secondo me anche il testbed il centro, insomma, di test di Grottaglie può svolgere un importantissimo. Scusa Massimiliano, devo dare un'informazione di servizio, ti devo interrompere. Una Fiat targa GE210VG, una Jeep targa GH907HY e una Passat FR455SH stanno per essere spostati dalla Polizia Municipale, quindi con urgenza vi chiedo di intervenire, altrimenti faranno la rimozione forzata. Scusate l'interruzione, scusami Massimiliano. No, figurati. E quindi concludo, insomma, il testbed di Grottaglie secondo me ha una funzione fondamentale anche in questo, insomma, perché ci permetterà di testare proprio l'integrazione, no, della multisorgente, ecco, della multipossibilità di avere diverse sorgenti, e quindi insomma, sarà davvero importante capire come coniugare tutte assieme queste possibilità e avere, insomma, l'opportunità di mettere tutto assieme. Ultima domanda, ovviamente noi adesso parliamo dell'ambito urbano, ma questo può portare a una considerazione più ampia sul territorio. SkyEye System sta facendo anche sviluppo di soluzioni legate al precision farming, quindi dalla sensoristica all'utilizzo delle piattaforme. In che modo questa applicazione può portare anche ad altre applicazioni in ambito urbano, quindi non solo precision farming ma anche utilizzo di sensori per casi d'uso urbano? Sì, allora tutti i sensori che abbiamo integrato fino ad ora hanno sicuramente una funzionalità duale, quindi dal militare al civile e urbano. I sensori ottici e infrarosso possono sicuramente essere di aiuto alle forze dell'ordine per presidiare magari manifestazioni dove ci sono affollamenti di persone. Noi ci poniamo a metà tra i multicotteri e gli elicotteri. Alla fine avere un'ala fissa dà il vantaggio di poter volare sicuramente più a lungo a livello di tempo di volo rispetto a un quadricottero. Noi abbiamo delle durate di volo dalle 8 alle 14 ore e la capacità anche di coprire un range maggiore perché abbiamo delle velocità di volo elevate. Però lo facciamo a un costo di un ordine di grandezza inferiore rispetto a un elicottero, quindi questo è un importante vantaggio che abbiamo noi come piattaforma d'ala fissa. Inoltre l'azienda sta sviluppando anche dei sistemi a decollo verticale VTOL fino a 150 kg e potremo anche entrare nel delivery come tipologia. Anche il trasporto di tessuti organici è un'attività che ci interessa. Abbiamo già trovato un partner, abbiamo fatto anche delle integrazioni di delle capsule attive che quindi attraverso un'alimentazione di potenza che noi possiamo fornire avendo un motore a bordo a combustione, possiamo mantenere le temperature e l'umidità ideali per il mantenimento dei tessuti organici durante il trasporto, anche a lunga distanza perché abbiamo un data link fino a 100 km certificato. Ultima domanda per Massimiliano, quindi il tema dell'utilizzo appunto dei dati, come i dati da satellite possono aiutare la pianificazione urbana o la gestione di fenomeni urbani? Allora sì, collegandomi anche a quello che diceva Giuseppe, sicuramente la collaborazione che stiamo avendo con SkyEye System per noi è molto interessante perché ci permette di avere un approccio differente al nostro approccio tradizionale, perché riusciamo ad avere, diciamo, chiaramente i dati satellitari offrono una scala di osservazione che è diversa da quella che può avere un drone o un altro anche sistema di acquisizione dati a terra, un LIDAR per esempio. Quindi per noi è davvero importante
importante avere questa vista su differenti approcci, sia multiscala ma anche multitemporali, perché naturalmente anche le frequenze di acquisizione, oltre alla risoluzione spaziale, cambia in maniera significativa, e capire come si possono integrare i dati satellitari, per esempio nella change detection in ambito urbano, per noi è davvero importante, e insomma secondo me ci sarà da divertirci, ecco, su questo. Oltre a non avere il disturbo atmosferico, uno dei vantaggi dei droni rispetto ai satelliti è che non c'è tutta un'atmosfera di mezzo che disturba il segnale e lo filtra, quindi il dato che si può acquisire con un drone è sicuramente di maggiore qualità. Bene, grazie mille a Giuseppe, Alessandro e Massimiliano, quindi concludiamo questa prima demo, questa prima spiegazione di questo caso d'uso. Quindi possono scendere dal palco e quindi chiedo a Roberto Guida, probabilmente sarà ancora impegnato nelle operazioni di volo, ma adesso partiremo con la discussione di un altro caso d'uso riguardante il controllo delle coste. Grazie. Chiedo alla regia, mentre arriva Roberto Guida, di mandare il video e possiamo magari fare un commento iniziale sul caso d'uso del controllo delle coste. Questa è una missione che abbiamo realizzato di recente con il supporto e l'aiuto della Polizia Municipale di Bari, che ovviamente a nome del DTA ringrazio. E in questo caso l'obiettivo era quello di dimostrare un caso d'uso legato al monitoraggio delle coste. Quindi, come potete vedere qui nelle immagini, possiamo vedere il nostro drone, che è un drone da peso al decollo di circa una decina di chili, e qui vedete il nostro team si appresta a posizionarsi e iniziare la missione. Il controllo delle coste sicuramente è un tema molto importante per la pianificazione urbana, ma anche per il controllo dell'ambiente, in quanto ci permette di avere una serie di informazioni tramite una serie di sensori, quindi per il controllo delle acque, il controllo della costa e tutti i fenomeni legati al monitoraggio quindi di questa porzione del territorio, che ovviamente nel caso di Bari non è strettamente una porzione extraurbana, ma rientra anche all'interno del territorio urbano. Quindi l'utilizzo di questi droni è molto importante anche per il monitoraggio e il controllo ambientale e della salubrità degli ambienti vicino all'ambiente urbano. Facciamo andare le immagini, la regia mi dice che fra poco sta arrivando Roberto, quindi attendiamo e poi rivedremo con lui le immagini. È arrivato Roberto, chiedo alla regia di far rimandare dall'inizio il video così possiamo commentarlo insieme, insomma. Ciao Roberto, intanto ti presento, sei del team tecnico, insomma, coordini il team tecnico per le operazioni di volo del distretto, e magari ci puoi dare un'introduzione di questa missione. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Dovresti accendere. Grazie. Ciao a tutti, Roberto Guida del distretto aerospaziale. Grazie Mario per avermi presentato, introdotto. Scusate un po' di fiatone, ho fatto un attimo una corsa. Dunque, questa operazione
controllo costa. L'abbiamo condotta in coordinazione, anzi meglio, con la supervisione dei vigili urbani che hanno assistito a questa prova, e la seconda che conduciamo con loro come testimoni di questo tipo di tecnologia. E in quanto stakeholder loro assistono a ciò che è possibile fare con mezzi aerei a pilotaggio remoto in prossimità delle aree urbane in generale, e quindi già l'anno scorso avevamo provato a dare una possibilità, a dare un'evidenza di ciò che si potesse fare in termini di controllo e sicurezza. Si parlava ancora di Covid all'epoca in maniera molto più intensa, e lì il controllo era sugli assembramenti, ma era chiaramente una dimostrazione tecnologica, mentre quest'anno abbiamo virato la dimostrazione su un controllo di tipo più geografico e di abusivismo in termini di sversamenti illegali nelle acque del litorale barese. Abbiamo volato qui su Torre Quetta lo scorso 21 ottobre con 3 sensori essenzialmente, un payload di tipo multispettrale a 10 bande e un payload di tipo infrarosso radiometrico. Successivamente abbiamo fatto anche un ulteriore volo con un payload RGB misto infrarosso per avere un riscontro in real time di quali fossero le condizioni in cui versavano le acque e il canale che sfocia in quelle acque in Torre Quetta. L'acquisizione qui consta di spazzolate, o meglio di percorsi automatici preimpostati nella pianificazione di missione, e sono volti a acquisire immagini. In particolare in questa operazione abbiamo acquisito circa 2 decine di migliaia di foto, perché le foto sono una per sensore e i sensori sono a 10 bande, quindi 10 scatti più uno infrarosso a ogni scatto, quindi un po' di fotografie che restituiscono un quadro chiaro dello stato della costa e del canale. In questo caso abbiamo potuto constatare come i rilievi multispettrali ci consentano di avere un feedback molto chiaro più che sulle acque, sul fondale, soprattutto quando le acque sono poco profonde. Difatti più che in termini di sversamenti abbiamo potuto constatare che ciò che è più visibile da un monitoraggio multispettrale è la presenza di alghe o poseidonia o di diverso tipo lungo la costa, quindi accumuli di vegetazione. È possibile infatti usare proprio i sensori multispettrali e la possibilità di comporre indici come quello di vigore vegetativo, l'NDVI, per avere proprio un riscontro immediato su quanta vegetazione ci possa essere vicino alle spiagge e come sia possibile andarla appunto a tracciare in maniera macroscopica dall'alto. Ti faccio una domanda, quali sono state le difficoltà nella pianificazione e anche gestione tattica poi della missione, considerando che c'erano sicuramente delle difficoltà legate alla vicinanza dei luoghi di ambito urbano? In che modo si affrontano queste difficoltà? Ma certamente grazie al supporto della Polizia Municipale, che si è chiaramente come sempre resa disponibile a effettuare alcune azioni di controllo degli accessi alle aree interessate dai sorvoli, quindi le cosiddette aree di buffer a terra erano state opportunamente presidiate e sgombrate con delle transenne, quindi effettivamente una difficoltà può essere appunto questa in generale, in caso in cui si pensi di fornire servizi o effettuare attività volative di questo tipo con maggiore frequenza. Ecco, l'ingaggio di agenzie di sicurezza oppure proprio di enti come la Polizia Municipale per controllare le aree. Queste sono operazioni fatte in scenari standard, quindi specific, US, non richiedono un nulla osta operativo da parte dell'autorità, però hanno comunque bisogno di alcune accortezze in termini di sicurezza, quindi questo può essere una prima difficoltà.
e basta. La missione è stata una dimostrazione di un servizio che potrebbe diventare anche un servizio come dire, stabile di controllo e monitoraggio della costa. In che modo vedi lo sviluppo futuro e l'utilizzo, ad esempio, da parte di forze dell'ordine come la Polizia Municipale di questo tipo di servizi? Io credo di sì. Si tratta di mettere a punto il caso d'uso e di personalizzarlo sulle esigenze della Polizia Municipale o comunque di chiunque voglia usufruire di questo servizio di monitoraggio. Certamente occorre anche ingegnerizzare il servizio, perché l'attività di acquisizione e l'attività di processing tra loro hanno bisogno di un certo tempo e soprattutto è possibile anche ottimizzare lo zoom, ecco, in un certo senso, ossia quanto è grande l'area pattugliata, e quindi sicuramente con la quota e sicuramente è lì che va a essere interessante l'uso di indici o l'uso di sensori multispettrali per avere informazioni sensibili. Ecco, su una perlustrazione così piccola, di così piccola entità, è possibile vedere la presenza di alghe, ad esempio, anche con un sensore RGB tranquillamente, ma su aree molto più estese, parliamo di chilometri, anzi centinaia di chilometri, ecco, l'uso di indici vegetativi oppure qualsiasi tipo di sensori o indice componibile a partire dalle bande spettrali separate ha una convenienza in termini di immediatezza dell'informazione acquisita. Ultimo tema che volevo affrontare con te, perché è stato molto determinante per la riuscita della missione, è anche il tema legato alla privacy. Ovviamente abbiamo lavorato insieme alla come dire, alla realizzazione di una serie di misure. Magari ci dai un overview molto veloce di quello che significa fare una missione di questo tipo con una serie di sensori di questo tipo vicino a delle zone urbane che sono critiche dal punto di vista di dati sensibili. Certo, sicuramente in questi casi è sempre bene ricorrere alla precauzione. Infatti noi abbiamo, a mio giudizio, e penso a ragione, sovradimensionato le nostre misure precauzionali in termini di data protection. Infatti abbiamo redatto un data protection impact assessment che di fatti non era strettamente necessario perché non abbiamo elaborato dati personali. I dati acquisiti erano di pietra, acqua e foglie. Tuttavia non è mai possibile escludere il rischio che una persona si introduca anche a bordo di un'imbarcazione o anche per qualsiasi motivo all'interno delle aree di terra. In quel caso non è possibile presupporre quali siano i livelli di magnificazione, i livelli, diciamo, la configurazione del payload che eviti l'acquisizione di dati personali. Certo, è un tema molto importante e che avrà bisogno di soluzioni importanti e anche più flessibili per poter essere risolto. Quindi ringrazio Roberto anche per la corsa, per essere venuto molto velocemente, ma era importante anche che desse la sua testimonianza sul caso d'uso. Grazie a tutti. Quindi ringrazio Roberto di nuovo, passiamo alla prossima missione che è un'osservazione con una piattaforma solare. C'è Gabriele Giorgini di Vector Robotics che sta arrivando sul palco. Ciao Gabriele, buon pomeriggio. Ti chiedo una veloce introduzione di quello che vedremo oggi, di Vector Robotics e del caso d'uso che analizzeremo. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione del Drones Beyond per averci ospitato anche quest'anno. Vector Robotics è una startup giovane, è stata fondata l'anno scorso e lo scopo della startup è di raccogliere il know-how decennale dei fondatori e concentrarlo nello sviluppo di droni ad energia solare. Nell'ultimo anno ci siamo concentrati nell'affinare una tecnica particolare di laminazione dei pannelli solari, che potete vedere qui fuori nel nostro stand, e siamo riusciti a raggiungere delle autonomie di volo decisamente interessanti. All'inizio abbiamo naturalmente utilizzato dei droni dalla fissa in fibra di carbonio,
Dopodiché ci siamo impegnati nello sviluppo di materiali innovativi, anche se riconosciamo che non siano decisamente belli da vedere come la fibra di carbonio, e anche questi potete vederli qui fuori. E quando abbiamo raggiunto autonomie di volo di 7, 8, 9, 10 ore, ci siamo chiesti quale fosse uno degli utilizzi più nobili che potesse avere un drone di questo tipo. Ti chiedo quindi di passare al caso d'uso, iniziamo a introdurre il caso d'uso, poi torniamo al discorso di prima, giusto perché vediamo le immagini. Ci siamo chiesti anche quale fosse uno degli usi più tollerabili da parte della popolazione per un drone che sorvola costantemente il territorio. E visti gli ultimi anni, gli incendi in Australia, gli incendi in California e anche la situazione europea ultimamente sta degenerando, siamo arrivati all'antincendio. Abbiamo quindi creato il FireRound, che è il drone che viene utilizzato in questa missione registrata. È relativamente piccolo, 2 metri di apertura alare, 1,5 kg di peso al decollo. È capace di volare autonomamente per 8 ore, ha il suo pilota, il GPS, una connessione LTE a bordo e anche una classica radio a 2,4 GHz ed è in grado di rilevare autonomamente gli incendi. E come incendi intendiamo anche delle piccole fiamme, dei piccoli focolai di circa 10 cm quadri. Questo anche dai 120 metri d'altezza, che è l'altezza massima concessa dall'ENAC. E quindi abbiamo questo drone autonomo che può essere lanciato al mattino, può gestire la missione in autonomia durante l'intera giornata, perché le 8 ore che dichiariamo sono di media, ma in realtà se fosse giugno in una regione con molto sole, quindi dove in effetti si sviluppano la maggior parte degli incendi, ecco che l'autonomia è anche maggiore. E se non viene rilevato nulla, ci si potrebbe quasi dimenticare del drone, perché appunto in autonomia riesce a gestire tutta la missione, e nel quel caso che rilevasse l'incendio, come in questo caso lo vedete che tra pochi secondi è un'immagine simulata, perché ovviamente il riconoscimento degli incendi avviene via firmware, perché è molto più veloce e molto efficace di un operatore che invece deve riconoscere i singoli pixel, cosa sono. Quindi cosa significa, anziché vederlo su uno schermo, l'immagine termica, il software, c'è solo il flusso di dati. C'è il software che riconosce l'incendio e invia le coordinate direttamente sia alla radio dell'operatore che alla centrale di controllo. Quindi la centrale di controllo è capace di decidere se è il caso di inviare un mezzo da terra, se il punto è raggiungibile, o un altro drone che noi stiamo sviluppando, che è in grado di raggiungere l'area, che magari appunto non è raggiungibile da terra, e sganciare dei payload con del liquido estinguente direttamente sulle fiamme quando sono ancora piccole. Quindi abbiamo detto alimentazione solare, in che modo ad esempio questa piattaforma di notte può operare, qual è la sua autonomia? Allora, la notte abbiamo pensato che il rilievo degli incendi può avvenire con altri metodi, perché ad esempio è più facile vedere la luce, direttamente la luce dell'incendio. Nel nostro caso la piattaforma è dotata di batterie, normali litio-ioni, e l'autonomia con le sole batterie è di circa 2 ore. I pannelli fanno tutto il resto del lavoro, quindi se le batterie aiutano dall'alba fino a quando il sole ha già una potenza utile, e poi intervengono i pannelli solari che sono sufficienti sia a garantire tutta l'operatività dell'elettronica di bordo che la potenza del motore, e ricaricano le batterie per quella fase serale dove di nuovo il sole è sceso, non è sufficiente per gestire la potenza del motore. Quindi in questo modo copriamo tutte le ore di giorno, e un paio la sera e un paio alla mattina. Quindi come avviene però precedentemente la pianificazione della missione? Voi scegliete un'area e quindi decidete che dovete monitorare quell'area, e immagino quindi il caso d'uso sia legato a ad esempio parchi nazionali, sicuramente riserve che devono essere controllate. Perciò ti chiedo questo, e ti chiedo anche in che modo si può pensare a casi d'uso nuovi all'interno dell'ambito urbano rispetto alle capacità della piattaforma e anche dei sensori, dei dati che possono essere acquisiti. Sì, il caso interessante di questo velivolo è che è silenzioso, perché appunto non essendo multirotore ed essendo la maggior parte delle ore investite nello studio proprio per efficientare tutta la propulsione, l'unica elica presente sul mezzo è davvero molto silenziosa. Questo aggiunto al fatto che è anche piccolo, leggero e inoffensivo, 1,5 kg di schiuma, è decisamente poco problematico anche nel caso di un malaugurato urto.
È configurato sì per lavorare in aree dove non c'è tipicamente la popolazione, perché allora serve la popolazione in grado di avvertire che c'è un incendio in questo posto. Però esistono dei casi anche urbani in cui magari c'è un'estate particolarmente secca e allora intervengono dei divieti di fare la griglia, divieto di fare campeggio, e allora in quei casi anche i parchi urbani o delle zone definite hotspot dove c'è un alto rischio di incendio possono essere pattugliate. E la velocità di pattugliamento è anche notevole, perché in un'ora riusciamo a coprire circa 500 ettari e ripeto, può essere ripetuta e ripetuta durante tutta l'intera giornata. Quindi si delimitano delle zone, viene poi eseguita la classica programmazione della missione avendo ben chiaro la dimensione del cono a terra, e quindi poi si procede con... Un tema legato anche all'utilizzo di queste piattaforme che devono rimanere in volo per lunghi periodi, che si sta sviluppando negli ultimi tempi, è anche quello di piattaforme stratosferiche. Ora non so se voi in questo caso particolare avete pensato a un'applicazione di questo tipo, ma potresti vedere un futuro in cui un drone, un velivolo di questo tipo può essere utilizzato ad altitudini maggiori, ad esempio per utilizzare appunto i vantaggi di un irraggiamento solare più costante che c'è a quelle altitudini? Non lo escludo. Infatti abbiamo anche già sviluppato in passato, non con questa startup ma con un'altra, dei dirigibili ad energia solare, che quindi possono stare in aria davvero molto a lungo, sfruttando anche la capacità di essere più leggeri dell'aria. E c'è da chiedersi però a questo punto dove se non c'è opacità tra il sole e il pannello, probabilmente c'è tra il sensore e il terreno, quindi bisogna fare un po' un compromesso tra le due. Adesso per esempio l'Europa ha ben 2 satelliti che monitorano costantemente il territorio per gli incendi, però c'è anche un ritardo tra quando il satellite acquisisce il dato e quando è disponibile. Un drone come il nostro, a patto di essere sopra la zona in quel momento, è meno di un secondo il tempo in cui ci mette a segnalare l'eventuale focolaio. Quindi anche un tema di integrazione dell'utilizzo di asset spaziali con l'utilizzo di asset legati ai droni, appunto, per integrare 2 tipologie di dato diverso sullo stesso fenomeno. Esatto, l'integrazione penso sia fondamentale in questo. Ti chiedo quindi, Vector Robotics, oltre a questo prodotto, come vede la strategia futura di uno sviluppo quindi di soluzioni per il controllo territoriale, e quali sono i vostri progetti? Allora, una volta raccolto il know-how per sviluppare questo prodotto, ovviamente possiamo declinarlo in altre soluzioni. Abbiamo sviluppato una piattaforma per la fotogrammetria, che quindi è in grado di eseguire un'operazione molto lunga, dove il collo di bottiglia non è più la batteria, ma è la memory card della fotocamera a bordo. E adesso stiamo sviluppando una piattaforma per la sorveglianza, dove c'è un payload, una videocamera ad alta risoluzione con zoom, e quindi anche in questo caso avere una piattaforma in aria per tutta la giornata, che non ha bisogno di tornare a caricarsi, che non ha bisogno di pause e permette di sorvegliare costantemente il territorio, è un obiettivo importante e ce la stiamo facendo. Allora, grazie mille Gabriele, perciò chiedo al caso d'uso successivo a Peter Stirrat di venire sul palco. Ringraziamo ovviamente Gabriele con un applauso. So we're going to switch to English for this one, because Peter is an English speaker, so we will start speaking in English. Hello, Peter. Thank you very much for being here. So please. Yes, to the right. Hello. Okay. Hi. There we go. So please introduce yourself and your company. Thank you, Mario. Hi, everybody. I'm Peter Stirrat. I head up business development for survey and surveillance applications for Skyport's drone services. Really nice to be here today. It's a fantastic opportunity to meet some of the wider UAM and drone community across Europe. So it's been really great meeting some people, some of you today.
Bit of background on Skyports. Many of you may know of us from our Vertiport infrastructure business for eVTOL. The business has been around for coming on 5 years now, I believe. Our CEO actually founded the business 5 years ago, coming out of the real estate industry. He recognized, he heard about this new technology, eVTOL for passenger drones, and having been in the real estate industry, recognized this huge opportunity for developing vertiport infrastructure and kind of partnering with big land developers and strategically developing these eVTOL networks for ultra short haul passenger flights using eVTOL. To date, on that side of the business, we're now developing eVTOL vertiports in various locations around the world. And we actually run the helipad at Canary Wharf in London. We bought the helipad there, and we run it as a functioning helipad, and it's really a place for us to get operational experience running a similar type of aviation asset, and also testing out, using it as a test bed for actually testing some of our infrastructure, our technology that we're developing for eVTOL vertiports. I actually, as I said, sit on the drone service side. So how does that fit with the vertiport business? Well, the vertiport business we developed is very related and hinges on the certification and commercialization of passenger drones, which, as we all know, we are steadily moving towards that point. But today, we do not have commercial operations of eVTOLs for passenger drones. And so that's part of the reason. It seemed strategic to launch a drone service business. Also, as a company, we developed a huge network and lots of kind of knowledge and experience in deconflicting airspace and developing beyond visual line of sight networks for the operations of drones, whether they be for completely unmanned or for passenger drones in the future. So for us, COVID, whilst obviously an awful experience for everybody globally, it was also an opportunity for the drone industry. And we launched our first drone service at the start of 2020. It was a project mentioned a little bit, it sounded really loud to me, but thanks for that. We launched our first drone service. It was mentioned earlier on today. Actually, it was delivering kind of COVID samples back and forth between remote island communities. I think concerning this, we can start the video. Chiedo alla regia di far partire il video, so you can help us go through the video. Just to tee this off. So I'm actually going to speak about two use cases here. The first is going to be using the same drone we used in Scotland. It's the Swoop Kookaburra, and we are flying BVLOS ship-to-shore delivery services, carrying various types of cargo in Singapore, which, if you're not familiar, is the world's second busiest port. So it's a pretty complex environment to be operating drones in. This is our remote command and control center. It's all operated BVLOS. We have personnel at the takeoff and landing location. The drones, we encountered some challenges in kicking off this project, in that when we were first trying to land on the vessels, whilst these huge tankers are seemingly stationary, they are actually obviously moving with the tides, with the waves, etc. So landing the drones on the vessels was a particular challenge, which is why you'll see that we now have these QR codes which the drone latches onto to ensure that it can land on the moving vessel. We've actually been partnered with Swoop, who are the manufacturer of this drone, and have been kind of product developing this particular use case with them. So this is a similar mission to the one that we saw before, between our vertiport and to the helipad in the port. Exactly, yeah, so flying from the west coast of Scotland, where we have a cargo vertiport, flying out to a hospital, so flying offshore. But in Scotland, it's quite a remote location. The complexity in Singapore is we're taking off in an urban environment, and we are flying out around these vessels. We're also not allowed to fly over large vessels which are not
under our command. So again, we have to kind of navigate that that process as well. If I'm not mistaken, this is like an already commercial service that you are doing. So maybe because until now we saw different demonstration missions. So this is a commercial one. Maybe you can This is a commercial operation, and as you'll see now, I don't actually have any videos for our the multi-rotor that we're operating there. But yeah, this is a commercial operation. We are planning next year to develop it further with a just-in-time capability, so the vessel owners and captains can actually use an app to order these deliveries. But as things are currently managed, we work through a ship supply service with Williamson, so they manage that whole process, but it works really well. We chose to operate 2 drone platforms because it gives us really great resilience in the drone operations, so we're not hinged on one particular manufacturer there, so we alternate between the 2 different drones. They also have different payload capabilities, so the Swoop can actually take almost double the payload than the multi-rotor. Which kind of supply of type of payload they request more? Because Yeah. I think there are some cases in which a delivery from drone is much better than another one, and vice versa. So yeah, essentially we've done some cost and kind of speed analysis, and some of the things we're carrying. My video is way too quick for me to keep up with this, so hopefully you'll take in the content and see what I'm saying. But one of the key use cases has been big vessels have to stop for fuel, and this is called bunkering. So they stop for bunker fuel, but throughout the process they have to take samples to prove that the bunker they're taking, the fuel they're taking on, is not contaminated. And this process, particularly in the world's second busiest Possiamo port. mettere in pausa il video così continuiamo a parlare. Yeah, could you pause the video? Yes, can we pause the video? Okay, you go through as well. Thank you. So I'll talk about that use case. They have to stop for bunker fuel samples, and to prove it's not contaminated, they have to send various samples back to shore. And this takes quite a long time using traditional methods, which is waiting for a service vessel to come out back and forth. You can be waiting hours, if not sometimes much longer than that. It can be affected by rough sea conditions as well. So the drone is, I think, something like 80% faster on average than this, and 50% cheaper than the other method. So what the drone will take the sample back, it will be tested at a kind of a lab back on shore, and on the return, so we're not flying with an empty payload, we've been flying back with things like donuts and McDonald's, which it seems a bit like a novelty, but actually it's a really nice use case because often these crews are on these vessels for months at a time, so it's a really nice bit of welfare for the crew on the vessels. So it's a really nice use case, and it's a commercially viable product, which we're running on a daily basis. We're doing these flights. So very strong business case as well. Yeah. I think we can go on with the second use case. Chiedo alla regia di ripartire con il video. So what are we going to see now? Yes, so this is also in Singapore. You'll see both of my use cases that I'm talking about today are in Singapore. The regulatory environment there has been very advantageous for operating beyond visual line of sight. We have multiple remote command and control centers around Singapore. This is actually a project in partnership with ST Engineering, who many of you in the aviation space will be familiar with. They're a kind of a global aerospace business. They also have a UAV business as well, and have developed this drone-in-a-box technology and also this multi-rotor drone that you saw. This is being used for inspections around inspection and surveillance of the Singapore government's utility network, their reservoir network. So across 9 of the reservoirs storing the city's water, they have these boxes distributed around site. So there's nobody physically at the site. All of the pilots are based in a remote command center. The drone takes off or lands, as you're seeing in this video here, and performs a number of tasks, which we'll see some more information about shortly. Okay, so
I wanted to ask you, since you mentioned that you made the majority of your operations in Hong Kong, in Singapore, so outside Europe. In your experience, what is the difference between regulation here and regulation there, and which are the barriers that maybe here in Europe we have to overcome? Yeah, so one of the main reasons we've been able to scale commercial BVLOS operations in Singapore is simply that the government are happy for you to operate within certain altitudes. So they've segmented the airspace so we can fly, I believe, and don't quote me on this exactly, but I believe it's up to like 100 meters above sea level. That space is reserved for drones. Obviously, Singapore is quite it's quite a condensed environment in comparison to Europe. In the UK at the moment, we have to, if we want to fly BVLOS, we have to create a temporary danger area, and this approval only lasts for a 3-month period. So if I want to sell a commercial product which relies on beyond visual line of sight flying, I can only sell it for 3 months. So this doesn't work. So I think it's a journey, and at the moment, the way in which we're implementing projects in the UK is more of a kind of a crawl, walk, run approach. So we will actually have people on site as visual observers, as safety pilots, and then we hope to prove that, by capturing enough data, proving that it can be done safely, building a strong enough safety case that over time we can take that person on site away. The exciting thing is actually you can still find business cases where it is, commercially viable to have that person on site, and there's still significant value to the customer. So whilst we have a big operation in Singapore, it is, we are actively looking at projects in the UK and Europe. So coming back to the other part of your business in Skyports, which is Vertiports. So I know that you already are, let's say, managing a sort of vertiport, but just for helicopters. So how is it going that, and how the lesson that you learn in that case may apply to, for example, future operation of something like a Volocity or another urban air mobility platform? Yeah. So the helipad we run in London is a very unique operation for us. But actually, I guess in terms of the direct experience we're getting with the vertiports, may have seen on LinkedIn, anyone of you who's on there. But on last week, we did an opening of the vertiport just north of Paris, which is going to be operational with Volocopter for the Olympic Games in 2024. And also with Volocopter, we are developing and we're breaking ground and actually building a vertiport in Singapore. And again, with the sort of crossover and learnings from both drone services and the vertiport business back and forth, but we're taking this, again, kind of a walk, crawl, run approach in the vertiport business, in that our first commercial operations of a vertiport are most likely to be in Singapore, and they're most likely to be like a tourist flights around the city. So whilst that's not necessarily the end vision for eVTOLs, it's a great starting point. It's a great way to prove that the technology is safe for people who are kind of willing to take on that explore, not safe, but prove the use case, build trust in the technology with the general public, and then you can actually start expanding that into a type of transport. Yeah. So we can say that vertiports are going to be very important as a ground infrastructure for the development of these new forms of mobility. So how do you think they should be inserting inside the new urban planning? So like, for example, which are the spots inside the city or outside, and the critical aspect to consider when planning one place, one location to another? Yeah.
Really good question. So we've actually just hired and have a new starter as a country manager in Japan, and he visited our office in London last week, and he was making a very interesting case because he lives in Tokyo and they have like high-speed rail there, and he showed us a map of Tokyo and was showing us, you know, within an hour you can travel to all of these areas within like almost 100-kilometer radius of Tokyo. So actually, it's really like looking at that, and one of the things that our Vertiport business does is builds and maps out networks like bus stops, essentially, for where your kind of ultra short haul flights are going to take place. And what you've got to look for is comparisons against other modes of transport. You know, because we don't want this to be a gimmick. We want this to be something that is truly useful and beneficial to society. That's how it's going to become embedded. Looking for your economic centers, looking at routes which are going to be, you know, currently where the transport links are not necessarily so good, but there's actually strong economic reasons to be traveling between those locations. So, for example, north of London, we're actually developing a Vertiport on a kind of an airfield there. Just north of London, it's quite an affluent part area, and it's going to be connecting in to some of the major airports in the region. So again, we want this to be a transport for everybody, but as a starting point, this is you know, looking at those areas where there's a clear business case for it. Okay, so final question, the future strategy of Skyports, both in drone services market and both in Vertiports, how do you see it? So it's very interesting. We're at this kind of point in our company where we started in Vertiports, we now have drone services, and currently the two business units sit quite distinct, separate from one another. But actually, as drone services start to onboard bigger drones, you know, our team have been visiting OEMs in the States who are manufacturing much larger, heavy lift cargo eVTOLs. I see the two businesses growing much closer together, and this really, in time, creating significant value and significant change for how we move both people and goods around our cities, out to remote communities. You know, there's going to be a need for larger drones. There's going to be a need for dedicated and you know, specifically designed infrastructure. Yeah. Very, very interesting. So I wish you good luck with all of this. Thank you very much for being here today. Thank you very much, Mario. Thank you. Thank you, Peter. So I will switch back to Italian, passo di nuovo all'italiano, chiedo all'ultima azienda Soul Software, il delegato di Soul Software se può raggiungermi sul palco. Quindi quest'ultimo caso d'uso riguarda il management di piattaforme non cooperative, quindi tutto il tema legato all'anti-intrusione di droni in luoghi che possono essere sensibili. Ciao, buongiorno. Quindi, sì, prego. È acceso a destra? Si sente? Ok. Prego, un'introduzione iniziale di Soul Software. Sì, il progetto a cui abbiamo partecipato insieme ad altre realtà, un consorzio europeo, e nell'ambito di Cesar è stato un exploratory. Prima di tutto ti chiedo, Maurizio, il tuo ruolo anche in Soul Software. Allora, io sono Maurizio Sodano, lavoro in Soul Software e mi occupo dei sistemi di validazione e prototipi in ambito UTM e ATM. Nel progetto di Asprid abbiamo lavorato insieme l'acronimo è Airport System Intruding Drone Detection, quindi in pratica si occupa della detezione dei droni non cooperativi in ambienti particolari come gli aeroporti. E quindi in questo caso ci sono già applicazioni militari per la detezione e la countermeasure dei droni, però in questo caso è l'ambiente che è abbastanza
abbastanza sensibile, perché le azioni devono essere prese in cooperazione tra i vari attori, quindi non solo la polizia ma anche i controllori e gli operatori dell'aeroporto. Sì, capacità di antidrone, di detection, quindi di piattaforme che si intrufolano in luoghi sensibili come ad esempio gli aeroporti. Abbiamo visto anche in passato problemi molto forti legati, se non sbaglio era a Heathrow qualche anno fa, blocco totale, Gatwick, blocco totale del traffico a causa di un drone, quindi magari possiamo... chiedo alla regia di far partire il video e magari ci vuoi presentare la soluzione su cui avete lavorato. Sì, in pratica questo studio è nato proprio da questi problemi causati da questi incidenti, che non sono pochi, però sono isolati, però possono causare ingenti problemi anche economici, perché poi la chiusura totale dell'aeroporto in pratica spinge il blocco di tutte le operazioni e quindi causa ritardi che si traducono in problemi economici. Oltre alla safety, perché è chiaro che un drone che poi riesce ad entrare nel sentiero di discesa e partenza degli aerei può causare un serio problema agli aerei e quindi ai passeggeri, quindi problemi accidentali. Allora, il sistema che abbiamo proposto è un prototipo, ovviamente, e si basa sulle guidelines che ha dato l'EASA, quindi delle istruzioni che ha dato questo centro per delimitare il perimetro delle operazioni. Quindi, mentre siamo partiti da quello, però abbiamo cercato di circoscrivere i problemi in aree più sensibili, quindi individuare le aree sensibili, critical assets, e da lì proteggerli, quindi con sensoristica e con sistemi di countermeasure. Questo ovviamente è stato un prototipo simulato in cui abbiamo inserito anche delle fault nella detezione e nelle countermeasure, perché chiaramente i sistemi non ci possiamo fidare al 100% e non possiamo basarci al 100%. Puoi descriverci quello che stiamo vedendo? Perché immagino questa sia un'interfaccia utente in cui si vede appunto un drone che entra in un'area. Due interfacce utenti, questa è quella che viene usata dagli operatori a sinistra, dagli operatori dell'aeroporto e dall'IA, quindi dalla polizia. A destra invece c'è l'interfaccia dei controllori. Lo scopo è di vedere su due interfacce diverse le stesse informazioni, quindi la presenza del drone, la movimentazione, e nel caso in cui entri in una zona gialla, quindi nell'area di un critical asset, viene mostrato questo allarme sia visivo che sonoro in entrambi i sistemi. E poi questo è una parte del Decision Support System che abilita la collaborazione tra questi attori per prendere la decisione più appropriata. In questo caso magari bloccare le operazioni su una pista, far muovere gli aerei da un'altra parte e quindi non bloccare completamente l'aeroporto fin quando non si prende una decisione o monitorare il pericolo. Magari il drone se ne va perché ha perso il controllo temporaneo, quindi se ne può anche andare. Nella fase finale, cioè più critica, il drone può anche essere abbattuto se le circostanze lo permettono. Quindi in questo caso è quello che viene mostrato, il drone killato da una parte e il pericolo che viene rimosso dall'altra parte. Quindi questo è un sistema per la diagnostica e il monitoraggio e l'identificazione di elementi... Di droni non cooperativi. E quindi aiuta anche il supporto alle decisioni. In che modo poi la decisione viene attuata? Nel senso, state pensando a una fase di sperimentazione in ambiente reale per fare insomma dei test su questo tipo di tecnologie, anche su le contromisure da adottare per... Sì, questo progetto aveva un TRL abbastanza basso perché era un progetto di exploratory, quindi si fermava a una validazione concettuale, quindi sulla parte della funzionalità. E da poco in settimana abbiamo superato il maturity gate, quindi la Commissione Europea, la CESAR-GU ha fatto un assessment e quindi ha detto che questo progetto può andare nella fase successiva, quindi ovviamente si possono aggiungere dei bandi
per verificare queste cose sul campo e quindi andare in un TRL più avanzato, quindi utilizzare sensori reali per identificazione, utilizzare tecnologie come intelligenza artificiale per prendere dati non solo dai radar, che poi devono essere radar particolari tarati per i droni, ma anche altri tipi di fonti come videocamere, altri tipi di sensori termo che vedono il calore, e queste informazioni devono essere convogliate in un unico sistema che usa con l'intelligenza artificiale. Discrimina se il drone cioè se l'oggetto non identificato è un drone, magari identificare il modello, il peso e quindi anche il pericolo. E questo può aiutare nella fase di detezione, che è già una fase importante perché è la prima cosa che vogliono conoscere controllori e piloti per lavorare in modo corretto. E poi le countermeasure, sì, quella è un'altra fase che va sperimentata e tenendo conto anche delle infrastrutture, quindi nell'aeroporto appunto i sistemi non devono stravolgere e interferire con i sistemi già operanti. Un sistema di questo tipo quindi applicato a una zona aeroportuale, ma sicuramente un caso d'uso molto importante può essere quello legato a particolari luoghi all'interno dell'ambito cittadino, e anche ad esempio tecnologie di questo tipo possono aiutare nello sviluppo di sistemi di sense and avoid, ad esempio, da montare su delle macchine. Cosa puoi dirci in merito a ciò? Allora sì, in realtà questo primo studio si è focalizzato sull'aeroporto, però i campi di applicazione di questi tipi di tecnologie si possono applicare anche in altri ambiti. Per esempio si può utilizzare un sistema del genere in ambienti circoscritti per eventi particolari, quindi per esempio sopra degli stadi, su concerti, partite, dove appunto ci sono molte persone, e quindi il pericolo di un drone che può sorvolare, può causare un pericolo, e appunto è da tenere sotto d'occhio. Oppure la protezione di vertiport, quindi la sappiamo che appunto essendo i vettori più piccoli e quindi possono gli eventuali danni causati da una collisione di un drone non autorizzato, che non per forza malevolo, però si trova in una posizione dove non dovrebbe essere, in una collisione con un eVTOL può causare danni maggiori, e quindi anche quello è un ambito che potrebbe essere protetto da un sistema del genere. Quindi parliamo di sistemi che non sono sistemi come, non so, una base militare in cui in automatico si possono utilizzare armi particolari. In questo caso l'idea è quello di capire prima di identificare il pericolo e attuare la misura necessaria per evitare il pericolo, quindi anche in ambienti urbani. Grazie mille, molto interessante. Ringraziamo Maurizio Sodano di Soul Software. Terminano qui oggi pomeriggio la prima giornata di demo di Urban Air Mobility. Avviso tutti che a breve partirà comunque un cocktail di networking a cui tutti siete invitati, e alle 18:30 ci sarà il Drone Light Show di Eagle Projects, che potrà essere visto insomma da varie postazioni. Ci saranno 100 droni che in volo eseguiranno una serie di figure e potrà essere visto appena al di fuori dell'ingresso monumentale. Quindi vi aspettiamo sicuramente alle 6:30 per questo spettacolo. Grazie. Sì.